On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast beats and pop in our eyes, building up to skies above. Rocking worlds with future love. Never sleeps like flames, synced with modern silver shades, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Strings of starlight hold us dear. வணக்கம், வெல்கம் பேக், வெல்கம் channel. So after a very long time we are back with the watch parties. Yes, so இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம். எனக்கு தெரிஞ்சு கேமரா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டு ரீகனெக்ட். ஓகே, ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு கிளீன் ஃபீட் லிங்க் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ அது வந்து எல்லா கோஸ்ட்ரீமர்ஸ்க்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்கிலீஷ் கேஸ்டிங்கோட லிங்கை வந்து அப்படியே தூக்கி நாங்கள் யூஸ் பண்ணிடுவோமா. அது காரணத்தினால வந்து என்னால் தமிழ் கேஸ்டிங் பண்ண முடியாது. ஸோ அது மட்டும் ஒரு கவலைக்கிடமான விஷயம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பண்ற அந்த வாட்ச் பார்ட்டி அனாலிசிஸ் அது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கும் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ இதுல என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கவலையே பட வேணாம் ப்ரோ காப்பிரைட்ஸ் பத்தி. நான் முழு மேட்சையும் பார்க்கலாம், முழு ஸ்ட்ரீமையும் அபிஷியல் சேனல்ல இருந்து லைவ்ல இருந்து அப்படியே பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி இருக்கீங்க? வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டு இருக்கு? மனைவிகள் குழந்தைகள் அனைவரும் எப்படி இருக்காங்க? ஸோ ஐ கேமிங் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். முகமது ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மோகன் ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சான் ஹை, வெயிட்டிங்லேயே வரையாது கைஸ். தெரியுதா? இது என் கண்ணு தெரியுதா? கண்ணு கேட்டிங்களாமே, அந்த டைலாக் கிடையாது. என் கண்ணு சிவப்பா இருக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்ல. நான் நேற்று நைட்லாம் தூங்கவே இல்லை. இப்போ ஒரு 3 மணி நேரம் தூங்கினேன். அது எனக்கு தெரியல, ஒரு மாதிரி இதா இருக்கு. ஸோ ஹை ப்ரோ கவிராஜ், ஹை வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். விஎஸ் பிரவீன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். கிருஷ்ணா ப்ரோ ஹை வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹனத் ப்ரோ ஹை. ஒய் நோ லைவ் தீஸ் டேஸ்? அடுத்த 16 நாளுக்கு நம்ம சேனல்ல தீபாவளியா இருக்கும் கைஸ். நான் என்ன திடீர்னு இவர் மாதிரி பண்ணிருக்கேன்? நோ. ஸோ ஒய் நோ லைவ் தீஸ் டேஸ்? யோ ஸ்ரீ ப்ரோ வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நாயகன் கிரேசி ஹார்ட் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மேட்ச் டைம் வந்து 4:25க்கு மேல கரெக்டா வந்துருங்க. ஓகே, ஸோ ஓ ஷிட். ஹை ப்ரோ கிருஷ்ணா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வம்சி ப்ரோ ஹை வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். காடல் அனாலிசிஸ் வீடியோ சூப்பர் கைஸ். எத்தனை பேர் அந்த காடல் அனாலிசிஸ் வீடியோ பாத்தீங்க? அந்த இதுல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து இதுனா நம்மளோட இன்னொரு சேனல்ல வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க. இது தூக்கி அப்படியே கொஞ்சம் பின்னாடி இப்படி மாட்டிக்கிட்டோம், கிளியரா இருக்கும். அரிஸ்டார்க்கு நோ பேட் வேர்ட்ஸ். ஓகே, பண்டகை கொண்டாடுங்களா, அவ்வளவுதான் கைஸ். இன்னும் ஒரு 10 நாளைக்கு நான் வந்து ஜாலியா இருக்கேன் ப்ரோ, ஜாலியா இருப்பேன். என்னோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் PMWC மட்டும்தான். எக்ஸாம் கிடையாது, எக்ஸாம் முடிச்சிட்டேன். அதுக்கடுத்து என்ன, வேற எதுவும் நம்மளுக்கு பெருசா ப்ரெஷர் கிடையாது. ஸோ அதனால வந்து மஜா பண்ணிடலாம் கைஸ். என்ன டிவைஸ்ல ஆடுறாங்க ப்ரோ? OnePlusஓட ஒரு டிவைஸ்ல விளையாடுறாங்க ப்ரோ. ஸோ முருகனந்தா வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹை பிரதர். கண்ணன் ப்ரோ ஹை வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். சருண் வினாய் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். மேட்ச் ஸ்டார்ட் டைம் 4:30 மணி கிட்ட ஆயிடும் ப்ரோ. BMPS ஆல்ரெடி முடிஞ்சிருச்சுப்பா, சாரி PMWC கைஸ். 4:30. Black Joker welcome to the stream brother. So okay, with that being said, with no further ado, எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே இதுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன், அஃபிஷியல் ஸ்ட்ரீமுக்கு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அங்க இருந்து கேரி ஆன் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே இருங்க, இந்த சைடு வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ மற்றபடி கைஸ், வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் எப்படி போகுது? ஹானர் டிவைஸ். ஓ ஓகே, சாரி தவறா சொல்லிவிட்டேன். ஆமா, இது முன்னாடியே வந்து ஹானர் டிவைஸ்ல தான் இருந்துச்சு. நடுவில் ஏதாவது மாத்தினாங்களா என்ன கதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல.
நம்ம ஒரு 3 months பேக் பார்க்கும்போது 1+ டிவைஸ் அப்படின்ற மாதிரி நான் எங்கேயோ பார்த்தேன். பட் இப்போ ஹானர் டிவைஸ் அன்னைக்கே சாட்ல ஒருத்தர் சொன்னாரு. கரெக்ட். ஒராங்குட்டானுக்கு இன்னைக்கு உருவா போறாங்க ப்ரோ. தவறு ப்ரோ. அதாவது வந்து கமான், நீங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அதாவது எப்படி சொல்றது, நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி ஷுட் பி. ஸோ இந்தியன் டீம்ஸ் இன்னைக்கு ஆடுறாங்களா ப்ரோ? ஒராங்குட்டானுக்கு இன்னைக்கு மேட்ச் டே நண்பா. ஒராங்குட்டானுக்கு இன்னைக்கு மேட்ச் டே. பை த வே வாங்க நம்ம அஃபிஷியல் ஸ்ட்ரீம் போயிடலாம். அந்த இடத்துல அண்ணா வந்து மைக் பிடிச்சி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. Well, what are all these other calculations? What's going on here? Don't flip those. You've got it's blank. This is just இது நீ புதுசா வெச்ச கைஸ். Everywhere. All the journeys seem to lead back to them. யூஸ் பண்றது. Even looking at the லைவ் பாக்குறவங்க எல்லாரும் மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. உங்க இன்னொரு சேனல் நேம் ப்ரோ, அதுவும் SriOP போடுவீங்கன்னா வந்துரும் ப்ரோ. SriOP SR70 ன்னு போடுங்க. இது BGS casting desk லோட இருக்கும். EWC 2026. It's time for another club championship update because we had some big things happen last week. We've got a lot to look forward to this one, so let's dive into it. First big expectations on AKOP. Bro, என்னோட வேண்டுதல்லாம் நண்பர் விஸ்கார்ட் வந்து ஜாலியா விளையாடணும் ப்ரோ. கவலையே படக்கூடாது. விஸ்கார்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாருன்னா டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடும். Ever in crime, he was able to set themselves before Infinix GT20 Pro இருந்துச்சு. now Honor Magic 7 Pro. So they were able to ஏய் இல்ல நடுவுல எங்க பார்த்தேன் நானு. அன்னைக்கு ஸ்ட்ரீம்ல சொன்னேன் நானு. ஹை ப்ரோ, நமக்கம் முகேஷ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். Sorry, நமக்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் பிரதர். Which is absolutely a closable gap. It will be a little bit more difficult for Navi as they're only in 3 more titles over the next 3 weeks, but still massive அங்க பாருங்க பின்னாடி யாரோ செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. What does that mean for us this week in PUBG Mobile? Let's continue looking on down the leaderboard because in 4th place recent timesல TT மாஸ் காட்றாங்க பாத்தீங்களா ப்ரோ? பார்த்தேன் ப்ரோ. உடனே போயிட்டு நம்ம பசங்க ரெண்டு பேருக்கும் சரி ரெண்டு பேரும் சொன்னா ஜஸ்டிக் சொல்ல எய்ம் கார்டுக்கு சொன்னேன். தம்பி நல்ல ஃபயர் பவர் வச்சிருக்க. அத வந்து மண்டேல ஏத்திக்காத இப்போ ஹங்கரோட விளையாடு அப்படி சொன்னேன். ஓகே ப்ரோ டன் ப்ரோ அப்படிட்டாங்க. ப்ரோ அவுட் ஆஃப் தி ப்ளூ மூன் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி ஐ ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க லைவ் போடல இதெல்லாம் கேக்குறானுங்க ப்ரோ. எய்ம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு. வாவ் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸ்டார்ட் டைம் ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆயிடும் ப்ரோ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. எப்படியும் வணக்கம் இன்டர்நேஷனல் கோச் விஜய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சப்போர்ட் பண்ற அளவுக்கு ஓஜி ஒண்ணும் ப்ரோ அப்பலாம் வந்து சொல்லக்கூடாது. ஹேனத் ப்ரோ தவறு. அவினாஷ், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கைஸ் யாரெல்லாம் வந்து அந்த இன்னொரு சேனல்ல போட்டுருந்த இத போட்டுருந்த பாத்தீங்க. Their favorites, if we're being honest, as we welcome you to the PUBG Mobile World Cup at the 2026 Esports World Cup. நமக்கு என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், ஆனா இன்டர்நேஷனல்ல வந்துட்டா நம்ம பசங்களை நம்ம தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். GCB, welcome to the stream, bro. How are we feeling? We're live in Paris too. So hyped. The train was so easy. Bro, they have a chance because Aru have some experience and they have good gun power. அது போக வந்து நம்ம என்ன இன்னொன்னு யோசிக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, oh yeah, I mean I actually had to take a call, but I'm back in my home country. நடுவுல வந்து கோர்ஜா கூட BJS டைம்ல வர்க் பண்ணிருக்காங்க. சோ இந்த இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர் அண்ட் இந்த ஒரு கோச்சிங் வந்து ஒரு ஷார்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு இருக்கும். அதனால அந்த டீமுக்கு இருக்கும். அத வந்து நீங்க குறைச்சேல போடாதீங்க. ஏன்னா ப்ரோ என்ன ப்ரோ மிஞ்சி போனா ஒரு 3 வாரம் வர்க் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதை நீங்க குறைச்சி எடை போடவே கூடாது. ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, ஒரு ரைட் பர்சன் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு 10 மினிட்ஸா இருந்தாலும் அது ரொம்ப வேல்யூபிளா இருக்கும். ஸோ அது வந்து கோர்ஜா பையாவோட எஃபெக்ட் வந்து இவங்க மேல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். Okay. What sound does the M4 make? Ooh, that's good. I can beatbox. All right. Neptura, what அதுவா M4 does the car 98 make? Oh. Perfect. For everybody watching, please edit that in some kind of way and we'll be happy to share it tomorrow. But as we get started here at PMWC at EWC 26. என்னடா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரியே இருக்கு பின்னாடி அந்த பேக்ரவுண்ட்லாம். Group B.
And today we'll get a chance to watch Group A. The first 2 days will Ayana San, welcome to the stream. Mods, konjam chat moderate பண்ணிக்கோங்க. Okay. Bottom 3 will be in. Maverick Live IT Team India, welcome to the stream, bro. Maverick, I'm damn sure. But for Group A, honestly, a lot of people in the tour, I think that cover bro, அப்பலாம் சொல்ல கூடாது bro. என்ன bro? It is. I mean, Max and I have இததான் group of death ன்னு சொல்றாங்க. சோ இதுக்கு என்ன இதுல ஒரு ஹைலைட் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த என்டையர் இதுலயும் ULF இருக்கான், ஃபியூரியா இருக்கான், ஃபிளாஷ் இருக்கான், அதுக்கு அடுத்து என்ன ஃபோர்த் ரைஸ், அதுக்கு அடுத்து ஏஜி, இவங்க 5 பேருமே வந்து அவங்கவங்க ரீஜன் டிஆர்எக்ஸ் சாரி இந்த 6-7 டீமுமே வந்து அவங்கவங்க ஊர்ல லைக் அவங்க கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்காங்க இந்த 6 டீம் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓஜி இது நான் சொன்னேனான்னு தெரியல, சொல்லனா மறந்துருங்க, சொல்லியிருந்தா கோச்சுக்காதீங்க. I thought Sriana would come in a customized jersey for both OG and Godel jerseys. Come every left side வந்து OG, right side வந்து GodLike. அதுக்கு ஒரு சண்டை புடிச்சிட்டு வருவாங்க. அப்புறமா எதுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஹார்ட் இருக்கிற சைடு இதை வச்சிங்க, ஹார்ட் இருக்கிற சைடு இதை தான் வைக்கணும்னு வருவாங்க. எதுக்கு? Yeah, I'm happy to see our Indian teams in EWC. I hope they show good esports in India. Oh, okay. Free bro, unna pakama ponna paakranunga. Unna pakama ponna paakranunga. Neptura akavaya paakreenga. I don't know if you would agree, Neptura. Pretty homogeneous, very even, and hard to tell. Next week starting tournament Godel and OG இருக்க மாட்டாங்களா bro? யாரு இது கேக்குறீங்களா bro? அதனா BGMS க்கு கேக்குறீங்களா? எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான்யா, இந்த BGMSல வந்து எப்படி இவங்க லைக் வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா முடிவே எடுத்துறாங்களா, போக மாட்டாங்க கிராண்ட்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதியில இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்களா? என்ன கதை இது? அரோரா இல்லையா ப்ரோ? இன்னைக்கு அவங்களுக்கு மேட்ச் டே வா. இருங்க ஒரே செகண்ட். ஸ்டோரி ஆஃப் த ஃபேவரட், ஸ்டோரி ஆஃப் த டே, ஃபோர்த் ரைஸ் ஃபேவரட்ஸ். I'm excited to finally see him in this kind of format as well, Max and Neptura, because in this format we're going to be seeing them a little bit longer. It's not of what we saw. Neptura ka right. It is. I am so. Hi Shri bro, Rish Place, welcome to the stream. Sorry, Rish Place, welcome to the stream. Groot. ஆமா அதான் ரைட். ப்ரோ 4T is title contender, but நார்த்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாருக்கும் வன்மம் கக்கறாங்க. For me talent should be appreciated more than anything. Groot bro, I love your maturity bro. Devil, welcome to the stream bro. You know, we have 2 days of survival stage. Normally rivalry stories எல்லாம் வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க guys. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்படி சொல்றது, ஹேட் பண்ணாதீங்க. No hates on it. Okay, like we saw in PMGM. you can enjoy the rivalry stories, but should not spread hate. That is the point. NS champions அடிச்சிருவாங்களோன்னு தோணுது guys. An interesting fact about NS, என்னோட இங்கிலீஷ் அனாலிசிஸ் வீடியோ GodLike இது பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த நான் ஸ்ட்ரீம் ரெட் ஃபோர்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருக்காங்க. அவங்க இன்னைக்கு விளையாடல, அவங்க GodLikeோட லாபி அந்த டீம். ஸோ அந்த டீம் வந்து கடந்த 2 மாசத்துல மட்டும் 2 ரீஜனல் சாம்பியன்ஷிப், ஒரு குளோபல் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சிருக்காங்க. நடந்ததே அவ்வளவுதான். ஸோ அவங்க ஊர்ல கொரியால வந்து பாத்தீங்கன்னா கொரியா PMPS அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடந்துச்சு. நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் அது. ஸோ அதுலயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் ஸ்ட்ரீம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து 72 பாயிண்ட் லீடுல வந்து சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சாங்க. அதுக்கடுத்து நம்ம இது என்ன PMMI வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணியிருந்தோம்ல, அந்த PMMIல அது என்னடா அது ஸ்மாஷ் ரூல் அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருந்தாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டீம் அது என்ன KEL, இந்த KELும் வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணியிருந்தோம். அந்த KELமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 104 பாயிண்ட்ஸ் லீடு, பகாவா லீடு வச்சு அவங்க ஜெயிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால அவங்க ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது கோளாரா இருக்காங்க கைஸ் அந்த டீம். என்ன ஸ்ரீப்ரா ரொம்ப நாளா ஆளையே காணோம். ஒரு வாரம் முன்னாடி கூட நான் KEL லைவ் போட்டேன், நீங்க தான் வரல. சபரிஷ் BGMI, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இப்போன்னு பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெளியே போலாம்னு கூப்பிடுறாங்க. நாளைக்கு வரும் சொல்றேங்க ப்ரோ, யோசிக்காம சொல்றேங்க. நாளைக்கு வரோம், நீங்களாம் வர முடியாது. நாளைக்கு இல்ல, 16ஆம் தேதிக்கு அப்புறமா வரும் சொல்றேன். அதனால சொல்லிட்டேன். எங்க வீட்டுல எங்க அம்மா ஊருக்கு போயிருந்தாங்க, கால் பண்ணாங்க வாடா நீனும் அப்படின்ட்டாங்க. நான் உடனே சொல்லிட்டேன் 16ஆம் தேதி வரையும் நான் இந்த சேரை விட்டு நவர மாட்டேன், இந்த பெட்டை விட்டு வெளில போக மாட்டேன் அப்படின்ட்டேன். எப்படி இருந்தாலும் ஜிம்மு வந்து ஷோல்டரை ஏதோ பண்ணி தொலைச்சிட்டாங்க, அதனால ஜிம்முக்கு ரெஸ்ட் விடணும்ட்டாங்க 1 மாசம்.
For me, Furia do very well on uphill pushes. That's a really difficult thing to be able to do well, and they seem to do it in style. Uphill pushes. Very specific. I know this is nothing to do here with Hi bro, after a long time. Yep. Shaivesh bro, welcome to the stream. எல்லாம் ஹுன்பின் இன் மகிமை. ஹுன்பின் வந்து ஆக்சுவலா அதுக்கு முன்னாடி வந்து டிஆர்எக்ஸ்ல, அதாவது இப்போ கேஆர்எக்ஸ் விளையாடுறாங்கல்ல, சோ அந்த டீம் வந்து எதனால கேஆர்எக்ஸ் விளையாடுறாங்கன்னு முதல்ல சொல்லிடுறேன். டிஆர்எக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பான்சர் கிடைச்சிட்டாங்க கிவூம்னு சொல்லிட்டு, அதனால அவங்க கிவூம் டிஆர்எக்ஸ் கேஆர்எக்ஸ்ன்ற பேர்ல வந்து அவங்க விளையாடுறாங்க. ஓகே, சைனீஸ் நம்பர் 1 டீம் இதான் ஆல் கேமர்ஸ். சோ நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ்ல இருந்த பினி வந்து அப்படியே கேஆர்எக்ஸ்க்கு வந்துட்டாரு. டிஆர்எக்ஸ்ல இருந்த ஹுன்பின் வந்து நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் போயிட்டாரு. கேஆர்எக்ஸ் டிஆர்எக்ஸ் ரெண்டு ஒரே டீம் தான். ஓகே, காடல் அண்ட் ஓஜி போட்டோ ஷூட் முடிஞ்சா? அதெல்லாம் எப்பயும் முடிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. மீடியா டே எல்லாம் அவங்களுக்கு 1 டே முன்னாடி ட்ரை ரனுக்கு முன்னாடியே வச்சிட்டு இருப்பாங்க ஜி. Is we have seen Reefers step up massively. He's the savior of this team. I want to see Reefers come out banging here in PMWC. I want to see him banging as well. One team that I want to see them banging everybody. சார், நம்ம ஊர்ல இந்த மாதிரி ப்ரீ ஷோ செக்மெண்ட்லாம் வைக்க மாட்டானுங்க. எவ்வளவு டாக்டிக்கலா பேசுறாங்கல்ல ஒவ்வொரு பிளேயர் பத்தியும். இப்படிலாம் நம்ம ஊர்ல வச்சாங்க அப்படின்னா பூந்து விளையாடுவேன் நானு. One of their main fraggers, Coops, is here, and I know Kalara's got a chance to catch up with them. Prepare பண்ணிட்டு போயிட்டு பயங்கரமா பூந்து விளையாடும். ஃபேக்ட்டா எடுத்து சொல்லுவேன். EWC 26, and I am with the man, the myth, the legend, Ralph from Nigma Galaxy here, who's now back on Nigma Galaxy. He's been there a few times here and there, but I want to get a few questions with him before day number 1 of the tournament does kick off. யோ அண்ணா கொஞ்சம் கோளாரா பேசுவாரு போலயே. It's a pretty tough group. What do you think about சிவபிரகாஷ்? நானே சொல்றேன் ப்ரோ, மேட்ச் டைமிங் வந்து இன்னொரு 15 நிமிஷத்துல வாங்க நண்பா. 4:30 க்கு வந்துருங்க. My instincts say that this World Cup will be spoken for next few years in India. Both the teams will come good. Let's go Team India. கைஸ், யாரெல்லாம் வந்து ஜென்யூனா ஃபாலோ பண்ணீங்க இன்டர்நேஷனல் ஸ்கிம்ஸை? அது எனக்கு சொல்லுங்களேன். நேபாள் காட்லைக்கும் ஒராங்குட்டானும் போயிட்டு விளையாண்டாங்கல்ல, சோ அதுல வந்து எனக்கு சில கதை மட்டும் தெரியும். ஓஜி வந்து கொஞ்சம் ஃபைட் எடுத்து விளையாட ட்ரை பண்ணாங்க. காடல் வந்து டிராப்ல ஹோராவை பயங்கரமா கிளியர் பண்ணாங்க, ஹோராவையும் டியன்பாவையும். காடலும் அக்ரெசிவான ஒரு அப்ரோச்க்கு போனாங்க. சோ அதனால பாப்போம். புச்சிங்கி நேரங்களா? ஓகே ஓகே, நிக்மா கேலக்ஸி ஆல்ரைட். You've been able to claim them because people respect your team a lot. எங்க ப்ரோ to get such good drop stocks because nobody's really contending. பூந்து விளையாடுவே. யோ இது சொன்னாலும் டபுள் மீனிங் ஆக்கிறீங்க. சை, teams doesn't know. I don't பேசுறதுல சொன்னையா? we lose the fight, win the fight, I'm not going to change, so I think that's why பூந்து விளையாடிங்க. 4:30 மேபி ப்ரோ. ஓஜி #prediction prediction பண்ணி எதுவும் ஜிங்ஸ் பண்ண விரும்பல. கைஸ், 100 பேர் லைவ் பாத்துட்டீங்க. லைவ் பாக்குறவங்கலாம் ஒரு லைக் போட்டு பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், பக்காவா இருக்கும். காடல் செம அக்ரெசிவ் ப்ரோ. நாலாம் ரீல்ஸ்ல தான் பார்த்தேன் ஸ்கிரிம்ஸை. நான் வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல தான் கேள்விப்பட்டேன். SriOP, welcome to the stream bro. லைட்டா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. What do you think of the map since its inclusion in esports, and what do you think of the drops? I mean, for Rondo, yeah, it's definitely an interesting map. அதுல காடல் ஹோராவே நல்லா அடிச்சாங்க. பெரும் நல்ல ஃபன்னி மொமெண்ட்ஸும் இருந்தது. ரைட், we improved a lot. அதெல்லாம் first few days bro, but team India will do well. Okay. Recall thingy, you know, teams can just காடல் மட்டும் தான் நல்ல கன் பவர் யூஸ் பண்ணாங்க. மத்தபடி no improvement for OG. Maybe they played in Android. we're trying to take advantage of JC Kutti, welcome to the stream bro. Well, thank you very much Ralph for joining me. Shri and today OG க்கு மட்டும் தான் மேட்சஸ். ஆமா. all good. Wish us luck and hopefully guys, காடல் மேட்சஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கிலீஷ் சேனல்ல வந்து ஒரு இது அனாலிசிஸ் வீடியோ போட்டுருக்கோம். மறக்காம போய் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஓகே, அது காடல் மேட்சஸ் வந்து நாளைக்கு இந்த ஸ்டார்ட் ஆகுதுல. The luck, Ralph. You'll also need this skill that we know that you have as well. But then we're talking actually about some of the drops, Max. இந்த மனுஷன் Interesting when we was talking about அப்படிதான். no one's contesting it, and I feel like when you think about it, fourth race ஆடுவாங்களா bro? இன்னைக்கு ஆடுவாங்க bro fourth race. 1900s right there. They've been there for the longest time. So it makes sense like EWC காசி யாரு குடுக்குறா? அதுவும் இவ்ளோ அமௌண்ட் bro. ரியாத் ஸ்பான்சர்ஸ் MG3s, fully stacked gear, ammo and meds. அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் சும்மாவே வந்து எப்படி சொல்றது 10,000 கோடி 15,000 கோடின்னு சொல்லிட்டு சொத்து வச்சிருப்பாங்கன்னு காதுல சொன்னாங்க. அதாவது என் காதுல விழுந்தது. உண்மையாலாம் எனக்கு தெரியாது கைஸ். அவங்க நினைச்சாங்கன்னா இப்படி போட்டு போயிடுவாங்க, அவ்வளவுதான். ஐஸ்ரீ ப்ரோ, நான் பார்த்த வரைக்கும் காடல் கோயிங் அக்ரெசிவ் கான்ஃபிடென்ட்டா ஃபைட் எடுத்தாங்க. அண்ட் ஓஜி கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ஃபைட், சர்வே ஸ்பிளிட், சம் ஸ்டஃப் எல்லாமே ட்ரை பண்ணாங்க. ஓ ஓகே,
பிரைஸ் பூல் எவ்வளவு இந்த டோர்னமென்ட்க்கு 24 கோடி for the to keep them out there too long. We had to cut back into the studio. It's lovely and air conditioned, so we're keeping it cool. Yeah, we're kind of lucky in that regard. Yeah, absolutely. I do not envy them. Seven does look pretty stylish though in those sunglasses. I was admiring those. Yeah, he did. You were admiring the big way. Again, we're having it easy. We've got chairs. It's the best. But overall, we are really excited to get these games in a way. We've got Rondo coming next. Why உங்க கேம் தவிர்த்து எல்லாமே பேசுறாங்கயா ஸ்டார்டிங்ல. Actually, it's not 4-5's best map. I don't know. I feel like they have some good moments on there. I remember a moment where they basically single-handedly $3 million price pool. Yep. Max மாமே எப்பவும் வைபாவே இருக்காரு. That was very very cool for me. But again, there is some PMGC 2020 2018 வந்து இந்த GodLike ஒரு டீம் போனாங்கல. அந்த டைம்ல இருந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு ப்ரோ ஒரு காஸ்டிங். பாத்துட்டு சதறிட்டேன் நான். ஏதோ ஒரு வீடியோக்காக எடுத்தேன், ஃபுட்டேஜ்க்காக தேடிட்டு இருந்தேன் நானு. பாத்துட்டு நான் சதறிட்டேன். இவங்க மொத்தமா போனாங்கல, கார்த்திக் பையா, கிளட்ச் கார்டு, ஜானத்தன், சாமு மாமு கூட கூட்டி போனாங்களே லோன் பிளேயரா. அப்போ அந்த டைம்ல இருந்து PMGO to PMMI, they still drop fights வருமா bro? இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் bro. மோஸ்ட்லி ரோண்டோனா drop fight இருக்க தான் செய்யும். சோ அது அன்அவாய்டபிள். गाइस அதெல்லாம் வந்து இந்த BGAS ல டேபிள் முன்னாடி இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் இந்த BGAS ல வந்து எனக்கு முன்னாடி வச்சிருந்தாங்க. நான் தான் ஆபரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப பெருமையா இருந்துச்சு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சது வந்து எனக்கு அட்லீஸ்ட் இதுக்காக பட்டன் திருப்புறதுக்காக உதவுதுன்னு. ஏன்டா வந்து எல்லா முறையும் இந்த மாதிரியே எடுத்துட்டு வரீங்க, புதுசா ஏதாவது எடுத்துட்டு வாங்கடா ஸ்டேஜ். பட் பரவாயில்ல, இது டார்க் தீம்ல இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கிறது. இந்த டிராஃபியை காட்டுங்கடா நண்பா. பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ. டிராஃபியை மட்டும் Let's go guys, come on. அவரோட கமெண்ட்ரிக்கு நான் அடிமை. எவரோட ஜி? ஓ இவரு மேக்ஸ்மேன். ஆமா, பெர்ஃபெக்ட் பேலன்ஸ் இன் ஹியூமர் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பிரேக் டவுன் அண்ட் எவ்ரிதிங். என்னது ப்ரோ அது? என்ன ஆப்ரேட் பண்ணீங்க ப்ரோ? அது வந்து மைக்குக்கு வந்து இது மாதிரி மிக்சர் மாதிரி ப்ரோ. அது மிக்சர்லாம் சாப்பிட்றது கிடையாது. இது ஜோக்கா அப்படின்னு கேட்காதீங்க, அந்த ஜோக்கு போட்டு வருவாங்க. எனிவே, போன வருஷம் சாம்பியன்ஷிப் அடிச்ச அணிதான் ஆன்கோன் கலாக்டிகோஸ். ஆனா PMGC வரல, PMGO வரல, PMMI கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வரல. ஸோ அதனால இந்த முறை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓ வெறியாவது. சரி ப்ரோ, நான் திருத்தணி மலை ஏறிட்டு இருக்கேன், போயிட்டு வரும்போது லைவ் வரேன். பை ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, எனக்கும் சேர்த்து வேண்டிட்டு வாங்க ப்ரோ. நம்ம அனைவருக்கும் சேர்த்து வேண்டிக் கொண்டு வாங்க, அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று. அதே சமயத்துல வந்து என்னடா வண்டில நிக்கிறீங்க, என்ன பண்றாங்க? பட்டர் ஸ்மூத்தா திரும்பினாங்க ப்ரோ. அப்படியே bro, goosebumps ஆகுது bro எனக்கு. சேஜ் வணக்கம் பா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் கோச். அத எல்லாம் ஃபயர் ஓடுங்க गाइस chatல. அடுத்த 10 நாள் வெறியா இருக்க போகுது. teams from all over the world prepare for battle on the Gadia City grid over the next 4 days. Finally இவர் வந்து ஒரு எனர்ஜியோட வந்து பேசுறாரியா. To make their mark and laser focused on the title startingல PMWC champion. போன வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே blank-ஆ இருக்கும். $3 million, but alongside all those incredible rewards comes
incredible pressure. That's right, incredible pressure. We've got 2 weeks of competition right here on the main stage, which begs the question, how many of our teams can stay consistently in peak form? So I think it's about time we find out, Lucy. En effet, Barney, c'est l'heure. Ici, à Paris, à Porte de Versailles, it is time to welcome our teams from Group A, starting with Furia! ஓ ஃபியூரியாவா? திடீர்னு சூர்யான்னு கத்துற மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே ஓகே ரைட். சப்ஸ்கிரைபர் ஒன்லி மோடுங்க போடுங்க ப்ரோ. சப் அப்படிதான் ப்ரோ போட்டிருக்கேன். சப் ஒன்லி மோடு தான் ஆல்வேஸ். மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கடா வெறியாவது. ஃபயர் ஸ்ரீ பிகாஸ் ஸ்ரீ செட் சோ டன். கமான் கமான் கைஸ் chat என்கேஜ்மென்ட்டோட இருங்க. ஐ மீன் என்கேஜ் பண்ணுங்க. ஐ மீன் அதாவது chatல என்கேஜ் பண்ணுங்க. புரிஞ்சிச்சல விடுங்கடா. வா ஸ்ரீ ப்ரோ வேர்ல்ட் கப்ல பெஸ்ட் பொசிஷன் இந்தியாவோடது என்ன? வேர்ல்ட் கப்லயா? கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போனதே இல்ல ப்ரோ இதுவரையும். நம்ம அந்த பிஎம்ஜிசில போனா நினைக்கிறேன். முன்னாடி காட்லைக் வந்து டைரக்ட் இன்வைட் இல்ல சம்வாட் ஏதோ ஒரு இடத்துல முடிச்சாங்க. #13 இந்த டைம்ல முடிச்சாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேர்ல்ட் கப். ஆனா அது வேர்ல்ட் கப் கிடையாது, குளோபல் சாம்பியன்ஷிப். ஆனா மறந்துட்டேன். நான் செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகே QMDRX என்ன பிளேயர் என்ட்ரி எல்லாம் வந்து சிம்பிளா வச்சு விட்டாங்க. ஓகே கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் வரும் பாப்போம். என்னப்பா ஆடியன்ஸ்லாம் கத்துறாங்க பயங்கரமா. வாவ் சூப்பர். அதே மாதிரி இருக்கணும். பயங்கரம். இதே அப்ரோச்ல இருக்கணும். எல்லாம் மேல இருக்கிறவன் பாத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கணும் கைஸ். போன முறை வாய விட்டாங்க நண்பர்களே. எங்க டிராப் வந்தா நாங்க அடிச்சு தள்ளிடுவோம் அப்படின்னு. அப்பதான் அவங்க ஆரம்பிச்சதே டவுன்ஃபால். கமான் கமான் லெட்ஸ் கோ. Orangutan. அரோராவும் இந்த லாபி தான் ப்ரோ. இந்த டீம் அவங்க ரீஜன்ல பயங்கரமா விளையாடுறாங்கயா. ஆனா குளோபல் ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் இன்கன்சிஸ்டன்டா இருக்காங்க. பாப்போம். ஆல்டரிகோவை நான் இந்த தருணத்துல மிஸ் பண்றேன் கைஸ். ஆஸ் an ஆல்டரிகோ ஃபேனா நான் ஆல்டரிகோவை இந்த தருணத்துல ரொம்ப ப்ரூட்டலா மிஸ் பண்றேன் நான். இது உல்ஃப் தானே இது? ULF. என்ன எல்லாரும் சுத்தி வட்டமா நின்னுட்டு இருக்காங்க. This is the beginning of a lengthy journey to find the most talented team in the world. Our players are the base of the சிம்பிளா இருக்குன்னு சொன்னேன். வைட் ஆங்கிள்ல பாக்குறதுக்கு பயங்கரமா இருக்கியா. PMWC at EWC 2026. ப்ரொடக்ஷன் வெரி பண்ணிட்டாங்க கைஸ். கரெக்டான டைம்க்கு வந்துட்டேன். ஹை ப்ரோ இன்னசென்ட் ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கமான் கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Then they shock the world. APG already out and Yangon Galacticos will take PMWC 2025 in sensational fashion. இந்த டீமுக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவங்க பயங்கரமா ப்ரூவ் பண்ணனும். They have the experience, the firepower, the expectations. But every champion starts as a team nobody believed in. நானும் ஏஐ மிஸ் பண்றேன். GodLike எங்க? GodLike இப்ப இல்ல ப்ரோ. 3 AC ரூம் தானே? Absolutely yes. குளிருது. நேத்து தூக்கம் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஏறி ஃபில்டர் க்ளீன் பண்ணிட்டேனா. ஏன் ப்ரோ ஆல்ட்ரிகோக்கு ஜெண்டா பண்ணுமா? நான் அந்த கமெண்ட்டை படிக்கவே இல்லை கைஸ். Final circle. One winner. செதறுதே. Wow. To get things underway. My comment for the PMWC at the EWC 26. It's time to crush dreams. Bro, Akshay, welcome to the stream bro. வணக்கம் bro. வணக்கம் போட்டுருக்கீங்க. Hi Shri. See you later. Welcome to the stream. Guys, chat miss பண்ணனா கொஞ்சம் கோச்சிக்காதீங்க. Okay? As we head into this, all the teams are currently we have some bro regnum இல்லையா? இந்த முறை நிறைய பெரிய டீம்ஸ் எல்லாம் இல்ல bro.
ரெக்னம் இல்ல, WBG இல்ல, சுக்கண்ண அணி இல்லையா இந்த முறை? BGM மாஸ் இல்ல, கூஸ் பம்ப்ஸ் ஆது கைஸ் எனக்கு. bro இந்த லீக் நீங்க யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றீங்க? சாரி, யாருக்கு ஜெண்டா போடுறீங்க? யாருக்கும் ஜெண்டா போடல. If we just do it enough times, we're going to pachinki enough, eventually teams are going to realize that we should just stop bothering. And yeah, you might lose some. How many match days? Matches today? 6 match bro இன்னைக்கு. Hey, almost நம்ம ஊர் ஃபார்மேட் தான்யா. Coming on through, they haven't maybe learned that lesson yet. சுக்கி இல்லையா? சுக்கி இல்ல guys. A little bit of argy-bargy elbows. சுக்கி இல்ல, சைலஸ் இல்ல. Our first map up is Rondo. And it is definitely சுக்கண்ண அணிக்கு பதிலா தான் ஆல் கேமர்ஸ் வந்திருக்காங்க இந்த முறை. பாப்போம். It has to be. Good to see anyone's legend there for just a second. Team actually that's been doing phenomenally well in their current region. vocal double chatல இருக்கனா to bring that kind of top messagesல வெச்சிருந்திருக்கேன்ப்பா எவ்வளவு நேரம். It's also super cool we had PMWC. இப்போதான் all messages மாத்துறேன். Odin welcome to the stream. Alan Sherwin hi bro welcome to the stream. Play on this version of the game. Supporting OG and 40 today. I don't want to say it was scrim practice but it was super bro. First time warm up for them going. First match time. அவ்வளவுதான் bro ஆரம்பிக்க போகுது. You know having those survival stages. 1 minute ஆரம்பிச்சிரும். நான் ஜானதன் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன். நீங்க நான் நக்குல் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன். What device for EWC bro? Honor bro. Okay, all right. We're going to be keeping an eye teams to watch out for. You know, historically என்ன கேட்டா என்னென்ன டீம்ஸ் சொல்லுவேன்? ஃபியூரியா, ULF, OG, அதுக்கு அடுத்து ஃபோர்த் ரைஸ், APG as usuals நிறைய பேர். நான் ஏதோ ஒரு இது பார்த்தேன் இதுல ஈஸி ஃபார் பேட் பாய்னு இருக்கார்ல GK Esportsல. இவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபுட்பால் பிளேயர்னு கேள்விப்பட்டேன். பட் ஆனா அதுவும் இதுவும் வேற ஒரு மிஸ்லீடிங் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துறாங்க எனக்கு. as usual Nigma Galaxy gonna choke. அதனால தான் அவங்க இது சொல்லவே இல்லை. PK's terrible team at all. 9 UV GG welcome to the stream guys. ஒரே நிமிஷம் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வரேன் பாத்துக்கோங்க. Coming into this. Okay, but we'll have to wait and see. They seem confident though and I like that. They're ready for it. Easy for that boy is kind of an insane player though to get that. I will say that. Pretty nutty. As we get Kiwum DRX as well psyching themselves up because we're loading up into our first map. Fourth drive, the chance ringing through the halls here. As they sit down, they take their place amongst the rest. All 16 teams from Group A ready to get stuck straight on it. It's a chance of a lifetime here for Fourth Thrives. It absolutely is. I think they're coming off a massive high. One of the most insane days we've seen in PUBG Mobile for a long, long time. So, potential here for something fantastic to happen for the Pakistan squad. I hope so. I mean, for them, it can't all end there at PMGO. We're looking for at least a top 5 here at PMWC. I think they've got the gusto in them to make it happen. Furia, though, like I said before, I think they are playing to their Mighty Bulls, bro. Today only OG playing. I'm a huge fan of Ulf. Okay, Bulls ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருந்துச்சு. அது என்ன ஏதோ something Bulls ன்னு வருமே. But yeah, Aaron's one of my favorite players of all time. ரெட் கலர்ல லோகோ போட்டுருப்பாங்களே. Mad Bulls அந்த டீம் என்னையாச்சு? Need to step up a little bit more around him. OG be like கணபதி பப்பா மாதிரியா? Just playing really well. Aaron's playing really well. God's grace தேவ bro. This guy used to carry teams on his என்ன back. GG gang எங்க? In the back of the day. You know, long range specialist and he was lovely. என் தலைவன் ஃபலக் கிளட்சஸ்க்கு வெயிட்டிங். ஷாக் தான் bro. சுக்கு குவாலிஃபை ஆகலையா? ஆகல bro. பாய் விரிச்சிட்டாங்க bro. ஃபோர்த் ரைஸ் இன்னைக்கு டாப்ல முடிப்பாங்கன்னு தோணுது. வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியா ஸ்ரீ? இதோட வா. We get to see whether, you know, the curtain has closed for that team. So I really hope it hasn't. I hope the show does go on for that squad. Prolific team throughout PUBG Mobile history. Absolutely. The only team இவரு சொன்னாருன்னு ஏதோ பண்ண போய் major global titles, right? This is a team that has such a ஏதோ ஆகி கேமரா போயிட்டு within the scene. Are they done? But they got eliminated. Total how many matches for group 1? இது group A group B னு வரும் bro. ஒரு டீமுக்கு மொத்தம் 12 மேட்ச் bro. Which was just looks like some of the teams having map paper in their table. Is it allowed bro? அது இந்தியாலே allowed bro. நம்ம ஊர்லயே print out எடுத்து போயிடுவாங்க bro. அதெல்லாம் allowed தான். I think, you know,
They probably already shelled out for the hotel. Yeah, in-game map இருக்கு. So nothing, if not. அதனால எடுத்து கேமரால போட்டோ பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. Hopefully they can stay here a little bit longer in Paris. Well, the boys look confident this time around at least. என்னென்ன இந்த முறை ஏதாவது புதுசா கொடுத்திருக்காங்களா? முன்னாடி அந்த ஒரு வெப்கேம், அந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோலர் பாக்ஸ், அது எடுத்து ரைட்ல வந்து ஒரு ஃபேன். ஓகே, பெருசா எதுவும் புதுசா வரல இந்த முறை. Best shotgun player in the world of all time. என்ன ஃபோன் ப்ளே பண்றாங்க? ஹானர். It's a close second on that, but yeah, I Cam think Gali. Vandichu. I don't think it's the case. I think they've got more. Come on, chat, let's go, let's go. Has just been a couple of tournaments. Honor Magic 7 Pro than device 3. Yep. Real shortly here, right now on Rondo. It is time to get on into Honor the engo varave illa. Loading our players on up. Promo ve na ingum paakala. Fit to get messy. Remember, Rondo has those recall towers blank, so everybody dropping in. Come on, chat. Illa 200 per paathirukinga. Eppa Come on, let's go for 200 likes. Paadi perukku mela like podam paathirukkinga. Like puttinga appadina 200 likes poidalam. Let's go. First play. Modha match ஆரம்பிக்க போகுது guys. Para boy play பண்ணுறாரா? இல்ல bro, எப்ப JD Gaming சேர்ந்தாரோ அப்ப ஆரம்பிச்சது bro. Para boy சரி பண்ற மாதிரி இருக்கு guys. Mafia Messi, welcome to the stream. Let's get it kicked off. Time to Come on guys, let's go for 200 likes guys. 227 people watching the stream. இந்த phone comfortable-ஆ இருக்காதா? We got cameras focused on all of them. எல்லா டீம்ஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த போன்ல தான் bro grind பண்ணிருப்பாங்க. Down on the stage, ready. யோ ஸ்ரீ, நிறைய மெசேஜ் இக்னோர் ஆகுது. டாப் மெசேஜ்ல வெச்சிருக்கியா? Gameplay to come on through. இப்போதான் மாத்துறேன். USA டீம் இருக்கா? Keeping it calm, chilled out. ஒரு செகண்ட் இருங்க. ஃபியூரியா எந்த நாடு? ஐயோ இதெல்லாம் மறந்துட்டேன் நானு. Now we're heading over towards test track, start things off. We know the Neox factory is going to be an absolute slobber knocker over in that direction. Neox factory இவங்க எங்க போறாங்க? மேப் டீம் காட்டுங்க நண்பா. அப்பதான் நாங்க எந்தெந்த டீம் எங்கங்க போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க முடியும். Lenovo Legion வந்து லேப்டாப் தான bro? That's the case here, but it does seem to me Interesting. that Neox factory is the place of choice for plenty of Lenovo, Sony, bada பேரா இருக்கேப்பா. எல்லாம் கேட்டிங்களா எங்க வந்து bro 24 கோடி வருதுன்னு? Stadium, but it's 4 thrives actually. அந்த மாதிரி ரெண்டு 4 thrives-க்கும் கீக்குக்கும் அந்த இடத்துல டிராப் ஃபைட். ஐக்யூ மட்டும் தனியா ரீகால்காக போயிருக்காரு. ஓஜி எங்க போயிருக்காங்க? ஓகே பாப்போம். 4 thrives Nigma Galaxy fight. Of all people, come on. And they might not even need IQ out there to go for the recalls. Yeah, எனக்கு இது வந்து தேஜாவு மாதிரியே இருக்கு. Have lost one player already though, Nigma Galaxy. Down left cornerல கேம் வையண்ணா. As you say, they've lost. Bro மறக்க கூடாதாம் bro நானே அந்த ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம். Goes down to Hoxie. மறச்சா தூக்கிடுவாங்களாமா ரைட்ஸ். Everybody gets stuck in. This is what you see on Rondo. It is madness in the Ox factory. A big nade threaded on up, and it's finding 1 and 2. Falak charges on forwards, and they're cutting the rosters in half. The volley back through the door though. Wow, 4 thrives ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்றாங்க. எடுத்தோனே 2 கில் ஏத்துறாங்க. சரி ஓகே, என்ன 2 கில் ஏத்துறீங்க வா அப்படின்ற மாதிரி கேப்பீங்க நீங்க. பாப்போங்க. And now he has a 1 versus 1. Ralph is low and he finds it. A Cypher keeping him safe. Falak back on up. The spray comes through and 4 thrives. இறங்கி 4 ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்கப்பா ஜாலியா. ஃபியூரியா vs OG. Insane grenade. நாட்டு கொடி காட்டுனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மறந்துறேன். அது ஏஎல் சைனா பேபி ரீகால்டா. ஓ பிளேயரா? ஆர்சிசினா ரிஜெக்ட்டா? Oh, okay. இல்ல வேற. Okay. Fury were able to get 1 in the process. ஒரு செகண்ட் செதறிட்டேன். Red Force okay. Sorry, X-Force. Disappointment so far is Nigma Galaxy. They lost all 4 players in the first minute of the game. You can't be doing that. Aurora வந்து ஃபியூரியால ஒரு நாக் வச்சிட்டாங்க. And on such an important map, OG மேல என்னையா பண்ணி வச்சிருக்காங்க OG ஓட லோகோக்கு? Losing repeated challenges, and I don't know if they பண்ணி வச்சிருக்காங்க OG லோகோவை. We're on board though with Flower trying to get the spray down. Furious giving it a good go, and Maple 1 HP bro Maple looking to take down the crossing, does so effectively. And now Kiwin DRX have to find something else. அந்த டீம் ஏசி சும்மா இல்ல गाइस 400 பாயிண்ட் லீட் வச்சிருக்காங்க இதுல சைனீஸோட அந்த PL பாயிண்ட்ஸ்ல சோ ஒரு மாதிரி மொரட்ட டீம் போல அது reverb comes through with the M249 over towards the tanky AKOP though is பாயிண்ட் ஸ்டேபிள் நல்லாவே இல்ல அல ஆமா வர்க் பண்ணிருக்கலாம் கூட to see Benny frames through the smoke at the moment. It's a pretty awkward bit of terrain to work around here inside the building.
Hoxie and Binny trying to hold down the angle. The smoke's keeping them in cover for now. Just constant harassment from Maple. ஓஜி ஏதாவது ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாங்களா? ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க ஓஜி. ஆனா ரெண்டு பேர் எடுத்துட்டாங்க. புஜக் 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 மேப். ஓகே. ஓ ஹோய். யாரு சாமி நீ? படா படா 1 மினிட்ல எடுக்கறாரு இவரே மேப்ல. He's already done bits. Through the smoke there, everyone was suffering. Benny's currently on fire as well. This is a nightmarish area to be in. Subscriber only mode போடுங்க bro. Sub ஏறும். Already sub only modeல தான் bro இருக்கு. I think he was able to secure that as well. 4TR Furia. Haifa does go down, but so far 4th race have been living. 4th race win பண்ணிட்டாங்க bro அந்த ஃபைட்ட. 5 finish bro 4th race. Super bro. பயங்கர கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்கப்பா 4th race. Wow bro. மேப்பிள் தனியாவே இந்த இடத்துல 4 finish எடுத்துட்டாரியா. மனுஷன் சோலோ ஸ்குவாட் விளையாட்டு இருக்காரியா உள்ள. bro பொட்டி அது யாரு bro? நிக்மா கேலக்ஸி. ஏய் என்ன செத்துட்டாங்க? Neck and neck on eliminations from the hot drops, and it looks like the two titans of Neox Factory want to get stuck in against each other. Falak charging forwards there. Maple looking for the heals. He's allowed to get the first aid kit off, but still has. Hi bro, it's CJ. Welcome to the stream. Abdul, welcome to the stream bro. Groot, hi bro, welcome to the stream. Every logo will look simple, no color, nothing. Did the same thing in 3. Okay. Up and into the air, hopping about. The Falak 3 kill, Uzaifa 3 kill. Versus the JS9. I mean, it's sort of even. Come on, OG. With the S12K there. Oh man, I mean that's Falak all over though. The guy is criminal. 0 point அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் 0 பாயிண்ட் இருக்கும் 1 பாயிண்ட் இருக்கும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் எதுவும் இல்ல. ரோண்டோல 0 பாயிண்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை. அது நிக்மா கேலக்ஸி வந்து அது வாங்கிட்டாங்க. நிக்மா கேலக்ஸி எலிமினேட்டடா. ஆமா ப்ரோ. ஏஜி ஹுவா தான் மேப்பிள்னு பேர் மாத்தி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஹுவாவா ஃப்ளவர் எச் தான் ஹுவானாங்க. வணக்கம் ஸ்ரீ. கரிக்கட பாய் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Maple versus Falak Garden இல்ல ஜி. Garden இப்ப இல்ல நாளானிக்கு மேட்சஸ் Garden. At the moment Scarface. NGX டம்மியா அப்படி இல்ல நல்லா விளையாடுவாங்க. ஆனா வந்து இந்த லாபி கொஞ்சம் ஓவர் பவர்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Looking to do exactly that here. PMWC அதே தான பார்த்தோம். These teams are playing. He has a team just down towards the south. Sarvesh, welcome to the stream bro. Come on guys, let's go for 250 likes நண்பர்களே. It's interesting that Ulf have left Kelsey out over towards 10 more likes for 200 likes guys. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க கொஞ்சம். They have got already such a prior position. Furia looking to go. Oh, this is an interesting fight pa. Already hitting him so low. Ayala opening star AJ Gali. Gani நட்சத்திர ஆட்டக்காரர் guys. AJ pinches him into the corner. இல்ல சிட்டிங் தான் பயங்கர நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். என்னடா? That's Fury ஈஸியா ஏறி முடிக்கறாங்க. வேற சிட்டிங் கம் ஆன். Doesn't have time to go for the first aid. And notices that எவ்வளவு டீம் குவாலிஃபை ஆகும் bro? Top 5 qualifies to grand finals bro. Remaining எல்லாரும் வந்து எப்படி சொல்ற சர்வைவல் ஸ்டேஜ் போயிடுவாங்க except for bottom lower set of teams. எவ்வளோ 6 டீம் பாட்டம் 6 டீம் गाइस எலிமினேட் ஆகுது. இதெல்லாம் பார்த்தது poor memory guys. On South Furia. Main look good as well. So far 5 elims for them, only 1 behind the top squad currently in 4th drives. நான் bro நாயகனுக்கு ஒரு செகண்ட் வந்து இது போட்டு தூக்கி விட்டீங்களா கவிராஜ்? குரூப் A ல டாப் 8 குவாலிஃபை ஃபைனல்ல ஸ்ரீ bro. ஓகே. அது டாப் 8லாம் ஃபைனல் குவாலிஃபை இல்லையா? டாப் 5 தான் ஃபைனல்ஸ் குவாலிஃபை. May not have the easiest time of it out on the western side. Goat's team challenging, getting the spray over towards Gaming Stars. Rolex does go down, not fully flushed just yet. The Goat team வந்து predict பண்ண முடியாது guys. கொஞ்சம் அவங்க எப்போ எந்த டைம்ல டர்ன் ஆவாங்கனே தெரியாது. திடீர்னு பயங்கரமா அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. Take position on priority recall beacons and deeper group eliminated. Bottom 3 eliminated. Bottom 3. Top 5 qualifies, bottom 3 eliminates. Middle order வந்து அப்படியே இதுக்கு போயிடுவாங்க. அதுனா unreal player by the way. If there's anyone you want to watch on that TV, it is 477. He has had some amazing moments in the past and
and a bunch of elims on side. Now we get a nasty circle shift over towards survival stage போறாங்க. என்ன இவ்ளோ green lag ஆகுது? Orangutan guys எல்லாம் கரெக்ட்டா தூங்கிடுங்க ஓகேவா? Try and get central and get some high ground off the back of that one despite actually having some fights. Group A 5+ group by 5 ஆமா ஓகே ஆமா 10 டீம் வரும். ஜி OG இருக்காங்களா? இருக்காங்க bro. இருக்கிற இடம் தெரியாம இருக்காங்க. வருவாங்க. நம்பிக்கை அதானே எல்லாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஓஜில ஒரு பிளேயர் வந்து இறண்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நேரமா அந்த கடைசி பாயிண்ட் மட்டும் வரவே இல்ல. தலைவரே வாங்க விஷால் bro, welcome to the stream. This is definitely very much one of the situations where you're looking for stage 3, how you want to play this. RRQ FL flashல வந்து நாக் வைக்கறாங்கப்பா. flash எதுக்கு வந்து தேவையில்லாம அவங்க லோகோ கீழ flash னு ஏதோ போய் அப்டேட் போட்டுருக்காங்க. லோகோ மட்டுமே நல்லா இருந்துச்சு. அதாங்க ஸ்கிவும் DRX as known as KRX looking to send more players on through. Vinny creating with the destructible terrain and the explosive bow, creating a nice little dinner for himself. He can start to play around that, cover off the sight lines, actually popping the vehicle in there as well. இது வந்து அவங்களுக்கு சம அட்வான்டேஜ் பா. டயரை வந்து பயங்கரமா ப்ரொடெக்ட் பண்ணி விட்டுரும். OG நேம் தலைவன் டாக் இருக்காங்க அனைவரும் இருக்காங்க. கிராபிக்ஸ் நல்லாவே இல்ல bro. இன்னும் கூட கொஞ்சம் நல்லா பண்ணி இருந்திருக்கலாம். Creating little divots to play on demand with that. It's quick and easy. Papa, come on guys, let's go. Ayala still continuing on the warpath here for that team. They're fairly central to Igor's moving up now from test track. I think he might have just dipped out to go for a loop. Sri bro, OG name enna? OG name Orangutan. Enna கேக்குறீங்க? Taking position. Bro, cam right side way bro. Alive status irukku bro on the side. They're more on the south side of things, but they have got this. Eliminate ஆன teams la யாராரும் தெரியாது உங்களுக்கு அப்புறமா. Everybody around them. பதுங்கு குழி. I'm also என்ன bro TTG starting சரியில்லையே. To really make an entrance. So far, most of what's happened is okay. Thundertack Gaming அதான் TTG போட்டு வச்சிருக்காங்களா? ஒரு நாள் TT பார்த்துட்டு இருந்தோம். From the west side and we're getting back into திடீர்னு TTG ன்ற என்னது அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. Bro, TT வந்து எப்படி சொல்றது? ரெண்டாவது நாள் லாபி ரேட் பண்ணிட்டு வந்து அடிப்பாங்க bro அந்த அணி. This team's had some difficulties over the year in terms of tournaments. Come on guys, subscribe பண்ண பாருங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க. Black and whiteல ஒண்ணும் தெரியல. And I think that was one of the promising things to watch because it really was a dominant group stage. OG ல ஒரு man loss bro. Same success over பரவாயில்ல. ஒரு man loss ன்னு சந்தோஷப்படுங்க. அங்க ஒருத்தன் டீமே காணோம் மாட்டுக்கா கீழ. ஆரம்பிச்சு 5 நிமிஷம் ஆவல. அதுக்குள்ள நிக்மா கேலக்ஸி எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. Finals tends to be a little scary for this squad so far. Despite having like such confident players on side, I mean, you watch the walkout there from Aurora, and you're like, honestly, these guys feel like the flight காத்தாங்க திடீர்னு. ஓகே drop ஓடுதா? போட்டே ஈஸியா IQ bro. But I would honestly say for Aurora, கேம் கொஞ்சம் டாப்ல வைக்க bro. ப்ரோ எங்க வெச்சாலும் ஏதாவது ஒன்னு மறையும். அதுக்கு நம்ம வந்து இந்த கேம் சைடு மறைச்சிரலாம். மத்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் நமக்கு கரெக்ட்டா தெரியும். ப்ரோ கேம் ஸ்பாட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. எங்க வைக்கலாம் சொல்லுங்க. கீழே இறக்கி வைக்க கூடாது. ஸ்பான்சர்ஸ் மேல வெச்சா காது மேல அடிச்சிருவாங்க. அப்புறமா நமக்கு ரைட்ஸ் தூக்கிடுவாங்க. I think probably most specifically at GOATல ரெண்டு மெயின் பிளேயர்ஸ்க்கு விஷா issues, so they didn't come. Some other players are playing instead. Play with the rest of the roster. Oh, that's an interesting insight bro. Where did you get it? To that over the course of the last year and a half or so. இப்போ பின்னாடி கேம போடுறீங்க நீங்க கொஞ்சம் மேல வைக்கலாம்னா உங்க கேம just do a little bit of a wrap around and have got far more central feed தெரியாது. Yo, I think for OG recall இல்லையா bro? Because at some point you have to look ஒன்னு போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் bro. Kelsey on a dash out there. I am surprised he is இப்போ இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு? லைக் வந்து இதுல எவ்வளவு மேப் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க பாருங்க. ஈஸியா டிராவல் பண்ணிட்டு உள்ள போக முடிய மாட்டேங்குது டீம்ஸ்னால. எட்ஜ்ல இருந்து சென்ட்ரிக் செமி சென்ட்ரிக் பொசிஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து அவங்களால ஈஸியா டிரான்சிஷன் பண்ண முடியல. ஏன்னா வந்து மேப் கண்ட்ரோல் பயங்கரமா பண்றாங்க உள்ள டீம்ஸ். அந்த சோனிய மறைச்சு வைங்க. சோனிய மறைச்சு வச்சா எனக்கு அவ்வளவுதான் சோலி முடிச்சு விட்டுருவாங்க. ரைமிங்கா எதிர்பார்த்தேன், ஏதோ ரைமிங்கா வரல. That rotation as Furia were taking that volley of fire, but Aurora from the south side went around Furia and into the south point of Ulf. It forced Ulf to regroup in an unfavorable அங்க எதுமே வரலையா? என் கேமரா இருக்கிற இடத்துல பின்னாடி losing a player. அடிச்சு வச்சு காட்றாங்க. அது ஏரியல் ஷாட்ல காட்றாங்க. ஒண்ணுமே தெரியாது உங்களுக்கு. From Aurora who can start நம்மளே நீங்க இத பாருங்க.
I mean, the more nades thrown at Aurora, camp damn it! providing more divots for them to play in towards. So this is actually not the worst thing in the world. Emergency cover flare also brought out off the back of this one. Circle did shift back over towards the western side, which Orangutan Gaming Stars do lose Rolex. A couple of players brought back into the game, though, so a solid 55 count on players. Oh crap, come on, man. Yeah, we do have a couple more minutes of these recall towers being active, but they are starting to get difficult to find. I mean, RRQ currently sat on top of... You're not listening to the camera. The Muho Pan recall tower is technically accessible, and maybe you could get out there, but it's all the way over there. It's much more likely you're going west out to the Bamboo recall tower, but... I don't think that camera near them. Bro. Right in the middle. Does manage to extract a point against Flash though on the north side. Deploys the emergency cover. Sound effect coming on. It's a sad image there of Satan, honestly. I mean, fair enough. I mean, Nigma Galaxy must be devastated off the back of this match. Head down. Right side map பக்கத்துல வைங்க bro. Bro அந்த சைடு வச்சா அலைன் ஸ்டேட்டஸ் மறஞ்சிரும். எவ்வளவு kills யார் யார் எடுத்துட்டாங்கன்னு தெரியாது. You really do. Sama zone shift. So I fourth race pakka control வச்சிருக்காங்க western side of the circle. Lost out on one of the highest in your camp place they are showing players west. அவ்வளவுதான் bro. Webcam cable கரெக்ட்டா இருக்கான்னு பாருங்க bro. அது கரெக்ட்டா இருக்கு bro. கேமரா தான் கொஞ்சம் கோளாறு bro. Confident coming into this one. Maybe less confidence. All right. Maybe we do need a guy on the outpost. Bro. Hey, it's unfortunate. It's not what you want to see. We can also see from the west side, fourth right. ஒரு diet drink. And now these central divots are going to get really. But எந்த promotional இதுவும் தெரிய கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. அதனால தான் மறச்சிட்டு குடிக்கிறேன். யாரா நீங்க? The players in the middle, but RRQ are trying to weather the storm of nades being sent their way by Goat Team, and it is not Snacks Gaming face cam கீழ தான் வெச்சிருக்காரு bro. எந்த சைடு? இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்ச உடனே பார்க்கறேன் நானு. And now it looks like Goat Team are under too much pressure. They've sent match map பாருங்கப்பா கொஞ்ச நேரம். Might have just overextended. I mean match பாருங்கப்பா. RRQ is actually able to get a res beacon off. Actually, yes, they were. So இன்னும் கொஞ்சம் கீழ இறக்கி வச்சனா கரெக்ட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Gemfos is flying in. The rest of the team drops directly back on top of their own bodies. Viren goes down instantaneously. RRQ, the reinforcements arrive, but immediately become cannon fodder. But it's slowing down. Will these reses come on through for RRQ yet again? A nade over forces Doc back off the ridgeline, waiting to repair top because he's on super low HP right now. It was a Fury knock. OG எங்கயா? Over just yet. Fury are all too happy with their position. இருக்கறேன்னு தெரியாம இரண்டு போயணும் அப்ப அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அம்ச்சாங்க போல எங்க இருக்காங்கன்னே தெரியல பாப்போம் இருங்க. But the ordnance keeps first match கொஞ்சம் சேஃபா விளையாடுறாங்க with a volley in hand. They're burning them up the hill. இந்த முட்டை நான் எத்தனை மேட்ச் குடுக்குறேன்னு தெரியல. Nades displacing them, but the reses just keep on coming and RRQ are 4 men on their feet. I think they're further behind is because 40 sama control terrains with the nades are bouncing. Sugara bro unakku yen illeye doing quite as much damage as Aurora might hope them to do. Tinla ஏதோ fish logo தெரியுது. Vignesh really well done to RRQ. கண்ணு செக் பண்ணனும் bro நீங்க. You get to see a full squad reset like that and directly back on the logo. So you lose effectively nothing other than giving எத்தனாவது மேட்ச் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். Shreegopi BGMI welcome to the stream. Really incredible. யார் அவங்க ரீகால் ஆகி வந்து பொட்டி. A lot of damage. அவ்வளவுதான் டைம் முடிஞ்சு. Go to காலி. Pretty much last second recall coming on through as well. Just before things இவ்ளோ பக்கத்துல விளையாடுறாங்க. லைக் ஒரு அந்த ஒரே ஒரு செட்டில்மென்ட்ட மட்டும் பிடிச்சிருக்காங்க. எட்ஜ் கார்ட் பண்ணல. ஏன் இவ்ளோ க்ளோஸ்ல விளையாடுறாங்க. லைக் ஒட்டிக்கிட்டு குறுகி கட்டி போட்ட மாதிரி விளையாடுறாங்க. A lot of work from their south position are back on top in terms of elim points. They're up to 9 now blank. Fourth race வந்து பின்னாடியே வந்து ஏஜ் குத்த போறாங்க. தமால்னு குத்த போறாங்க guys. Fantastically well this game. Fourth race ஓட மேப் கண்ட்ரோல் பாருங்க அந்த இடத்துல. பா கண்ணுல ஒத்திக்கலாம்ன்ற மாதிரி இருக்கு அந்த மேப் கண்ட்ரோல். மேல இன்னொரு டீம் கூட இருக்காங்க. ஏன் கண்ணுக்கு தான் சரியா தெரியல அது. நான் தான் கண்ணு செக் பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன். Unfortunately, the circle does move over towards that east side. That is awkward ground to play as well. We saw it earlier. ஓஜியா அது மேல நார்த் ஈஸ்டர்ன் சைடுல வந்து மேப் கண்ட்ரோல் பண்றது பயங்கரமா ஒரு ஸ்பிளிட் எடுத்துட்டாங்க. The flash forward, Tops goes down. Tops காலி knock from Hoxie. Now he's looking KRX 5 point here behind the willow.
Bows and Zeus on the inside. Only 2 players now left for the flash. Hoxie tries to make the cross, but it's cut through. Will take it down as Zeus steps out for the spray. Confirmation there, and that's going to leave them lacking on the numbers. நீங்க கை வெச்சு மறைச்சா அது டயட் கூக்குன்னு தெரியாதா bro எங்களுக்கு. அது அவங்களுக்கு தெரியாதுல. கேட்டா வந்து நான் மறைச்சு தான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்றான். Gets a little bit too quick with it. Bows pulled taut on the top side right now as the nerves run hectic. OG எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான்? Drops another nade out those. மேல bro, மேல ஒளிஞ்சிட்டு இல்ல. படர்ந்து இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் OG. One nade goes up. Wow, சரியான நேட்ரா. Vinny just one player alive now for the flash inside the building. Vinny is tunneling his way towards the இவங்களோட அந்த explosive bow and arrow, but he is artillery usage வந்து பயங்கரமா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. Getting that headshot coming on in a clap. Best player. அப்பாடா ஃபைனலி இறங்காடுங்க. கமான் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுங்க. சல்லன்னு மேல இருந்து வந்து அவ்வளவு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணீங்கன்னா GSTR வந்து உங்க தலைமையிலேயே கொட்டி உட்கார வச்சிருவாங்க. எத்தனை பேர் இருக்காங்க GSTRல? கேமிங் ஸ்டார் ஒரே ஆள் தான். பண்ணலாம் ப்ரோ, தேர்ட் பார்ட்டி ஜாலியா பண்ணலாம் ப்ரோ. எட்ஜ்ல GSTRலயும் ஒரே ஆள் தான் இருக்காங்க. அந்த சைடு ரிட்ஜுக்கு ஆங்கிள் இருக்கா? மரம் மறைக்குது. கமான் கில் ஸ்டீல் பண்ணுங்க. ரே மனுஷன் என்னப்பா எல்லாத்தையும் காப்பாத்துறாரியா டீம். ரேதா வந்து அந்த இதுலயுமே வந்து டீமை பயங்கரமா காப்பாத்திட்டு இருந்தாப்ல. I'm in for the flash. I love the play. I like the confidence. இவங்க இவ்ளோ இது இங்கே யூஸ் பண்ணிட்டாங்களே கவர் ஃபிளேர். சரி பரவாயில்ல, நல்லதுதான். ஸ்ப்ளிட் எடுக்கல, சுத்தி இதுவா பண்ணிருக்காங்க. ரைட் Furia moving in. They have a OG தாராளமா தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிருக்கலாம் गाइस அந்த ஃபைட்ட. Looking over towards RRQ. OG might finish good this match. ஆமா அவங்களோட பொசிஷனிங் நல்லா இருக்கு. பக்கா பொசிஷனிங் பிடிச்சிருக்காங்க. நண்பா வந்து இடம் பிடிக்கிறதுல பக்காவா இடம் பிடிச்சு கொடுத்துறாப்ல. தியேட்டர்ல கார்னர் சீட் புக் பண்ற மாதிரி பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு இடத்தை வந்து எப்படியாவது பிடிச்சு கொடுத்துறாரு. சரி சென்டர் சீட் புக் பண்ற மாதிரி அப்பதான் நல்ல ஆங்கிள் இருக்கும். Still alive, just about. 335 watching. Let's go for 300. 300 watching for the சரித்திரத்திலே முதல் முறையா என் சேனல்ல 300 வாட்சிங் வருது. மறக்காம கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் லைக் போட்டுருங்க. பா ஏஜி வந்து சம்மர் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டாங்களா? இல்ல அவங்க அப்படியே வந்துட்டாங்க. அது அந்த சைடு 4th race. சாரி தவறா சொல்லிட்டேன். OG following TT strategy போல. பாப்போம். Still going, but the adrenaline is எந்த TT சொல்றீங்க? on the side of this squad at the moment. BGAS க்கு முன் TT-யா BGAS க்கு பின் TT-யா? ரெண்டும் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் டிஃபரன்ஸ். To stay at where they have. Gemforce moves forward with the JS9. Right now Reefus though. தண்டனை கனையானாங்க. ஓ He's a 1v4 though on the 4th race புடிச்சாம் பாரியா ஒரு பொசிஷனை. They want to disengage here but Reefus is low. I imagine his utility bro, is starting to run down too. 4th race தான் bro. 4th race இல்ல bro, அது வேற டீம் bro. அது ULF மேல அந்த சைடு போவே மாட்டறானுங்க. The question is do they want to get involved? Reefus still ஆரஞ்சு கலர்ல ஏதோ ஒரு டீம் இருக்கு. Leverage the ridge line to play around but it's அண்ணா மை கமெண்ட் and the back lines make it harder. நீங்க ஃபியூச்சர்ல சுகர் டேடி ஆக போறதால சுகர்லெஸ் ட்ரிங்க் குடிக்கிறீங்களா? Flowers there and with a full 4 on the back it's even harder for Reefus but there's off angles, so many off angles. எனக்கு ரெண்டு சந்தேகம், சுகர் டேடினா என்ன முதல்ல? And Reefus is still alive for Aurora. Causing problems. Gaming Stars Maniac looking to send a wild grenade over the top here. ஏன் இப்படி கோக்குமாக்கா கவுண்டர் பண்ற டெக்ஸ்டர்? Maple still on the front line, still looking good for the team. They lost XZZ fully. We can see here Maple currently working with 5 elims so far. How is Reefus still alive? Coverage 3 மேப்ல 5 KRX மாட்டாங்க. இப்போ ஜோன்ல சர்க்கிள்ல இப்போ ரைட் சைடு புஷ் பண்ணாங்க அப்படினா RRQ க்கு அட்வான்டேஜ். AG புஷ் பண்ணாங்கன்னா RRQ அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கும். ரீஃபஸ் இன்னும் அலைவா இருக்காரியா? Big nade barrage coming in on that southwest side and RRQ still under pressure. என்னப்பா இவன் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சூப்பர் நைஸ். Just be all coming to a close here. Getting out of this. ரெண்டாவது நாக் வெச்சிட்டாங்க AG. Too much. I think that may have been Reefus chiming in but all gamers will go and take ஃப்ளவர் ஒரு 5 ஃபினிஷ் மேப்ல ஒரு 5 ஃபினிஷ் இந்த டீம் மொத்தமாவே ஃப்ளவர் மட்டுமே முடிச்சிட்டாப்ல. Stepping up for the spray, looking to do damage and there is plenty left to do. Reefus, the iron wall between every team in this side of the map, pulls out the shotgun. Sama confident onnu nettariya eri you 11 eliminations right now for all gamers.
They finished the script. Diabetes இருக்கிற அப்பா is equal to sugar daddy. அப்படியா? ஏய், உண்மையா சொல்றீங்களா? They're looking to sweep on the western side. Move in behind the GK split. It could be huge if they can take down Kevin or Ragnarok. That is a huge opener for them. And they've got the ridge lines. அப்ப இந்தியால நிறைய sugar daddies இருப்பாங்க. They're going to have too much competition on this one, but they need an opener, and that's not how you want to start it. All gangsters இல்லையா? ஏஜி all gamers தானே இல்லையா? All gamers illa KRX on the southeast side. We'll look for a res off the back of this one, but KRX coming out of the pagoda is a bit of an awkward rotation for them. Geeka in the team appada finally res in the process. Scarface. Come on OG அப்படியே அந்த சைடுல இருந்து கீக்க பிரஷர் போடிங்க அப்படினா ஹை ரிட்ஜ் புடிச்சிடலாம். ஆனா அடுத்த ஜோன் லோ ரிட்ஜ்ல தூக்கி போட்டுச்சு அப்படினா OG கஷ்டமாயிடும். OG ரெண்டு ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க. ரெண்டே ஃபினிஷ் தான் எடுத்துறாங்க. ஓவர் கீக் பாப்போம் என்னன்னு. X-Force rejects. He's rocking up. Gets forced forward. There's absolutely no way they make this. பலக்கு 8 கில்லியா. Still look phenomenal. Still look good. 13 eliminations. Bro. Basically ice wow. over the top of them, but on the back lines, it's GK who surge over the top and take half the fourth drives down. God of God, இவங்க 12 கில் 5 இப்ப லியோ அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஐயோ மேப்ல இறண்டாங்களா ஏஜி? Not trying to take over the northern hill whilst GK was super committed to that western. என்ன bro அவன் 6 கில் எடுத்துறான் சோலோவா. வா அங்க இன்னொருத்தன் பாருங்க bro 8 கில் எடுத்து வச்சிருக்கான் பலக்கு. Potentially, but for Orangutan, I respect this gameplay. You want to get further into those matches. You want to see more. Orangutan into the top 4 teams, guys. Their rotations have always been the thing we've praised them for. Palaki 8 kills. எப்படி தான் ஆடுறாங்க? It's those eliminations that they are lacking on. கரெக்டாங்க 4th race. Mad respect, bro. Later on in this game. Palak mad respect, bro. 13 Pure talent, yeah. Consistency, peak level consistency. I'm impressed. Totally impressed. Matches for these two teams already. Okay, guys. From Liu doesn't Pakistan number 1 versus China number 1. ரெண்டுல யாரு வின் பண்ணுவாங்கன்னு பாப்போம். இந்த டீமும் duo அந்த டீமும் duo. OG ரைட்ல இருக்காங்க. ஜோன் எட்ஜ்ல பின்னாடி ஒரு 4 புல்லட் விட்டாங்க அப்படினா லியூவை செக்யூர் பண்ணிரலாம். Balak is cheeky, man. I mean, they run out there trying to get some more information on it. OGR geek dinner geek நினைக்கிறேன் bro dinner mostly. Damage done right there. Geek சம மேப் கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிருக்கான் bro. பயங்கரமா ஆங்கிள்ஸ் வச்சிட்டு இருக்காங்க geek. ஈஸியா கவர் ஃபயரும் வந்துருவாங்க அதே சமயத்துல ஆஃப் கார்ட்லயே புடிச்சிரோம். ஓ பலக் நேட்ல இன்னும் நியூ நாக்கியா. இப்ப பலக் நாக் ட்ரேட் வெஸ்டாங்க. மேல இருந்து ஓஜியா ஆமா ஓஜி geek ஒரு நாக் வெஸ்டாங்கயா. அவ்வளவுதான் 4 ட்ரைஸ் காலி guys. 4 ட்ரைஸ் காலி. ஐயோ 4 ட்ரைஸ் காலி. என்னாச்சு? ஓ 1 HP ல எஸ்கேப் ஆயிட்டாரு IQ. The IGL of the Ani guys. Liu gali flower தான் balance. Flower IQ வா. OG come on ஏதா பண்ணுங்க. ஈஸியா ஒரு 2-3 finish எடுக்கலாம். He's taking tick damage, but I think he's going to get it. The burn does come on in. IQ Leo-ஓட finisher secure பண்ணிட்டாரு. Flower பத்திட்டு வராரு. Geek எடுத்துட்டாங்கயா Flower-ஓட finisher. Just about keep I said at the start of the game, they look real confident. என்ன வாய் bro பலக் நாக். லாஸ்ட் ஒன்ல நாக் ஆகலன்னா bro அதிசயம் பண்ணோம். நாக் ஆயிட்டாங்கன்னு அதிசயம் பண்ண கூடாது. Like I said, GG bro சம கேம் bro. Come on guys 300 பேர் லைவ் பாக்குறீங்க. Almost 400 பேர் பாத்துட்டு இருக்கீங்க. கொஞ்சம் லைக் மட்டும் போட்டு பாத்தீங்க அப்படினா at least guaranteed a third place. No motivation oda na பயங்கரமா பிரேக் டவுன் பண்ணுவேன். They have had a fantastic run here on Rondo. இந்த மேட்ச் OG மட்டும் CD எடுத்துட்டாங்கன்னா அப்சல்யூட் சினிமா guys. என்ன தெரியுமா பண்ணு இப்போ OG CD எடுக்கணும்னா ஈஸி ஃபார் பேட் பாய் அடிக்கணும். அந்த ஒரு பிளேயர் தான் பயங்கர ஆஃப் ஆங்கிள் ரோல் பண்ணிருக்காரு. ஈஸி ஃபார் பேட் பாய் அடிச்சிட்டாங்க அப்படினா OG வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா இன்னும் இன்ஃபோவே கிடையாது பேட் பாய் இது. கோர்ட்டி தெரிக்கிறாங்க. As we're waiting for the circle to start to push them in. Orangutan bro OG ஏன் ஸ்ப்ளிட் எடுத்து ஆங்கிள் எடுக்க மாட்டறாங்க தெரியல bro. Trying to weather it out. On this side they got the divots in play. ரிட்ஜ்ல ஒரு டீம் படுத்து நான் இப்பதான் பாக்குறேன். 8 இல்ல நானு. ஆனா லோ ரிட்ஜ் அவங்க இருக்குறது அது வேற. ஈஸி ஃபார் பேட் பாய் மட்டும் இந்த இடத்துல ஓபனிங் வெஸ்டார் அப்படினா OG ஈஸியா எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க. அதுவே ஓகே அவங்க பாருங்க அப்படியே 3-1 ஸ்ப்ளிட்ல இருந்து 2-2 ஸ்ப்ளிட்க்கு போய்ட்டாங்க bro. GK is looking to make any mistakes going forward.
GK ஓட ஒரு மிஸ்டேக் போதும். IQ eliminated. India on top 2. பட் டாமினேஷன் தான் பண்ண மாட்டாங்க. நான் அதுதான் அதிகமா எதிர்பார்க்கறேன். பரவாயில்ல, முதல் மேட்ச் ஒரு 8 பாயிண்ட் வந்துச்சு. கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு 8 பாயிண்ட். TV4 ஒரு ஃபினிஷ் எடுத்தாலும் 9 பாயிண்ட் முதல் மேட்ச்ல. ஆவரேஜ் 9 பாயிண்ட் ஆவரேஜ். அப்புறம் நல்ல பாயிண்ட் தானே கேட்டீங்கன்னா ரோண்டோக்கு அது ஆவரேஜ் தான். இப்போ ஈஸி ஃபார் பேட் பை தூக்குனா கூட ராக்னராக் அந்த இடத்துல மேனேஜ் பண்ணிடுவாரியா? இப்போ நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள்ல தான் தெரியும். AKOP பாருங்க, மேல இருந்து அப்படியே பேண்டேஜஸ் உருட்டி விடுறாரு. இந்தா வெச்சிக்கோ அப்படின்னு. ஸ்ரீப்ரோ போன அடிதான் இப்படியே ஆடட்டும் விடுங்க. போனா அடிதான் இப்படியே ஆடட்டும் விடுங்க. போனா அடிதான், ஆனா இவங்க நிறைய இடத்துல தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. இங்க பாருங்களேன், லைக் வந்து ரைட் சைடுல ஸ்மோக் போட்டு இவங்க ஆங்கிள மறைச்சிட்டு ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் ஒரு ரிஸ்கி பொசிஷன்ல விளையாட விட்டுருந்தா 4-3 வெர்சஸ் ஆல் கேமர்ஸோட அந்த ஃபைட்ல வந்து 1-2 ஃபினிஷ் கிடைச்சிருக்கும். அந்த டைம்ல KRXும் FLம் ஃபைட் எடுக்கும்போது ரைட்ல ஒரு ரிட்ஜ் இருந்துச்சு. அந்த ரிட்ஜுக்கு ஒரு பிளேயர் வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஈஸி தேர்ட் பார்ட்டி. அவ்வளவுதான், விஸ்கார்டு பழக்க போறாங்க. விஸ்கார்ட பழண்டாங்க. அவ்வளவுதான், நெக்ஸ்ட் AKOP பழக்க போறாங்க. இல்ல கீக் வந்து டோபோகிராபிக்கல் அட்வான்டேஜ் கீக்கு அதிகமா இருக்கு. ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. AKOP அவருக்கு ஒரே மாலி போட்டு செத்துறாரு. ஓகே, GG, குட் டிசிஷன். சூப்பர் 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 நைஸ் நைஸ் நைஸ். ரோண்டோ 2 ஃபினிஷ் தான் எடுத்துருக்காங்க. அது ஒன்னு தான் எனக்கு டிசப்பாயின்ட்மென்ட், ஆனஸ்டா சொல்றேன் நானு. அபார்ட் ஃப்ரம் தட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் 2 GG. 8 பாயிண்ட். மேபி 4 மேனா இருந்தா ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா ப்ரோ, ஆனா வேற எங்கயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. GK பாருங்க, எடுத்த உடனே CD போட்டாங்க. சத்தியமா எதிர்பார்க்கல ப்ரோ நானு. பரவாயில்ல, நல்லா விளையாடுறாங்க. ஆமா, பொசிஷன் பக்காவா பிடிச்சிட்டாங்க. கொஞ்சம் தேர்ட் பார்ட்டி எல்லாம் எடுக்கணும் அவங்க. அதுதான் நான் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கறேன் அவங்க கிட்ட. OG ரொம்ப பாசிவா விளையாடுறாங்க. நல்லா கில்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய விட்டுட்டாங்க. ஆமா ஆமா ஆமா, 0 பாயிண்ட்க்கு பரவாயில்ல. ஆமா, அது என்னமோ உண்மைதான். நான் உண்மையிலே ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் சத்தியமா சொல்றேன், நான் 9 பாயிண்ட் சாரி 8 பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. பட் GG. ஓகே, குட். Honestly, for all gamers, though, it's a really impressive run for them. Referee, I think it was very என்னாச்சு? well played and Flower looked very good in those situations. என்னாச்சு? ரெஃப்ரி ஏதோ பேசுறாங்க. My goodness me, Maple, what a guy. ஓகே ஓட பிளான் திஸ் இயர் எப்படியாச்சும் ஃபைனல் போயிடணும், அவ்வளவுதான். AK ஓட பிளானா இல்ல OG ஓட பிளானா? ஓகேன்னு சொல்லிட்டு என்ன வின் பண்றீங்க? டிசப்பாயிண்டட் ஃப்ரம் இந்தியன் டீம் ப்ரோ. 0 பாயிண்ட்க்கு அது எவ்வளவோ பரவாயில்ல. டோன்ட் பீ டிசப்பாயிண்டட். கமெண்ட் சாட் லைவ் பாக்குறவங்க கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. மோர் தென் 100+ பீப்பிள் லைக் போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. 4 லைக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம வந்து 260 லைக்ஸ்க்கு போயிடலாம். லெட்ஸ் கோ பீப்பிள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்க்கு 300k வாட்சிங் போகுது. யாருக்கு எவ்வளவு வாட்சிங் எல்லாம் போட்டு எனக்கு 300 வாட்சிங் போகுது. எனக்கு அது பெரிய சந்தோஷம்பா. நான் வந்து எங்க தெரியுமா இவங்க நிறைய ஃபினிஷ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து மிஸ் அப் பண்ணிட்டாங்க. நான் சொல்றேன் பாருங்க, இப்போ உங்களுக்கு எங்கெங்க வந்து ஓஜியோட பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க எங்கெங்க எடுத்திருக்கலாம்னு. பிஃபோர் தட் இதை தூக்கி அங்க கடாசிட்டு ++++++++. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இங்க இறக்கி வச்சுட்டு நீயும் இங்க வந்துடுறா சென்ட்ராஸு. ஓகேவா? நம்ம மூஞ்சி அவ்வளோ பெருசா தெரிய வேணாம். 1000 தான் இருந்தாலும் எல்லாம் கேம் தான் விரும்புறீங்க. ஸோ அதனால வந்து மூஞ்சி சுரிக்கிறேன்ப்பா. நான் மூஞ்சி சுரிக்கிட்டேன். வரமா இருந்துக்கிறேன். கொஞ்சம் மேலே ஏற்றணுமோ? இப்போ கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கேமரா போல எனக்கு இன்னொரு சந்தோஷம். ரைட், ஃப்ரீ கில்ஸ் நிறைய போச்சு. இப்போ நான் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சொல்லிட்டு பிளாட் பண்ணி சொல்றேன் நான். சார் கமெண்ட்ரி பண்ணியிருந்திருக்கலாம் ப்ரோ. கிளீன் ஃபீட் லிங்க் இருந்துச்சுன்னா ஊஷ் சேலஞ்சஸ் எங்க அந்த ஸ்கிரீன் மார்க்கர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குமே, அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேனா? இல்ல இருக்கு. ஜி ஸ்நாக் ஸ்ட்ரீம்ல கேம் பொசிஷன் பாருங்க. அவரு நமக்கு காப்பிரைட் அடிச்சிட போறாரு. ஒரே செகண்ட் சும்மா போயிட்டு பார்த்துட்டு மட்டும் வந்துரும்.
என்ன இவர் தூக்கி கீழே வச்சிட்டாரு? இப்படிலாம் வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான். ஸ்நாக்ஸ் அண்ணனே வச்சிருக்காரு. ஓகேவா கைஸ்? சந்தோஷமா? மவனை எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ரைட்ஸ் மட்டும் தூக்கிட்டு இங்க யாரையும் விட மாட்டேன் நான். ஓகே, எங்கெங்க தான் இவங்க வந்து மிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, இப்போ 4th ரைவ்ஸும் இவங்களும் வந்து இந்த இடத்துல ஃபைட் எடுக்கிறாங்களா, இந்த பக்கோடாக்கு வந்துருவாங்க இவங்க. லியூ அண்ட் ஃப்ளவரேஜ் வந்து இந்த பக்கோடாக்கு வந்துருவாங்க. ஓஜி வந்து ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் கொஞ்சம் ரிஸ்கி பொசிஷன்ல விளையாட வச்சிருந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். 1 to 2 பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கும். ஓகேவா? இந்த பொசிஷன்ல இது இல்லாம எவ்வளவு பின்னாடிடா? இந்த ஃபைட் நடக்குதுல்ல, இந்த ஃபைட்ல என்ன கதை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் மேல. இன்னும் பெட்டர் ஆங்கிள் கிடைக்குதான்னு பாக்குறேன். பெட்டர் ஆங்கிள் கிடைக்குதான்னு பாத்துட்டு இருக்கேன் கைஸ். ஒரே செகண்ட். கொஞ்சம் லெஃப்ட்ல காட்டினாங்க அப்படின்னு. ஓகே. ஸோ இந்த டைம்ல வந்து என்ன நடக்கும்னா, கேஆர்எக்ஸ்ல வந்து கொஞ்ச நேரத்துல இவங்கலாம் வந்து உள்ள புஷ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த பக்கோடாக்குள்ள புஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகேவா? இது வந்து பக்கோடான்னு எனக்கு சொல்லி பழகிருச்சு. ஸோ அதனால வந்து சொல்றேன். அது என்ன ஆக்சுவல் நேம்ன்றதே மறந்துட்டேன். பக்கோட்டான்னு நினைக்கிறேன். பனோட்டா சம்திங் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வரும் இந்த இதுக்கு பேரு. இவங்க 2 பேரும் இங்க உள்ள புஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஓஜி வந்து ஒரே ஒரு பிளேயரை மட்டும் மேல இங்க இந்த சைடு. ஓகேவா? ஏன்னா இவங்க இருந்தாங்கல்ல அந்த எட்ஜ்ல, கீக் இருந்தாங்கல்ல, கீக்கோட மூவ்மெண்ட்டை பாக்குறதுக்கு ஒரு பேர் அங்க இருந்துட்டு 3 பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க க்ளோஸ்லயே புஷ் பண்ண வச்சிருந்திருக்கலாம். இந்த ஃபைட் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணிருக்கலாம் இவங்க அழகா. எஃப்எலோட பினிஷ்லயும் 1 or 2 கிடைச்சிருக்கும். கேஆர்எக்ஸோட பினிஷஸும் கிடைச்சிருக்கும். இது ஏன் வந்து நான் ரொம்ப கான்பிடென்டா சொல்றேன்னா, கீக் வந்து 4th ரைவ் சைடு போயிட்டான். அங்க ஒரு பிளேயர் போதும் கீக்கோட மூவ்மெண்ட்ஸ் பாக்குறதுக்கு. 6 மட்டும் மேல இருந்துட்டு மீதி ரிமைனிங் 3 அசால்டர்ஸுமே கீழே இறங்கி இந்த ஃபைட்டை வந்து புஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் 2 to 3 பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கும். ஆக மொத்தத்துல இந்த மேட்ச் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 பாயிண்ட் வந்து ஓஜி மிஸ் பண்ணிருக்காங்க. Like these nades ain't it, they are it, but they are just so strategic in the aggression that he had in that game. They were able to sort of do that split hold against DK that was on the northern side. Smacks ஒரு பெரிய கையா, இது நம்ம பண்ணா அடிப்பாங்க. இதுல அப்புறமா வந்து போயிட்டு கேட்றேன் கேமரா பொசிஷன் வந்து ஓகே தான. Absolutely eliminating everybody in their path. Now I did a little bit of studying, okay? I brought a little bit of stats guys. Now from the Global Open, they actually come on subscribe பண்ணா பாத்துக்கோங்க, subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button ல click பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. Across their 6 matches. And why I bring that into this conversation is because from that game they are following along that same average to be able to get those points. They had about a 33 lead. ஆமால அத மறந்தேன் நானே. சாரி. 3 பேர் தான். ஆமா. புரியுது. ஆனா அப்படி அந்த இடத்துல தேர்ட் பண்ணி பண்ணியாந்தறலாம். மட்டனே தேர்ட் பண்ணி பண்றதுலாம் வந்து 2 பேர் போய் பண்றானுங்க. இவனெல்லாம் பாத்தீங்கல கோத்ரிஸ் பரகறாங்க வண்டி வெச்சுனே. வாயா ஸ்ரீபாய் கார்டலோட கேம் சாம் நீதாயா, லக்கி சாம் நீதாயா. அது எப்படியே கார்டல் வந்து 4 அன்னைக்கு. அப்போ ஓஜி 3 பேர் தான் இருந்தாங்க. கரெக்ட். ஓஜி 3 வந்தாங்க. சாரி. அனதர் புஷ் வந்திருக்கும் ப்ரோ. மேபி லூசு பசங்க மாதிரி புஷ் பண்ணுவானுங்க. 6th பார்ட்டி வரப்போ ஜாயின்ஸ் இருக்கும்ல. வராது ப்ரோ. நீங்க அந்த இதுல பாத்தீங்கனாலே தெரியும். கீக் மேல இருக்கும். கீழ வந்து ஒரே ஒரு பிளேயர் ஏதோ ஒரு டீம்ல சோலோ ஒருத்தர் இருந்தாங்க. ஆப்போசிட்ல ஆல்ரெடி ஏஜி வந்து பிளாக் பண்ணிருந்தாங்க ஒரு டீம். ஏஜி நேட் போட்டு எலிமினேட் பண்ணாங்களே ஒரு டீம். யுஎல்எஃப் கேஆர்எக்ஸ் அவங்கலாம் அந்த சைடு கிளஸ்டர்ல இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஸ்லாம் பண்றதுக்கும் அவசியம் கிடையாது. இது பாசிபிலிட்டியே கிடையாது. என்ன ப்ரோ ஸ்பான்சரை மறைச்சிட்டே பயம் புத்துறீங்க சத்தியமா.
கைஸ் அந்த கேமரா வந்து உங்களுக்கு பிளேயர் ஸ்பேஸ் பார்க்கல அப்படின்னா போங்க. வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது. அவர் சொல்ற மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் நம்ம பெரிய கை 300K வாட்சிங் வச்சிருக்காங்க. நம்ம 300 வாட்சிங் தான் வச்சிருக்கோம். தூக்கி விட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது? ஏன் இப்படி இருக்கீங்க? கொஞ்சம் மேலேயே வச்சுக்கிறேன் கைஸ். எனக்கு பயமா இருக்கு, சத்தியமா பயமா இருக்கு தூக்கிடுவாங்களும். ஆனே வந்து எப்பவுமே ஒரு அபிஷியல் ஸ்ட்ரீமை வந்து ஒரு பயம் இல்லாம பார்க்கவே முடிய மாட்டேங்குதியா? இவ்வளவு நாள் வந்து சரி ஓகே காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வந்துடும், இப்போ வந்து இதை தூக்கிடுவாங்களோ அப்படின்னு. ரைட்டு வாசாக்கு எப்போ ப்ரோ மேட்ச்? பட் ஸ்டில் ஓஜி could have done a third party with 2 assaults and Aru could have stayed back. அவங்க 3 பேரே ஸ்டாம் பண்ணிருக்கலாம். கீக் வந்திருக்க மாட்டாங்க. அந்த சைடுல இருந்து அவ்வளோ அது வந்து ஒரு அன்வான்டான இன்ஃபோ இல்லாத ஒரு ரொட்டேஷன் கீக்குக்கு. அந்த சைடுல இருந்து இந்த சைடு வந்து இது பண்றதுன்னு. யூ ஹாவ் பர்மிஷன் ரைட் தென் யூ கேன் டூ. அந்த பர்மிஷன் கொடுத்ததுல தான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, ஸ்பான்சர்ஸ் எதுவுமே வந்து நீங்க மறைக்க கூடாது உங்களோட இதை வச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரூல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். They are not supposed to hide anything அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. Boomy Plays, welcome to the stream. But still OG could have done third party with 2 assaulters and Aru could have stayed back. புஷ் பண்ணி இருந்தா ஹை அட்வான்டேஜ் விட்டுருப்பாங்க. இப்ப மட்டும் என்ன ஹை கிரவுண்ட்ல இருந்தாங்க. அவங்க அப்பவே லோ கிரவுண்ட்ல தான். அவங்க லோ கிரவுண்ட்ல கிளம்பி வந்துட்டாங்க. அவங்க give me one reason. புரியுதா? அவங்க அந்த ஹை கிரவுண்ட்ல விளையாடி இருந்தா கூட பரவாயில்ல. அவங்க விளையாடவே இல்ல அந்த ஹை கிரவுண்ட்ல. அது ஜோன்லயே இல்ல அவங்க இருந்த ஹை கிரவுண்ட். A little bit, wait for the right time, and he ended up destroying him. I mean, that's why he's so scary. I mean, he just knows his timing. Not scary. சவுண்ட் வரல, ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. வினோத்னா யாரு பாரி ப்ரோவா? That's why I said his survivability. கார்டன் நாளைக்கு ப்ளே பண்ணுவாங்க ப்ரோ. Exactly. This is exactly right because he knows exactly how to get in everybody's heads. நாளைக்கு பி குரூப் மேட்சஸ் use these angles, do everything he needs to do to make sure he gets that elimination, and that's why his elimination. கார்டனுக்கு 7ஆம் தேதி இல்ல ப்ரோ மேட்ச். 8ஆம் தேதி 9ஆம் தேதி தான் ப்ரோ மேட்ச். Wanted to see this squad being able to perform really well here in Rondo. We've got it, and they got the confidence. And I want to see that confidence பண்றீங்க. நாளைக்கு விளையாட மாட்டாங்க. நாளைக்கு தான் காட்லிக். Is there any squad that you want to see them start performing here on the first match of Orangutan? Well, first match of Orangutan, I'm going to say Aurora, right? Then we didn't really see too much going into this game. I feel like Aurora, now they have a secondary drop in Severny. Maybe against the side of X-Force Reject could be an issue, but I need to see them do well on Orangutan. It's their bread and butter for years and years now. I need to see something coming out on top. I love that comment. That just ended up popping up right there from Amanda on Twitch. They ended up saying, they're talking about Aurora, and the one before that, it was talking about Reefus, how he's pretty much immortal. Honestly, he has been that player that is the last standing for that squad. Usually, when we see the rest of the squad just being eliminated. It's true, and he's really analysts, bro. I think Caster we've been talking about this over the last few months, right? About he's really coming into his own when it comes to those angles. He's getting those off angles. In the event analysts, and he's really the player that you want your team to have on board, just because we're seeing him now go forward and forward and forward when the rest of the team are like, Neptura is looking good. அவங்க எவ்வளவு knowledge இருக்கு, எவ்வளவு டாக்டிக்கலா பேசுறாங்க, அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. சூப்பரா பேசுறாங்க ப்ரோ. ப்ரோ இதென்ன பயங்கரமா அனலைஸ் பண்றாங்க ப்ரோ. செம இன்சைட்ஃபுல்லா சொல்றாங்க ப்ரோ. அதெல்லாம் நம்ம பசங்க கண்ணுக்கு தெரியாது. ப்ரோ நெப்சுரா அழகா இருக்காங்க ப்ரோ. அவங்க சைடுல ஹை ப்ரோ. Still good start for OG. Focus sponsor bro உங்களுக்கு. SriOP. Yeah bro. Why are you messing up with my mental peace? Why? Devil, welcome to the stream bro. That's what I want to see. Yeah, honestly, bro Jiva, welcome to the stream bro. Even though it ended up happening, Black pesama niye naduthadala evan keppan. This much time now that enna niye naduthadala he'll be able to adjust to it. Maybe he'll be able to shine even more. For some of the other squads, by the way, for everybody currently watching at home, I know you've been doing your predictions on the EWC Play app. It's time to put you guys on this spot. I'm gonna go with you first, Lace. Who's your prediction? Hi buddy, hi bro, Hydra, welcome to the stream. Live paaka vanda 1 ல இருந்து 3 ஆட் போட்டு வெறுப்பேத்துறாங்க. Team. Okay. Player, there's so many options. Right bro, I can't say anything bro. Is it bad that I want to say நம்மளே ரெவென்யூ ஏதா. They played that map in 6 to 8 group A, 7 to 9 group B. They changed the date I think. That's cool. Check again. The rest of it. Hey, change பண்ணிட்டாங்களா? What are you saying?
That is a valid feedback. Get ready for some amazing Instagram messages that you're going to be getting from the Indian fans. My DMs off. You should. I'm actually going to say the winning team of that first game, I think GK. I feel like they were not challenged very heavily on Rondo here, so I feel like if they're serious fashion, I think that's when they might struggle. So I feel like we're going to get chicken dinner. You muted the video. How can I hear I voice? யோசிச்சிட்டு இருந்தேன் bro. லைவ் அந்த அளவுக்கு டிலேலே இல்ல. நான் அத சொல்லி 2 நிமிஷம் ஆகுது. இப்போ வந்து கமெண்ட் பண்றாரு. இவ்வளவு நேரம் யோசிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு. Got your red-handed bro devil. Okay, all right. What about you? Yeah, what about you? I'm the host. I don't care. But if I did end up saying it would be, I'm actually with you. OG. I want to see OG do a lot more. Yes, you do end up getting but this lobby, it's going to be super aggressive. And 2 eliminations or whatever you ended up getting, it's just not going to be able to cut it if you want to be able to challenge when we end up going to top 5. Right there. I mean, second place and you end up in 6th place. It's a good first start. SC enable பண்ணுங்க. அது எல்லாமே enabled தான் bro இருக்கு கோபி. Second place finish. Yeah, especially in Rondo. Especially on Rondo. Super chat everything enabled bro. Eliminations. We need to bro பார்க்க மட்டும் தான் முடியும். They've shown it. They can win fights. In some other team during the scrims I've seen just a few weeks ago. Bro, ஏதோ சொல்றேன்னு தான் நீங்க அதுக்கு தான் ரிப்ளை பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. பிரச்சனை என்னன்னா நான் என்ன சொன்னேன்னு மறந்துறேன். So I feel like it's more an issue of like not about their fragging power. இவனும் மேக்ஸ்மேனும் ஜண்டாயா. இவனும் யாரு என்ன சொல்றீங்களா? 7WG சொல்றீங்களா? That can be a bit of a slow burner on a global stage tournament. Yeah, it is going to be difficult for them, and that's no bad words. in most situations is all about is getting out those first stage jitters, you know, doing that sort of thing. Rondo is very forgiving for that sort of thing as well, because you got that recall. It's the first game of the day before you get into the more serious maps. But jewels இது பண்ணுமா? அது என்னன்னு தெரியல எனக்கு. சரி இருங்க நான் பார்க்கறேன் என்னன்னு. It is going to be a little bit of a problem if they don't step up more, especially because right we got no one can beat you in Janda Patti. Day 1 day 2 back to back like that. That's going to be really big for the mentality of all these teams. That's one thing we were actually talking about yesterday during our rehearsal, how we wanted to see some of this அவராவது வந்து ஈவென்ட்க்கு முன்னாடி prediction பண்ணுவார் bro. Group A, then B, Group A, நான் என்ன தெரியுமா சொல்றேன்? இந்த டீம் சூப்பரா விளையாடுறாங்களே அப்படினு அவ்வளவுதான். அந்த டீம் ஒரே மோசமான வகையில சாவாங்க. அவ்வளவுதான் மேட்ச் ஆரம்பிக்க போறாங்க நண்பர்களே. லெட்ஸ் கோ இறங்க. மேட் மேக்ஸ் தாயா ஜண்டா அவனோட எல்லா மேட் மேக்ஸ் இல்ல அவர் பேரு மேக்ஸ்மேன். ஜான் ஆலன். மேட் மேக்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் வந்து சேடி சிங்க் நினைப்புல இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். வி மேக்ஸ் மேட் மேக்ஸ் ஸ்ரீ ப்ரோ கமெண்ட் கோபி ஹை ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். பாத்துட்டேன் ப்ரோ, நான் எப்படி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, நான் பண்றேன். ஓகே, பலகோட ஃபினிஷர்ஸ் நிறைய OG டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ் விட தனுஷ் ரோஹித் கரெக்ட்டா சொன்னீங்க ப்ரோ. என்னையா மிராமர் மேப் ஃளைட் ஸ்கின்னா இருக்கு. A pretty chill plane path. Yeah, பாருங்க நான் கரெக்ட்டா விஸ்கார்டோட ஃபேஸ் அப்படியே வரது அப்படியே டாக் இருக்கா பிளான். யாரியா ஸ்நாக்ஸ் கேமிங் 134k வியூஸ் போகுது. யாரியா ஸ்நாக்ஸ் கேமிங்னு கேக்குறாரு गाइस. So again for here they can easily get over. ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா ஸ்நாக்ஸ் கேமிங் வந்து one of the inspiration வெச்சுக்கோங்களேன். மனுஷன் ஃபிட்னஸும் மெயின்டைன் பண்ணிடுறாரு, e-sportsம் ஃபாலோ பண்றாரு, கண்டென்ட் கிரியேஷனும் பக்காவா பண்ணிடுறாரு. Can't see him. Oh no, that is. Maxman Falaka love பண்றான் போல. ரொம்ப கூரான். bro ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வந்து எப்படி சொல்றது? அவரோட இது ஃபேவரட் அவருக்கு. ஜாலியா இருக்கு bro நீ. Most the other areas for the plane path specifically. Black bro. But again, grab those road roads சுத்தி இருக்கேன் bro நானு. ஜாலியா இருக்கேன்றீங்க. நான் மெண்டல் பிரஷர்ல இருக்கேன் bro நானு. He's going to try and bother Nick Galaxy there. On the drop. இன்னைக்கு பார்த்து இருந்து காம்பி கேம்ல மேட்ச் FF PUBG ரெண்டுமே சைடுல பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. FF நடக்குது அந்த சைடு. bro AGAL பிகார்கா மல்டிபிள் கேம்ஸ்ல அந்த டீமை பார்க்கறேன். ஆமா bro. அந்த டீம் சாதாரண இல்ல. அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, சைனீஸ்லயே அவங்க தான் பெஸ்ட் போல. இந்த போன ஹானர் ஆஃப் கிங்ஸ் கேம் இருக்குல்ல, அதுல வந்து KPL னு ஒரு ஈவென்ட் நடந்தது. ஓகேவா, உல்ஸ்க்கும் ஏஜிக்கும் தான் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். அதுல தான் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பயங்கரமா பண்ணிருப்பாங்க. அதுவுமே AGAL தான் வின் பண்ணாங்க. மை கமெண்ட் ஹைட்ரா காட்லே bro. ஓ ஸ்ரீ bro உனக்கு டஃபா ஷார்ப்பனா வருவாரு ஜண்டால.
Naruto event. Make sure that you head bro on into the game. நீங்க புதுசா பாக்குறீங்களா bro ஹைட்ரா என் சேனலை இவர் புதுசா பாக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன் guys சொன்னா இன்ஸ்டன்ட்டா நடக்கும் bro அங்க FF Indian qualifiers இது ENC தா It's been good. It's been good. Some of the best skins we've seen. Fourth race is I can't tell if that's because I'm a big Naruto. KRX. Not, but probably is. Guys. A little cute Kurama pet as well, which you can get your hands on. KRX பத்தி நான் ஒரு விஷயம் பயங்கரமா வியக்குறேன். என்னன்னா அவங்களோட drop adaptability. I'm not a huge fan of changing drops for each and every single event. புரியுதா? என் கமெண்ட்ஸ் காட்டுதா இப்ப காட்டுது ஸ்ரீ prediction sorry bro அது மிஸ் ஆயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் நடுவுல It was like the most brutal jukes so என்ன சொன்ன வந்த that's actually really ruined that guy. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேனே மறந்துட்டேனே ஏய் இதெல்லாம் ப்ராப்பரா தூங்குங்க गाइस தூங்கலனா இப்படி தான் அடிக்கடி மெமரி லாஸ் ஆயிடும் பாருங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேனே மறந்துட்டேன் That's a lot of power. It was hardcore. It was hardcore, much like the boss in game right now, which is also very hardcore. Not easy. ஏய் ஜென்யூனாவே மறந்துட்டேன் நானே as a group. So yeah, getting game. It's fantastic. KRX ஓட அந்த டிராப் அடாப்டபிலிட்டி வந்து ஈவென்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஒரு ஈவென்ட் பார்த்தா மிலிட்டரி பேஸ் போறாங்க ஒரு ஈவென்ட் கட்கா எடுக்கறாங்க இன்னொரு ஈவென்ட் பார்த்தா குவாரி போறாங்க பயங்கரமா அடாப்ட் ஆறாங்க லாபிக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க பாருங்க அங்க ஹை காட்றாரு கோச் கார்னர் GK ஓட கோச் அவர்தான் சோ இவரை இன்ஸ்டால ஃபாலோ பண்ணனும் போய் மறக்காம அப்புறமா ஞாபகப்படுத்துங்க இப்போ FF நடக்கிறதுல இந்தியா வின் பண்ணா FF WS னா இன்டர்நேஷனல் அது ஓகே WS னா இப்போ WC னா வேர்ல்ட் கப் அந்த மாதிரி நான் என்ன WS க்கு நான் I mean, the sound of the bike moving is really. Come on, chat. Subscribe பண்ண பாத்துறீங்க. Subscribe பண்ணுங்க. About drop change. இந்த whole EWC like Honor தான் device sponsor. FF க்கும் Honor தான் யூஸ் பண்றாங்க. சமயங்க welcome to the stream brother. To channel that previous match. FF MIC Exactly. I was going to talk about World Series. Oh, okay. They currently have done control over towards Gatka. They could even pick up God Compound if they wanted okay guys. It's a little bit of an early step. Live பாக்குறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் பண்ணாம பாத்தீங்க அப்படினா உங்க गर्ल फ्रेंड உங்களை விட்டு போயிடுவாங்க I mean, what's the biggest harm? It doesn't head down towards us. தல வேணா தல ஆல்ரெடி ஜெனசிஸ் உன்னால கப் அடிக்கல ஜண்டா போட்றாத bro சத்தியமா ஜெனசிஸ்ல நான் அவ்வளவு ஆசைப்பட்டேன் bro நானே VJS ல ஜெனசிஸ் கப் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சத்தியமா நான் அவ்வளவு ஆசைப்பட்டேன் bro TT 15 மேட்ச் ஆடாம 16வது மேட்ச் போயிட்டு நேடு போட்டுருவாங்க bro நம்ம ஊர் டீம் தான் ஆனா எனக்கு ஜென்யூனா ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சு அத பார்த்துட்டு அந்த மேட்ச் பாத்தீங்கன்னா டீம் தமிழர்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டேஜ்ல விளையாடி இருப்பாங்க 2-2 ஸ்ப்ளிட் எடுத்துப்பாங்க சவுத் சைடுல ரெண்டு பேரு சவுத் ஈஸ்ட்ல ரெண்டு பேரு நார்த் வெஸ்ட்ல ரெண்டு பேரு ஸ்ப்ளிட் எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா போயிருப்பாங்க ஐயோ ஆல்ரெடி பாப்பா ட்ரோல் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஆல்ரெடி போயிருந்தேன் எங்க little bit of a rotation from that east already போயிருந்தா ஓ ஓகே girlfriendsலாம் விட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொன்னேன் அதுக்கா maybe trying to do it feels like a looting already போயிருந்தா they're going to lose pressure தெரியல bro விடுங்க bro அத பத்தி பேச வேணாம் bro எதுக்கு தேவையில்லாம மென்டல் பிரஷர் மென்டல் பீஸ் கேத்துங்க நானே தான் சொன்னேன் அத நான் பேக் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் गाइस மாமா ஓபி girlfriend இல்ல ஓடிஸ்ரீ fourth arrives as well. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு பீஸ் இப்ப இருக்கணுமே know that when you get up towards these fielded areas you really do need the util, you need the smokes to make your way up through. Like I said, we're on board with Ulf currently. ஏய் சனா வந்து swung over towards that edge of Gatka. Single life genuinely நல்லா இருக்கியா Nigma Galaxy had a fantastic start in this game. Pachinki is a lovely spot to start from on this type of circle. They already sent 2 players down towards that south side though, and they're left behind Satan as well as Ralph inside of Pachinki to continue. Girlfriend illa bro, San okay ji, okay Falak 9 kill subscriber count போடு bro. அதெல்லாம் எப்படி பண்ணனும்னே எனக்கு தெரியாது. ஆனா 5 வருஷமா 7 வருஷமா லைவ் போடுறேன். பாக்குறேன் bro எல்லாம் பார்த்துட்டு நாளைக்கு செட் பண்ணிட்டு வரேன் bro நான் அந்த ஏதோ நகை சொன்னீங்களே சூப்பர் சாட் நகை இது அது எல்லாத்தையுமே எனேபிள் பண்றேன் இருங்க இப்போ இருக்கிற TT கம்ப்ளீட் டிஃபரன்ஸ் bro அக்ரெசிவா ஆடுறாங்க தெரியும் bro third party tournaments பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல பார்த்துட்டு தான் we did kind of gloss over it very quickly but that was lovely coming through from Aaron when you start explore more இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் bro OG. What do you mean? He just came through on the southwest side of Pachinki. அப்ப இவ்வளவு நாள் லவ்ல
இருந்திருக்கணும்னு சொல்ற அப்படிதானே அப்பலாம் இல்ல bro from birth single யா நானு சரியான நாக்கு ஓகே guys நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த நாக்க வாங்க மேட்ச் பார்க்கலாம் ரீப்ளே பண்றாங்க சூப்பர் thank you take a look at this was a nasty spray I mean perfectly lined up நாக்கு மீட்டர் ஸ்ப்ரே அடிக்குறாங்க just chomping away ஐயோ ஐயோ for more long range engagements as Orangutan faltering அட போங்க எல்லா மேட்சும் ஒரு மேன் லாஸ் bro எடுக்கற ஒண்ணே up to 2 the open ground looks like they're good for hunting அதே தலைவன் ஏகா ஓபிய தூக்கிட்டாங்கயா was pretty beautiful எங்க அண்ணா ஆர்வ தூக்கி அந்த கூட வந்து ஒரு ஸ்பெக்டேட்ல ஏதாவது இன்ஃபோ குத்தி இது பண்ணிருக்காரு எம்பர் பிங்க் ஸ்கின்னா அப்சர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro on the eastern side pushing in trying to get past X-Force rejects overall இந்த year TT தான் பெஸ்டா beyond that out to the west overall year TT தான் பெஸ்டா and goat team on the east near என்ன கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல bro பட் இப்போ வரையும் இருந்த டீம் தமிழாஸ்ல ஆன எல்லா ரோஸ்டரையும் விட இந்த ரோஸ்டர் தான் கரண்ட்லி பெஸ்ட் இன்க்ளூடிங் தி OG ரோஸ்டர் பழைய ரோஸ்டர் அதை இன்க்ளூட் பண்ணனும் இந்த ரோஸ்டர் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச பெஸ்ட் towards the eastern side of Gatka you're slightly forcing center off the back of this one there's a lot of sight lines bro அந்த டைம்ல வந்து அவங்க 7th பொசிஷன் 4th பொசிஷன்லாம் முடிச்சாங்க இதான் இப்போ இத பெஸ்ட்னு சொல்றீங்களே அப்படி கேட்டினா அந்த டைம்ல இருந்த லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன் வேற இப்போ இருக்கிற லெவல் ஆஃப் காம்படிஷன் வேற on towards that western side AGL sama slower rotate பண்றாங்க அரோராவும் late rotation okay back of this one I think for easy for Bad Boy as well as the other play in that location hello macham GodLike Esports welcome to the stream bro two areas at once cuz some of the talk yeah what's good towards their second duo on the west I'm doing the stream with the rights that's the only good thing western side team starting to move from the north edge Enigma Galaxy actually full wrapping quarry here as well moving in on this western side ROQ may be a little bit on the back foot here, Blank. Vaada poda kudadu. Vaada na. Early on, they haven't pushed more. OG திரும்பியும் man loss not acceptable into their favor later on, depending on how much conflict unfolds in the fields to their east. எப்படியாவது man loss பண்ணிடுறாங்க bro. எப்படியாவது ஒரு வகையில man loss பண்ணிடுறாங்க bro. Godal not today bro. இது நாளானி இந்த மேட்சஸ் bro Godal கண்டிப்பா இந்த மேட்ச் OG காலி. Just swing round onto the western side. ROQ நம்பிக்கை அதானே எல்லாமே terribly minded. இந்த மேட்ச் வந்து அவங்க 8 பாயிண்ட் எடுத்தாதான் கொஞ்சம் டீசன்ட்டா 18 பாயிண்ட் அப்கமிங் மேட்சஸ்ல வந்து அவங்களால நல்லா இது பண்ண முடியும் இந்த மேட்ச் மிஸ் அப்பே பண்ண கூடாது bro மேட்ச் குறஞ்சது 6 பாயிண்டாவது எடுத்துறணும் மினிமம் லீஸ்ட் மினிமம் 6 பாயிண்ட் எடுத்துறணும் அப்பதான் நம்மளால மிடில் ஆர்டர்லயாவது மெயின்டைன் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு வந்து டாப் 8 குள்ள இருந்தாங்க அப்படினா tomorrow we will be having a shot for top 5 அப்படி இல்ல அப்படினா காலி தான் ஏன்னா இந்த டீம்ல கீழ இருக்காங்க பாருங்க கோட் பத்தி எனக்கு தெரியல அவங்க கொஞ்சம் அன்பிரெடிக்டபிள் நிக்மா கேலக்ஸி அடி வாங்குறான்பா அடி அடிக்கிறாங்க நிக்மா கேலக்ஸி புடிச்சு சட்டையை புடிச்சு அடிக்கிறாங்க நிக்மா கேலக்ஸி If you are owner of the team Tamlas would change a player in the roster சத்தியமா நான் அந்த roster disturb பண்ண மாட்டேன் தொட கூட மாட்டேன் நான் அந்த அப்படியே விட்டுருவேன் நான் அந்த roster disturb பண்ண மாட்டேன் நீங்க நாலு பேர் அடுத்த 10 வருஷத்துக்கு கூட விளையாடுங்கன்றேன் அப்படி இல்ல ஃபார்ம் அவுட் ஆச்சு அப்படினா அந்த டைம்ல வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு பிளேயரை சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் because not every player will be in form இப்ஸ் வரும் ஒவ்வொரு பிளேயருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃபேஸ்ல இப்ஸ் வரும் எய்ம் கார்டுக்கு போன வருஷம் இப்ஸ் இருந்துச்சு இந்த வருஷம் ரெடி ஆயிட்டாப்ல இப்ஸ்னா என்ன ப்ரோ அப்படினு கேட்டி அது வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டர்ம் ஒரு ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டவுன்ஃபால் வரும் எல்லா பிளேயர்ஸ்க்கும் எல்லா அத்லெட்ஸ்க்கும் வரும் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட் அத்லெட்டுக்கும் சரி ஸ்போர்ட் அத்லெட்டுக்கும் சரி அந்த இப்ஸ் ஃபேஸ்ல தான் நிறைய பேர் குவிட் பண்ணிடுவாங்க எய்ம் கார்டு குவிட் பண்ணிட்டான் ஆனா திருப்பி வந்துட்டான் கடந்து வந்துட்டான் அந்த ஃபேஸ் எய்ம் கார்டு காட் ஹிஸ் லெசன்ஸ் for this rotation a split up as well there are open angles Shreek ஆள் இல்லனே வாடி போடுறாரு content to play it slow again யார நான் வாடின்னு சொன்னேன் I don't mind it. I mean, they were able to get a lot of eliminations the further they got into the game. Bro, one question. What's the difference between Indian team and international team in your view? Map control, bro. Main map control, bro. Idha you can see all the teams are taking splits. Ella eppadi solradhu the map control தான் the most uttermost difference that I see இப்போ அந்த எட்ஜ்ல வந்து எல்லா டீம்ஸும் எவ்வளவு ஸ்பிளிட் எடுத்துறாங்க பாருங்க ஆனா நம்ம ஊர்ல என்ன தெரியுமா நடந்துரும் அந்த ஜோனுக்கு நாலு பேர் ஒரே காம்பவுண்ட் புடிச்சு உட்கார்ந்திருப்பாங்க சென்டரா நோக்கி போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே
down towards that south side. I do நான் like TT ஓனரா இருந்தா BMIC வர சான்ஸ் கொடுப்பேன் இந்த ரோஸ்டருக்கு. if they want to coming out on that eastern edge Furia as well as அது எப்படி சொல்றது தமிழ்ல வந்து நம்மளால இதை விட பெட்டர் ரோஸ்டர் பில்ட் பண்ண முடியும். ஆனா ஆல்ரெடி அந்த ரோஸ்டர் பில்ட் பண்றதுக்கு தேவையான பீசஸ் எல்லாரும் வந்து வேற வேற வார்க்ல இருக்காங்க bro. The full team had enough downfall. That's why they are playing now in beast mode. IGL last year full downfall. Adha. I think 4 thrives. I mean, they came from this area. They can have a little bro, bit of info. Bro, TT ku over hype பண்றீங்க. அவ்ளோ சீன் இல்ல இல்ல bro. அப்படி சொல்ல over hype பண்ணல. இதுவரையும் அந்த TT rosterல this roster is pretty strong in terms of experience, in terms of firepower. The play there as well. It's high ground. Looking down towards a lot of squads. International teams நேடு பாயிண்ட்ல போறாங்க bro. How much they saw of that because they are playing with lot of terrain in that area doesn't provide the sight lines. Hey, Akira bro. Sanda padadhu. GK tries to regroup and they lose one player off the back of it. TT la Vadi should play in my opinion. I don't want to say I told you so, but you do. You really want to say it. Really do. OG seems so scared even to step up and take knocks. It really looks sad. Yeah bro, Xavier to hold it as long as they did. Magnus kudukranga bro. That's affecting their confidence. Match early stage la or man loss, last match or man loss, in the match la or man loss. We're late into the game. It's affecting the team's fantastic confidence. Currently, TT is the most consistent team now. Yep. They are also playing super cautious. In the esports, like criticism accept பண்ண மாட்டாங்க. Audience players கூட பண்ணுவாங்க போல. Audience emotionally unmatured. ஒரு சின்ன correction, unmatured கிடையாது. That is அந்த prefix வராது. அந்த IM வரும். You got Goat Team, Furia. Going to be forcing teams to visit knock vechita. Isko knock astara. It's going to make it difficult to take down this position for a long time. So we'll see how என்னடா சைடுல இந்த இது அலைவ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவங்க இன்னும் கூட நல்லா பண்ணிருக்கலாம் गाइस. OG எங்க இருக்காங்கன்னு அரை மணி நேரம் தேடிட்டு இருக்கேன் நான். Looks like it's plenty messy on the east though. ஆனா இன்னும் ஏதோ finish வரலையே. I mean for ஆதியோட AKM ஸ்ப்ரேக்கு நான் அடிமை. லெஃப்ட் பிக் பாத்துறீங்க ஆனந்த். They've been in the blue for a very long time. முன்னாடி நடந்துச்சு. ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸோட ஒரு ஈவென்ட் அப்ப நடந்துச்சு. ஷார்ப்பன வச்சு செஞ்சிட்டு இருந்தா தமிழ் கம்யூனிட்டில உன்னை யாரும் தடுக்க முடியாது. உனக்கு டாலன்ட் இருந்தா நீயே குவாலிஃபை ஆகலாம் bro. பில்ட் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணி bro பாப்போம். Come on guys, Red bro, welcome to the stream. எல்லா லைவ் பாக்குறவங்களா welcome to the stream. யார அடிச்சுக்காதீங்க லைவ்ல. குளோபல் மேட்சஸ் நடக்கும்போது குளோபல் மேட்சஸ் பத்தி பாருங்க. குளோபல் மேட்சஸ் பார்த்து என்ன அப்சர்வ் பண்ண முடியும், என்ன கத்துக்க முடியும்னு பாருங்க. கீக் பாருங்க. போன மேட்ச் சென்டர் இது எட்ஜ் புடிச்சிட்டாங்க. எட்ஜ் கண்ட்ரோல். இந்த மேப் சென்டர் போயிட்டாங்க. டைனமிக்கா இருக்காங்க கீக். நிக்மா கேலக்ஸி செத்துறாங்கன்னு நினைச்சேன். பரவாயில்ல ஒரே ஒரு மேன் லாஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. KRX வந்து அந்த அளவு பெருசா ஏதோ ரொட்டேஷன் எடுக்கல. அவங்க பக்கத்துலயே வந்து சர்க்கிள் வந்ததனால ஒரு காட் காம்பவுண்ட் பிடிச்சிருக்காங்க KRX. Perfect compound. எப்ப அப்படினா பின்னாடி அரோரா வந்து KRX இப்ப ஸ்லாம் பண்ணாத வர பக்கா காம்பவுண்ட் KRX. மலையில எனிமி வந்துட்டாங்க அப்படினா சாண்ட்விச்ல மாட்டிக்குவாங்க KRX. OG are all too ready to take those points. So back on board with the nades coming in through the windows here. Ola wanting to hold out but not quite connecting on either front. KRX ல ஒரு ஓபனிங் வச்சு கொடுத்தாரா? Moving him. இல்ல இன்னும் ஓபனிங் வரல. 4 ட்ரைவ்ஸும் அல்லுலாவும் ஃபைட் எடுக்கறாங்கயா. And no nades are really connecting here Black. Okay, there they Bini knock ஆக போறாரு. 1 HP Bini. Got a lot of knocks coming through there. Yeah, sure. Coop actually took most. நான் வந்து Biniயோட கேம் சென்ஸ பார்த்து வியக்கறேன் நானு. Whole game is they headed down over towards time gets a gap அப்படியே பேக் ஃபார் only to find themselves up again. சரியான டாட்ஸ் bro. ரெண்டாங்க bro அல்லுலல. புஷ் பண்றாங்க இப்போ. Bini அப்படியே வந்துட்டாரு. போன வேகத்துல ரிட்டர்ன் வந்துட்டாரியா Bini. Sama foreign Korea. UXC ரெண்டு finish, Hawks ரெண்டு finish. Take it back guys. All right, didn't mean it. I did not. KL பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ட்ரே வந்து உயிரை கொடுத்து விளையாடுறாரு. இப்போ ஒவ்வொரு பிளேயரும் ட்ரே மாதிரி விளையாடுறாரு. Well, we're on board with AGAL. நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணப்ப நிறைய பேர் பார்த்திருந்தீங்க. என்னையா ஸ்ரீ கில்ஃபீடே பாக்க மாட்டற கில்ஃபீடா ஸ்கிரீன்ல நடக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கீங்க மோஸ்ட்லி. We're on board with Aurora and Flash. ஆமா OG ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தாங்கயா. A fairly isolated fight.
Yeah, very much so. It's kind of a weird one too. I mean, for Aurora, you sort of expect the team to be playing on this one. It's very classic. Okay, bro. எனக்கு எதுக்கு ரிப்ளை பண்ணீங்க? என்ன bro சொன்ன? Defend your vehicles in the ditch. KRX Hyunbin big loss bro. KRX ல Hyunbin loss. ஆமா bro. அப்படின்னு சொல்ல முடியாது bro. KRX வந்து Hyunbin இல்லாமயே அவங்க வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டாங்க bro. ஆனா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபார்ஸ்க்கு Hyunbinோட அடிஷன் வந்து லைக் TTக்கு எப்படி ஜஸ்டியோட அடிஷனோ அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்படியே அவங்க கேமே தலைகீழா திருப்பி போட்டுருச்சு. இது பயங்கரமா இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணிடுச்சு. வினிக்காக Hyunbin ஆமா ஆமா. எப்பவுமே வினியோட கேம் சென்ஸ் எனக்கு தனியா தெரியும் guys. ULF அவ்வளவுதான் போட்டாங்க. சர்வைவல் கேம் தான் இனிமே ULF. ULF ஓட கேம் மேட்ச் இனி சாமி கையில. ஓ 4th ரைட் சாண்ட்விச் புஷ்ல மாட்டிட்டு இருக்காங்கப்பா. அரோரா ரிட்ஜ்ல பேக் அங்க பாருங்க ஃபைனலி ஓஜில ஆறு வந்து கொஞ்சம் வெளியில வந்து இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்றாரு. விஸ்கார்ட நாக் அடிச்சாங்க GSTRல இருந்து. எங்க எட்ஜ் ஃபைட்டா அதனால தான் ஆறு பேக் ஃபால் அடிச்சாரு அப்படிக்கா ரைட். ஐயா ஷாட்கன் அடிச்சாரு அந்த நாக்க. சீப் இருக்காரு. This team finally finds the first with the help of G from the back lines. Oh, 4 thrives are here to play. OG க்கு நல்ல அட்வான்டேஜ் பட் GSTR க்கு அகைன்ஸ்டா ஃபைட் OG. They're racking up the points now. They want to keep going. Aurora looking to backfill, maybe cause problems here, but RRQ is sandwiching the far side now. Nowhere is safe. Furia down to 1. Nobody is going to escape this compound. 2 teams enter. Comment படிச்சிட்டே வாட்ச் பண்ணி விட்டுறாதீங்க bro. கரெக்ட்டா சொன்னீங்க bro. Huzaifa spots the enemy off in the distance, the danger coming through. AGL okay. XGC அது UGC தான் வந்து டியான் பால. ஆறு பாருங்க over towards that northeast side. அண்ணா வந்துட்டு பண்ணிட்டாரு ஆறு. Sadly just down to 2 there, but still 3 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க OG. ஆனா ஒரு மேன் லாஸ் குத்துறாங்க. ரெண்டே பிளேயர் மட்டும் தான் அலைவ். But he's proving them wrong right now. இன்னும் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் குள்ளே வரல bro. Very smart player overall though. இந்த டைம்ல இப்போ இங்க ஒன்னு எலிமினேட் ஆயிடும் 13 ஆயிடும். அந்த சைடு ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. அந்த டீம் எலிமினேட். ஆறு இன்னொரு ஃபினிஷ் எடுத்துட்டாரியா. ஓஜி 4 பாயிண்ட் எடுத்துறாங்க. போடா ஆறு வெரட்டாரியா GSTR போட்டு சோலோவா 5 பாயிண்ட் bro. பிரிக்கிறாரே. He needs some assistance, but it's not there in time, and they have to deal with it. Huzaifa வேண்டாங்க. Quite low there, took a bit of a tick from the blue. Wow, finally Aru stepping up for the entire team. Super. Aru 4 finish எடுத்துட்டாரு. ஒண்ணு போறா GSTR க்கு அகைன்ஸ்டா இல்ல விஸ்கார்ட் அப்படியே ஒரு நாக் அடிச்சாரு. Both teams eliminated guys. Palak in the match and two finish எடுத்துட்டாரு. Right. 7 Elans for RRQ on the second game of the day. That was an overcommitment from 7 point this compound. Ayyo. There is no way bro. No way OG crosses this point bro. In my opinion, OG அந்த பாயிண்ட கிராஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபிளாஷ் இருக்காங்க முன்னாடி. அந்த டீமுக்கு சரியான ஃபயர் பவர் இருக்கு. And they just weren't quite fire power wise வந்து OG into 2x போட்டுக்கோங்க. 2x 3x 4x போடலாம் நீங்க. When you look at DK's flash க்கு அவ்வளோ ஃபயர் பவர் இருக்கு. catch you up as well as D1 KRX. இந்த ஸ்பாட்ல மட்டும் அந்த duo survive பண்ணிட்டாங்க அப்படினா so far it's decent over 2 matches. Total respect. You're looking at roughly 11.5. Already அவங்க GSTR survive பண்ணிட்டாங்க அந்த ஸ்பாட்ல. They're fine at the moment. இந்த 3-4 vs 4 spirits increase பண்ண முடியும். Yes let's see. என்ன பண்றாங்க? நானா ஆல்ரெடி அங்க ஒரு 2v4 அவங்க எடுக்கணும். அவங்க பொசிஷன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவுட் சைடு ஆஃப் தி பிளேஸ் ஒன்ல இருக்காங்க. குரேட்டர் அட்டாக்கி ஆட்டோ நாக் அட்டாக்கி ஃபினிஷர் ஃபினிஷர் nice super. The flash will hold out. Fire guys. Attacking Satima finish மட்டும் எடுத்து எலிமினேட் ஆயிடுவான்னு நினைச்சேன். Finish எடுத்துட்டு ஒரு நாக் அடிச்சாரியா. 2 players now left standing as well as X-Force rejects bearing down upon them. Super. இந்த மேட்சுக்கான தேவையான மினிமல் பாயிண்ட்ஸ் கிடைத்து விட்டது. 6 பாயிண்ட்ஸ். Not bad. வா சிவா சூப்பரா எடுத்தீங்க bro. சிவா தமிழ்நாட்டுல இருந்து அங்க போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். சிவா இதுக்கு முன்னாடி இந்த டீம்ல இல்லையே. என்ன டீம்ல இருந்தாரு சிவா? வேற ஏதோ டீம்ல இருந்தாரு.
domestic team. We'll get the next circle. It's setting us up over towards Olfia. செதறுதே. Saw the போடுங்க location பயங்கர this team was playing in. nice come on guys watching fire விடுங்க GG OG looking your way. They have to hit these shots as teams சத்தியமா I did not expect that but DRX on the northwest side with 4. OG வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா பயங்கரமா பண்றாங்க guys. ஆறு ஒரு 4 finish அட்டெங்க் ஒரு 2 finish on the southwest என்ன bro 6 பாயிண்ட் தான் எடுத்துர்க்காங்க. நீங்க ஏன் bro இவ்ளோ ஹைப் ஆவறீங்க அப்படினா சத்தியமா அந்த 6 பாயிண்ட் அவங்க ட்ரியோ ஆனதுக்கு அப்புறமா வரும்னு நினைக்கவே இல்ல. சிவா ட்ரைல இருந்தார் bro 6th மேனா ரைட். ஏய் சுட்டி குழந்தை அங்க பாருங்க ஒரு குழந்தை இருக்கு. ஐயோ குழந்தை தூக்கிட்டாங்க. Try and get the res onto Ragnarok. They won't be able to keep him safe. Ralph and Lord now charging forwards. சிவா நான் அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் தானா அண்ணா. அது ஸ்ரீ இல்ல. He pops up, but will it be enough? தேவல்லாது. Out with another angle. He goes immediately back down and Coops enters the front door. For Kike, at least they got the sweetest little goodbye from one of our friends out there in the crowd. Nice, yeah. AKOP இருந்தா மாஸ் பண்ணிரலாம். Will go on no further. GG, this will give confidence and momentum. If they catch this momentum, they might come through. Aru is stepping up. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? Global scrims grind பண்ணாங்க. அதனால தான் தைரியமா ஆடுறாங்க. Moving on the sidelines. Always such an awkward area of the map to play. சிவா ETSH ல விளையாண்டாரு. அப்படியே skips. ஏஜே தஞ்சாவூர் பையன் ப்ரோ அவனோட தம்பி சிவா ப்ரோ ஏஜே எதிர் வீட்டு பையன் இங்கதான் ஆல் தி பெஸ்ட் சொல்லி தான் ப்ரோ அனுப்பிச்சேன் நானு சைனா போறேன்னா எனக்கு blessings கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டாரு பவுஸ் பா சரியா வித்த காட்டாரி அந்த இடத்துல ஒரு செகண்ட் KRX vs FL ஓகே நல்ல ஒரு ஃபைட் நினைக்கிறேன் பாப்போம் பாக்ஸி இல்ல பயங்கரமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டாங்க KRX கொஞ்சம் இந்த ரிட்ஜ்ல வந்து குறுக்கி விளையாடி இருக்கலாம் ஓபன் ரிட்ஜ் இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் 4 பாயிண்ட்ஸ் 4 இப்போ ஆறாவது இடம் அப்பா பவுஸ்க்கு சரியான அடியா ஹாக்ஸி போட்டது ஹாக்ஸி ஓகே இப்போ QX ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா நல்ல அட்வான்டேஜ் வந்துரும் டாப்ஸ் இன்னும் அலைவா 1 HP பவுஸ் தான் வந்து நான் எலிமினேட் ஆனதா ஹாக்ஸி பாருங்க கவுண்டர் நாக்கா பாத்துட்டு இருக்காரு அவரு ரிவைவே பண்ணல இன்னும் அவர் ரிவைவ் கை வச்சாரு அப்படினா டாப்ஸ் இந்த இடத்துல புஷ் பண்றவாப்ல சோ டாப்ஸ் ஃபுல்லா நேடு போட்டு இந்த இடத்துல நாக்க பாத்துட்டு இருக்காரு QXக்கு வந்து இன்னும் ரிவைவ் ஹீல் இருக்கு ஐயோ கார் இது வெஹிக்கிள் பிளாஸ்ட் ஜிஜி ப்ரோ ஹாக்ஸி செம சேவ் ப்ரோ பிரில்லியன்ட் சேவ் ப்ரோ ஏய் அரோரா வந்துட்டாங்கப்பா ரெண்டே பேர் தான் இருக்காங்க ஜியால் இன்னொருத்தர் யாரு டாப்பும் ஜியாலும் இருக்காங்க நம்ம தண்டர் டாக் என்னாச்சு ஆமா தண்டர் டாக் என்ன ஆனாங்க காணவே காணோம் Still playing for Nigma Galaxy though, right? This is a ULF ne பட்ட ஓபன்ல விளையாடிட்டு இருக்காங்க வண்டியை போட்டு they made it quite far into this game but because they have பிக்னிக் போற மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்காங்க unfortunately AKOP பக்கில மாட்டினார் ஆமா points tally மாட்டிட்டா I feel cutoff would be 95 points to qualify top 5 I'm not good with cutoffs bro so clear that area as much as possible. Come on guys live பாக்குறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க let's go for 330 likes 3 more likes needed for 330 likes எல்லா ஃபைட்ஸும் ப்ராப்பர் ஃபைட்ஸ் நோ கனாபினா புஷ் வித் வெஹிக்கிள்ஸ் நேடு போட்டு கொள்றாங்க ஆமா ரிட்ஜ் அட்வான்டேஜ் பயங்கரமா எடுத்துக்கறாங்க அவசரமே பட மாட்டாங்க டெரெயின் அட்வான்டேஜ் சூப்பரா யூஸ் பண்றாங்க ULF கிட்ட நிக்மா கேலக்ஸி ULF போட்டுவாங்கன்னு பார்த்தா என்ன ULF நிக்மா கேலக்ஸி போட்டாங்க ஓகே தட் நேட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கனெக்ட் பிரதர் ரொம்ப லாங் Do they have the ஒரே ஒரு புல்லட் மட்டும் பட்டிருக்கு Coops fully stimmed up right now கன்லே ஆட்ட ஒருத்தர் ரன் பண்ண வச்சலாம் ரவுஸ் இப்ப செத்துவாரு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு ஓ ஷாக் இருக்குல ஓ ஆமால ULF அப்படியே வண்டியை ஷாக்ல போட்டாங்க கரெக்ட் ஓ தேர்ட் ஜோன் போட்டாங்க பரவாயில்லையே தேர்ட் ஜோன் போட்டவங்க எவ்வளவு நேரம் சர்வே பண்ணிட்டு வந்தாங்களே சிவா யாரு ப்ரோ எதிரிட்டு பையன் தான் ப்ரோ Chucks, I think that went through the window there, nearly takes them down, but they're behind the shack now.
The info that Coops Coops was able to gather from round forwards was that the other end wasn't paying attention, but now they've got the rest. யாரே அது DBS ல அடிச்சிட்டாங்க 30 மீட்டர்ல. He's charging forwards. Kelsey wants the res onto Aaron as the rest of all for taking damage. ரைட்ல கெத்து நாக்கு, லெஃப்ட்ல ஒரு நாக்கு, லெஃப்ட்ல. Wow! Coops is on a tear. Foxy வந்து in fact help பண்ணிட்டாரு. ஓகே. Coops வந்து ஒரே ஒரு நாக்கு தான் அடிச்சாரு. பா லட்டு மாதிரி ரெண்டு ஃபினிஷ் எடுத்துறாருயா Coops. ULF 1v1 bro இப்போ. அவ்வளவுதான் Coops முடிச்சிட்டாரு Foxy. இந்த மேட்ச் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச்னா Foxy தான்ப்பா. Irrespective of the finishes, டீமை சேவ் பண்ணதா இருக்கட்டும், இந்த கில்ஸை ஸ்டீல் பண்ணதா இருக்கட்டும். பிரிஸ்டார் Foxy. Scarface வந்து அவரே எலிமினேட் ஆயிட்டாரா? ஓகே. Aurora with only 2 surviving. Only 2 still surviving. Foxy Maja game since this all does conclude, but they've got to deal with Aurora, who have been once again immortal in this match. எவ்வளவு சினிமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு போறாங்க பாருங்க. ஷாக் ஓட்டக்குள்ள எடுத்துட்டு போறாங்க கேமராவை. ULF choke. fairly close together. Choke இல்ல bro, third party space வந்துச்சு bro. Zone circle இல்ல advantage இல்ல உங்களுக்கு லெஃப்ட்ல இந்த ரெண்டு பேருக்கு. Profitable. Actually Hoxie being in the always DRX. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் QXG எப்படி மெயின்டைன் பண்றானே தெரியலையா. DRX தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம். ஒரு டாப் 5ல முடிச்சிடுவோம் அப்படினு சொல்லிட்டு போன வருஷத்துல இருந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்ணிட்டாப்ல QXG. இந்த வருஷம் வந்து போன வருஷம் 3 பிளேயர்ஸ் இருந்தாங்க இருந்தாங்க அந்த 3 பிளேயர்ஸ் இப்ப ரெஃப்ரெஷ் ஆயிட்டாங்க. பாக்ஸி அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இவரு யாரே ரிமைனிங் 2 பிளேயர்ஸ் பினி சோ இவங்க எல்லாம் 3 பிளேயர்ஸ் 3 அசால்ட்டஸும் ரெஃப்ரெஷ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோல. அப்பயும் வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் செட் பண்றாங்க. பிக் ஃபாஃபாவும் QXGயும் சேர்ந்து மொரட்டு இது போறாங்க. duo versus duo. Smart. I mean, they saw that rotate away. Mongolia va, Korea va. Come on chat, what do you predict? Putting Ziol under pressure. Top. சொன்ன மாதிரி ULF கேம் சாமி கூட்டாங்க. Bro, சாமி அவங்களுக்கு கை குத்துச்சுன்னு தான் சொல்றோம். ஏனா வந்து அவங்க அவ்வளவு நேரம் சர்வே பண்ணதே பெரிய விஷயம் அந்த ஸ்பாட்ல. Bro, action இருப்பாரே. அவர் எங்க bro? Singular player in the vehicle. Whilst you've got two, you may as well use them. These nades start to come through. Retire ஆயிட்டாரா? action னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு. 70% that nades on target. ஓயோ. QXC now has to deal with the other players. No bro, you wondering அப்படினா I'm a KRX. Top's moving around the side. Aurora, a difficult beast to handle. This is what Top wanted to do originally. The pressure of the Ziol made it too hard. சரியான ஆன் பாயிண்ட் நேட். இன்னும் ஒரே ஒரு ப்ரோபல் இருந்தா சோலி முடிஞ்சது. அவ்வளவுதான் இப்பவே முடிச்சிட்டாங்க. Oh, insult to injury. Take down the super Aurora gaming GG coming through from Aurora. Aurora after that they take second place. KRX obviously shut themselves up in towards first. It's a really good game. So பரவாயில்ல KRX இந்த மேட்ச் இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெரிய விஷயம். என்ன கேட்டிங்கனா அந்த இடத்துல FL கதி கலங்க வச்சிட்டு இவ்வளவு தூரம் வந்ததே பெரிய விஷயம். GG நல்லா பண்ணாங்க. Because QXG is on top. The pressure that they put on four thrives on their eastern side. QXG வந்து செம டெடிகேட்டடா இருக்காரு. BGMS teams வந்து bro பாருங்க bro இதெல்லாம் நான் பார்க்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். லைவ் முடிக்கும் போது காட்றேன் அப்படியே. டாப் கேரியிங் as usual. DRX என்ன KRX என்ன நேம் மாத்திட்டா bro அவங்களுக்கு கிவோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பான்சர் கிடைச்சிட்டாங்க bro. அதனால அவங்க வந்து கிவோம் DRX அப்படிங்கற நேம்ல விளையாடுறாங்க. டீம் நேம்ல அந்த D க்கு பதிலா அந்த கிவோம் K வை வந்து தூக்கி போட்டு KRX ன்ற பேர்ல விளையாடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் டைமிங் 10 நிமிஷத்துல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. Cool stuff. Very cool. Device என்ன bro எல்லாரும் Honor bro Honor. The boys just instantly went elsewhere. So you immediately had no information. Honor Magic 7 Pro நினைக்கிறேன். Again, that's that veteranship coming through from Aurora. Good team. Played a lot of these moments before. Absolutely. They know what they're doing. I mean, it was you could see how aware of Japan what pieces need to be where. No, yeah, Japan. Regroup back over after that flex out, and then he was like, "Oh, we got to knock. Now I can do that exact same play." They knew what they wanted to do. They delivered. They executed, and as a duo, they are still a terrifying If you can build a team from South, name 5 player, which match TT power. அப்படியே டீம் இவங்க அது யாரே I really enjoyed that finish. I think LHS விளையாடுனாங்க கேரளா டீம். Very classy indeed. And for Ulf to go down to Coops. சிவா யாரு bro எனக்கு தெரியாது சொல்லுங்க bro. அவர் தமிழ்நாட்டுல கிடையாது bro. ஓகேவா? ஏஜே சிவா ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாடு கிடையாது. அவர் ஏஜே ஓகேவா? அஜய் கிடையாது. அவங்க ரெண்டு பேருமே குளோபல் பிளேயர்ஸ்.
சிவா இதுக்கு முன்னாடி வேற எங்க விளையாடுறேன் ETSH அப்படின்னு சொன்னீங்க. நான் கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஓகே அண்ணா XUO எல்லாம் கத்துவான். ஆனா XUO எல்லாம் கத்துவான். ஓகே DRX க்கு ஜப்பான்லாம் கிடையாது. கொரியன் interview with Falak to see how he is doing today, which honestly has been fairly good. All right, thank you very much for predictions for PMWC for EWC 26. I'm with Falak interview எடுக்கறாங்க guys. And I want to talk about game 1 here for that Rondo match as a whole. Because Erangel wasn't too impactful. Let's talk about Rondo. You guys were on the west side for quite a while. PK was north of you, and you were a little bit stuck in there, but you kind of made a good meal of it. So, what was the game plan for Four Thrives in those moments? Our game plan was pretty simple from the start, that we have to hot drop, take kills, and just scout. Like whichever places are free, we are just scouting and rotating according to that. Okay, so I mean, in that game, 9 eliminations for Falak here, looking for an MVP already by the looks of things. Do you think that it's going to be there's going to be challenges from other players if you're able to put up those kinds of performances, or is it going to be the Falak show alongside Four Thrives? Yeah, I mean, it will be a problem for other players if I be consistent. Then yeah. Absolutely. Well, thank you very much, Falak, for joining us here. I'll let you get back to your team. Obviously, plenty more games to come here at PMWC at EWC 26. That is Falak here from Fourth Thrives. Okay, country மாச்சி சொல்லிட்டேன். ஓகே bro, அவங்க எங்க ஏரியா பசங்க bro. எது ரூட் போயன்றேன். நீங்க எங்க சென்னையா? மேக்ஸ்மேன் இப்போ குஜாலா இருப்பாரு. Falak இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுனாலயா? ரைட். ஆனா Falak ரொம்ப ஹம்பிள். ஆமா அது என்னமோ கரெக்ட் தான்யா. உங்க வீடியோ குவாலிட்டி 1080p ல வைங்க ப்ரோ. 1080p ல தான் இருக்கு. ஏன் இவங்க 4K ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியல கைஸ். 4K ல ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம் இவங்க தாராளமா. டீம் வைட்டாலிட்டி ஜெட்டி போட்டுட்டு வந்தானா எல்லாம் காலிடா. யார் BTRஆ? BTR என்ன அதிசயமா வைட்டாலிட்டின்ற பேர்ல விளையாடுறாங்க. ஒவ்வொரு முறை ஒவ்வொரு பேர்ல விளையாடுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி BTRன்னு விளையாட்டு இருந்தாங்க. BTR பை டீம் வைட்டாலிட்டி நடுவில் விளையாட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து ஃபுல் நேம் பிகட்ரான்னு வச்சு விளையாடுனாங்க. இப்ப பார்த்தா வந்து டீம் வைட்டாலிட்டின்ற பேர்ல விளையாடுறாங்க. இந்த இடத்துல ஃபோரம் மால்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு. சென்னையில இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அது வந்து பல பேர் இருக்கு அந்த மாலுக்கு. ஃபோரம் மாலு, நெக்ஸஸ் மாலு, நெக்ஸஸ் விஜயா மாலு, இது நெக்ஸஸ் ஃபோரம் அப்படின்னு பல பேர் இருக்கு. அந்த 3 பேர் 4 பேரை மாத்தி எப்படி போட்டீங்க அப்படின்னாலும் அந்த மால்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இது இருக்கு ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, எல்லாருமே சொல்றீங்க. நான் வந்து கீழே வைக்கிறேன். உங்க எல்லாரையும் நம்பி நான் கீழே வைக்கிறேன். ஓகே, Falak நேடு எங்க ட்ரைனிங் எடுக்கிறான்னு தெரியல. ஆன் பாயிண்ட் Falak நேடிங் தான். Anseal were able to finish off that match Nading right there. Bro, Their Falak oda angle making gowning ya romba super ah go back to PMMI, but for this half angle பயங்கரமா எடுத்துறாரு. This is what I wanted to see out of day 1, Max. So true. Shri Forum Mall different names has 5 different names. அந்த மாதிரி பிகட்ரானுக்கு BTR அப்படி சொல்லிட்டு வெறும் டாக் மட்டும் வெச்சிட்டு வருவாங்க. அது பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்லயே மத்த டீம் எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கும். இவங்களுக்கு மட்டும் BTR ன்னு இருக்கும். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா BTR by Vitality ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவென்ட் விளையாடுவாங்க. அதுக்கு அடுத்து டீம் வைட்டாலிட்டின்னு ஒரு ஈவென்ட் விளையாடுவாங்க. ஆமா ப்ரோ, அந்த 40 பிளேயர்ஸ் கூட நல்லா நேடிங் போடுறாங்க. வேணாம் ப்ரோ, டைனோ கேமிங் ரியல் லைஃப் ட்ரைனிங். I really liked how they were playing as a duo, right? So many teams will see if they're a duo, they keep very much themselves very compact, don't want to make too much noise, don't want to be seen. Bro, and took it the other opposite direction, right? We had Ziol on that anchor point in the middle of the zone, then you had Top running around fending off Nigma Galaxy. Aurora 17 points எடுத்துருக்காங்கப்பா இந்த மேட்ச். ஓகே, QM DRX 15 சம கன்வர்ஷன். Orangutan 6 பாயிண்ட். GG. இந்த Nigma Galaxy னு ஒரு பையன் இருந்தான். ஓகே 10 பாயிண்ட் எடுத்துட்டான். வணக்கம் ஸ்ரீபையா, மில்கி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பாட்டில் மேட்சஸ்க்காக வெயிட்டிங் ப்ரோ. கண்டிப்பா சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க.
Let's see. Sorry to everyone's ears at home. இந்த மேட்ச் ULF இந்த ஸ்பாட்ல எவ்வளவு நேரம் சர்வே பண்ணதே எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சு guys. ஆல்மோஸ்ட் third circle எடுத்தாங்க அவங்க அந்த ஸ்பாட்ட. ரொம்ப நேரம் சர்வே பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. Obviously go into contention with Flash. This BGM slot நிறைய சோரா இருக்கா. To their advantage and unfortunate for Flash, you know, it was kind of that contention. Melky, welcome to the stream, bro. But it's the Hoxie show today. Was able to sort of hold off that and revive the team. OG கொஞ்சம் 2 split பண்ணனும், 2 half angle பண்ணனும், இல்லனா கஸ்டம் 2 to split பண்ணனும்ன்றீங்களா? அவங்க வந்து கொஞ்சம் proactive scouting இல்ல bro. But obviously, you know, அவங்க மட்டும் தான் போறாரு. ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து எட்ஜ்ல இதுக்கு மேப் கண்ட்ரோல் பண்ண மாட்டாங்க எட்ஜ்ல அவங்க. OG but I mean for this ஒரே particular spotலயே ரொம்ப கோந்தா விளையாடுறாங்க. ஸ்டிக் ஆகி ஏஜியும் அப்படிதான் விளையாடுறாங்க. OGயும் சரி ஏஜியும் சரி ரெண்டு டீமும் அப்படிதான் விளையாடுறாங்க. ஆனா ஏஜி வந்து 4v4 ஃபைட் வந்துச்சுனா பயங்கரமா convert பண்ணிடுறாங்க. Speed run. That wasn't PUBG Mobile. What was happening on that? Yeah, okay, I agree. Good point. But no, really, that fight, he creates an opening opportunity by getting a first nade. Humor-க்கு நான் அடிமை. The entire team, Niptro just rocks up. Shreebai, எப்படி நம்ம ஆறு பெரட்டல் blink and you miss it. பெரட்டல் பயங்கரமா பெரட்டாரு ஆறு இந்த மேட்ச். The quickest fights I've ever seen on the global stage. What the hell? Yeah, and that's how you want to do it, right? If you're going to go in, you got to go in big and instantly because you want that team to not have any recourse at all. You want them to not know you're there and then the next minute they are thinking about what happened in the lobby. போனாலும் செத்துறாங்க போயிட்டு எதுக்கு வைட்டாலிட்டி நேம்ல விளையாடுறாங்க? வைட்டாலிட்டி கிளப் பார்ட்னர்ஷிப்ல இருக்காங்க. அதனால இந்த ஈவென்ட் வின் பண்ணா கிளப் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். கரெக்ட்டா சொன்னீங்க bro. அண்ணா உங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த ரெண்டு கேஸ்டர் அக்கா இன்ஸ்டா ஐடி வாங்கி கொடுங்க. ஒருத்தங்க பேரு நெப்சுரா bro, இன்னொருத்தங்க பேரு என்னன்னு எனக்கு தெரியல bro. என்னோட ஃபாலோவிங்ல போய் பாத்தீங்கனாலே தெரியும். இவங்கள நான் ஆல்ரெடி ஃபாலோ பண்றேன். couple of moments where we saw okay some knocks, okay they're taking fights a lot later on. It is nice to see. That's what I wanted to see. Top 5 predictions சொல்லு bro. Through I think Rondo for them was really more just going okay we're here, how is this happening, what's the plan, OG பார்த்தா கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க, third party பண்ண மாட்டேங்கறாங்க. அதான் கொஞ்சம் மோசம். That's what you want to know. பின்ன ஊரே ஸ்ப்ரே பண்ணி தூக்கிடுறாங்க ஸ்கவுட்டிங் போவானே. ஊரே ஸ்ப்ரே பண்ணி தூக்கிடுறாங்க. எப்படி ஸ்கவுட்டிங் போவாங்க? இல்ல bro, எட்ஜ்ல வந்து அவங்க மேப் கண்ட்ரோல் மெயின்டெய்ன் பண்ணலாம். ஆனா மேன் லாஸ் கொடுத்துறாங்க. அதான் பிரச்சனை. Because he ended up showing up. He's back. Nigma Galaxy being able to respond in a big way, especially with what happened early on in Rondo. This is what we want to see out of Nigma Galaxy, especially with the way that they were playing too. They were playing a lot of edge early on. Yeah, I mean, during PMJ Season 1, the fact that Coops was not able to play for that team, it left a void, right? And it was felt throughout the entirety of the tournament for Nigma Galaxy. But he came out popping off against Ulf there. This Trichu split, like, he's Pincer. There's no way he's going to survive. But you forget one important point. He's Coops. He's built different. And he just comes out beautifully, able to get himself those 2 eliminations. And he knows I'm maybe not going to make it to the podium, right? And he just tries to secure those 2 eliminations on Backsman when he has to give up to secure as many points as possible. It's a great mindset to have. Finally bro accepted Janda. I don't know if you knew this bro. நான் அப்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு இருக்கேன் bro. யாரு ஒரு போட்டோ எடுத்துட்டு கூகுள்ல சர்ச் போட்டா வந்துரும். ஸ்ரீ ப்ரோ டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. It just goes hand in hand. It does. Dino Gaming. Exactly. You know what we need? Okay bro. Counter for how many times we actually have the chicken sound throughout the day. BGM is totally entertainment bro, so mainly focuses on viewership. That's slot கொடுக்கறாங்க. All the views matter. And I'm still waiting to see some edits. Means by Kainat, Leo, I'm looking at you. I want to see those edits with the gun sounds from Max and Neptune. And later we might even get laced into that. And don't forget, global stage la oru EWC play creator வந்து காய்சனட் கிடையாது, சாரி காய்னட். அப்ப மீம்ஸ் பை காய்னட் னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் இருக்கும். I want to see the overall because with the overall we're going to be seeing KRX currently with 28 points. Aurora Gaming there. QXC தான் 2-2 split னா QXC கிடையாது. 2-2 split னா இது Thunder Talk தான். Yes, he's so happy about it. I mean clearly Thunder Talk து GodLike து 2-2 split பயங்கரமா இருக்கும். Benny had some great moves in Rondo, even TRE from time to time. GodLike து போய் 2-2 split சத்தியமா சூப்பரா இருக்கும். Macro wise GodLike ஓட splits implementation execution நல்லா இருக்கும். Group A, but this is looking like a stacked
top 5, but all gamers in I think the only org which are still there is RRQ. They were in the competition from the times where Seoul entered their first World League. Even Athena was in there. You know, the points don't necessarily add up to a really good game, but they have been making moves, which I'm really appreciating. I do want to go just very quickly on to full moves, which I'm really appreciating. I do want to go just Orangutan 14 points. Okay. What the heck? Seeing like 16 eliminations. Guys, bottom 3 என்னோட prediction என்ன தெரியுமா? Mostly from the Rondo too, right? Mostly from the Rondo, exactly. So for Pasupati, welcome to the stream, bro. I hope Stream, bro, the hard shift in BGMI is so hard free. International lobbies, it seems to have steady zone shifts. Agree shift. Hard shift in India, I have a theory. நீங்க இதுக்கு முன்னாடி KL match பார்த்துட்டீங்க, watch party பார்த்துட்டீங்க அப்படினா அந்த தியரி நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன். And then after that, you know, being a little bit more bro, எல்லா அனலிஸ்டும் ஒரு tab வச்சிருக்காங்க bro. நான் tab வாங்கணும் பிளான் பண்ணும்போது தான் வந்து நல்லா 40000 ரூபாய் ஏத்தி விட்டா சர்ச் பண்ணி விட்டாங்க எல்லாத்தையும். RAM தான் சர்ச் பண்ணானே பார்த்தா இதையும் சர்ச் பண்றாங்க. எங்க போறது நானு? For me edge to edge வேலைக்கு ஆகாது bro. அவங்க பேசாம ரோண்டோல இருந்து மாதிரி சென்டருக்கு படுத்துறணும். சென்டருக்கு போய் படுத்துறணும். OGக்கு edge to edge வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். சென்ட்ரிக்கா போனாலுமே அவங்க ரொம்ப பேக்ட் ஆயிருவாங்க. சோ அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு செமி சென்ட்ரிக்கா விளையாடணும். ஓஜியோட அப்ரோச் இது. ஓஜியோட டீமை பொறுத்தவரையும் மேக்ஸ்மேன் வந்து அந்த ஒன் பீஸ் ஃபேன் ஆயா அவர் சொன்னாரு. I mean, you know, they're having teams in contention on each side of them, and for some reason they're not making those decisions that you're talking about to follow up on those knocks, and then clearly getting third partied. And something is going wrong with this team, because this is not the kind of stats that they are generally used to pulling in these sorts of tournaments. But for me it's என்னையா பாக்கெட்ல கோலி வச்சிருக்கான். We should be seeing from Go. I know what the issue is. They don't have a bro, அவரோட ஹியூமர்லாம் வந்து அப்படிதான் bro. Property humor. Needs a hovercraft, get it, and they might get a win. நம்ம ஊரு முத்தனா bro அவரு. Sorry, இது இன்டர் குளோபல் ஸ்டேஜ் முத்தனா bro அவரு. ப்ராப்பர்ட்டி ஜோக்லாம் போடுவாரு அப்போ. Since he ended up saying Falak here. தூக்கி போட்டாரே அத. But let's send it over to Kalaris and Jackie at the stage. That's right, thank you boys. Of course, I'm here with Jackie. Rosemary தேவலாத அடி இந்த இடத்துல. ஆனா Rosemary பேஸ்னாப்ல தான் இல்லன்னா சொல்ல மாட்டேன். High ground control very important. Really kind of spread out. இவரே பாக்குறதுக்கு ஏதோ வில்லன் மாதிரி இருக்காரு. ரைட்ல Jackie. Well, you were getting excited even in the green room. James was there effectively like some sort of brain box hooked up to a metaphorical cerebro, dropping mad lines and predicting what was an inevitably sick outcome. So you were always on that train, and it arrived safely at the proverbial station. Bro, OGயோட last one player earlier last 2 matches, that's why they try to secure survival points. கரெக்ட் தான் bro. அவங்க மேன் லாஸ் பண்ணிடுறாங்க. அதுதான் பிரச்சனை. அந்த மேன் லாஸ் ஒரு மேன் லாஸ்னால அவங்களுக்கு எவ்வளவு விஷயம் அஃபெக்ட் ஆகுது பாருங்க. எட்ஜ்ல மேப் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியறது இல்ல, ஸ்ப்ளிட்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியறது இல்ல, ப்ரோஆக்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ஷன் பண்ண முடியறது இல்ல. ஃபோர்த் ரைஸ்ல எப்படி அவங்க இது பண்ணாங்க, இப்ப லாஸ்ட் ரோண்டோ மேட்ச் பாத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஃபோர்த் ரைஸ் வந்து ஈஸ்டர்ன் சர்க்கிள்ல வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்ல வெச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஃபுல்லா மேப் கண்ட்ரோல் பயங்கரமா இருந்துச்சு ஃபோர்த் ரைஸ் கிட்ட. நார்த் சைடுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீக் வச்சிருந்தாங்க ரோண்டோ மேப்ல. சோ அந்த மாதிரியான மேப் கண்ட்ரோல் வந்து இவங்க early and mid stageலயே ஒரு மேன் லாஸ் கொடுத்துறதுனால இவங்களால எண்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து Look, all I'm saying is after mid game வந்து அவங்களால மேப் கண்ட்ரோல் மெயின்टेन பண்ண முடியல மாட்டேங்குது ஓஜினால. And you got to go up for a bit. Takes a bit of time, right? You ever been on a roller coaster? Bro, BGMI la தான் எனக்கு தெரிஞ்ச hard shift is pretty predictable. You got height, so you got to ramp. And match நான் ஈஸியா predict பண்ணிரேன் பாய். Ramping 6 மேட்ச்ல 4 மேட்ச் predict பண்ணானே. KW ல போ. KW ல BMPS. I think they could pop off, bud. Yeah, I'm on the Fuchs train. You on? Where are you? OGயோட last one player early last Akhil, welcome to the stream bro. Can't wait to see என்ன ஸ்ரீ. ஆமா bro, B groupல வந்து ஒரு few teams I'm very eager to watch. Tianba, absolutely, I'm ready for him. I'm ready. Non-shim red first GodLike is coming through from Moxie. We'll see if they're able to take it to the battlegrounds though. As Erangel is the மூணு டீம் பாக்குறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்கேன். சிவான் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Erangel map, we've got 3 today. லெஃப்ட்ல இருக்கிற அக்கா இன்ஸ்டா ஐடி சொல்லுங்க. அவங்க பேரே தெரியல bro எனக்கு. எப்படி bro நான் போய் இன்ஸ்டா ஐடி சொல்றது? ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் bro நான் அவங்கள. No one talked about force in that whole segment. Luke Harper மாதிரி இருக்கார்.
Okay, hi bro, you may or may not explain this before, but say why before in scrims played in name of Kong, now playing as OG again. Bro, அவங்க வந்து இங்க ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்காங்கல்ல, அதனால குளோபல்ல வந்து அவங்களால வேற நேம்ல தான் ப்ரோ விளையாடணும் அவங்க. Enough of this fencing. We're going into this game. எப்படி சொல்றது? Up to Stalborough, heavy east lean on the plane path. Crafton வந்து அவங்க கிராப்டனா அனுப்பிச்சாங்க. நம்ம ரீஜன்ல இருந்து அவங்க ரெப்ரசன்ட் பண்ணி போறாங்க அப்படினா இங்க இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் இருக்கிற வார நேம்ல அவங்க போய் விளையாடலாம். பட் OG is an Indian region teamல சோ அவங்க குளோபல்ல வந்து கிராப்டனோட இதோட கிராப்டன் அனுப்பாம அவங்க விளையாடுனாங்க அப்படினா அவங்க தேர்ட் பார்ட்டி நேம்ல தான் விளையாடணும். Your stream 20-second delay. That they have the right idea of it. There was that game we just saw where the greed did come through. Not much, I guess. Left la irukravanga name Lesa. They quickly WWE Brody Lee madri irukar. The old misers. See bro, OG position. Bro top 8 la irukanga bro ipadiki. There was right maneuvers being made. It's just so Pala 1400 damage, top 1600 damage. Pachi 1200 damage. Okay. Aru pona match or 1v4 adcharu. For your mentioning. ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க. Come on 7. Cristiano for a reason. But yeah, it's a tough position to play. உங்களோட analysis and map reading etc எல்லாம் செம்ம. It's unusual talent. எப்ப இருந்து bro இதெல்லாம்? விக்னேஷ் thanks for your compliment bro. நான் 7 வருஷமா casting பண்ணிருக்கேன் bro. Nice to see South Korea 4 years of unofficial casting, past 3 years of official casting. So அதனால பழகிருச்சு. OGs even up there, which is cool to see. I'm waiting for OG versus Aurora in Chumasera. You need to be என்ன கேட்டா அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிரணும். OG ஜென்யூனா சொல்றேன், அந்த ஃபைட் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிரணும். We're going to all corners of Orangutan. லாபெண்டிடால இறங்கி அழகா விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. Majority of all of Novo, a little bit Tala of for a the reason. Island as well. So cricket அதிகமா பார்க்க மாட்டேன் bro. முன்னாடி ஃபுட்பால் பார்த்தேன், இப்ப ஃபுட்பாலோ விட்டேன். ஃபுல்லா esports தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். He's mad with it. What? Good, but the bullets now ringing out. Hey, இங்க பாத்தீங்க ஜெட்ஸோட புல்லட் டாச் பண்ணிட்டாரியா? Quite a while there. R3B. Whoa. Put that one to bed. Yeah, gets him eventually, but might have had a easier. Bro, இவ்வளவு நாள் எங்க bro போனே? இவ்வளவு நாள் மேட்சஸ் எதுவும் நடக்கல, அதனால நான் வரல. இப்போ நடக்குது, நான் வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான். Make your YG outfit 1 out of 10 ஆ? YG outfit ஆ? பார்க்கல நானு. Nice, one of my favorite ones to come to the game so far. Everyone knows that. இனி RRQக்கு இப்படி கத்துறாங்க. Good one. But RRQ is RRQ கத்துறாங்களா இல்ல அஞ்சுலால அவரு ஜம்ப் பண்ணது கேக்குறத கத்துறாங்களா? ஸ்ரீபாய் இவ்வளவு நேரம் ஸ்நாக்ஸ் தாதா ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு OG டீசன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்ப ஸ்ரீபாய் ஸ்ட்ரீம் பார்க்க போறேன் so that OG அடிச்சு பெரட்டுவாங்க. எதுக்கு ப்ரோ கொஞ்சம் நீங்க இப்போ வந்து பாக்குறீங்களா? உடனே அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா அதை அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ப்ரோ சாட்ல. Support their favorite teams. Real mix of support from lots of different teams, fan bases. I think GodLike even Soul should try to play international scrims weekly twice so that they can improve fights and also be in touch with international. Taking down the loot truck, grabbing themselves some goodies. Nigma Galaxy நல்ல வேலை. இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிடையாது. ஏன்னா GodLike வந்து இவங்க கிடையாது. Plenty of ordnance to send down. இவங்க டிராப் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கயா. And in they go. இப்போ வந்து GodLike வந்து GodLoட லாபில ரெண்டு டீம்ஸ் வந்து டிராப் கிளாஷ்க்கு ரெடியா இருக்காங்க. டியான்பா ரெண்டு டிராப்ஸ்க்குமே அது ரெண்டு டீம்ஸ்க்குமே அது செகண்ட் டிராப் தான் அது. பிரச்சனை எதுவும் இல்ல. ஐடா அதுக்கு அடுத்து வந்து டியான்பா. Definitely a good distraction though to allow Coops to mostly ஐடா வந்து பேஸ் எடுத்துருவாங்க. டியான்பா எங்க எடுப்பாங்கன்னு மறந்துட்டேனே. மில்டா சைடு தான், மில்டா ஃபார்ம் சைடு தான் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. RRQ இந்தோனேஷியா தானே? RRQ OG டீம்ல ஆமா ஆமா அப்போ இருந்துச்சு பாருங்க RRQ அதான். நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு டீம் இருந்துச்சியா RRQ ன்னு சொல்லிட்டு. முன்னாடிலாம் வந்து இது பண்றேன். எனக்கும் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால பார்க்கவே இன்ட்ரஸ்ட் இல்ல ப்ரோ. மல்டிபிள் esports கேம் தான் பார்க்கறேன். அது என்னன்னு தெரியல, esports மேல ஒரு காதல் வந்துருச்சு. அப்படின்னு இல்ல, ஜெனரலாவே ஃபுட்பால் விளையாடிட்டு இருந்தேன். அதனால ஃபுட்பால் மேட்சஸ் அதிகமா பார்த்துட்டு இருந்தேன். அப்புறமா எனக்கு இன்ஜூரி ஆனதுனால ஃபுட்பால் பார்க்கறத நிப்பாட்டேன். இப்போ esports தான் நம்ம ஏதாவது பெருசா பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். அதனால தான் ஃபுல் டைம் esports பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். வேற எதுவுமே பார்க்கறது இல்ல, வெப் சீரிஸ் மட்டும் பார்க்கறேன். டிராப் என்ன ஆனாலும் அவன் டிராப்பை விட்டு போக மாட்டான். ஆமா செம ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட் ப்ரோ அந்த டீம். ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்டா அவங்க அந்த டிராப்பை அந்த விடவே மாட்டாங்க. ஸ்ட்ரிஞ்சென்ட்ன்ற அது என்ன இது
என்னடா அந்த கரெக்டான வார்த்தை வர மாட்டேங்குது. On towards the top of the hill, towards that lumberyard position potentially, or might just draw short. இங்க இருக்கு அந்த வார்த்தை. இங்க காணாம போயிடுச்சு. காடல் டிராப் விட மாட்டாங்க bro. OG டிராப் விட்டுருவாங்க. OG டிராப் விடுறதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது. டிராப் ஃபைட்ட விட கூடாது. ஒண்ணு டிராப் ஃபைட்ட விட கூடாது இல்லனா டிராப் விட்டுறணும். 3 points currently again. என்ன கேட்டா வந்து இன்னைக்கு அவங்க தேவலாம் அவங்க வந்து APG ஓட ஃபைட் எடுக்கிறதுக்காக இன்டர்நேஷனல் லாபி விளையாடிட்டு இருக்காங்க. இப்போ PMWC ல இல்ல இந்தியாக்கு வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் எடுத்து போறதுக்காக விளையாடுறாங்களா. சோ செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் பிளேயர். சோ அதனால OG வந்து வேற ஏதாவது டிராப் எடுத்துறோம். ஃபைட் அடமன் ஸ்டபன் ஆமா ஸ்டபன். गाइस தயவு செஞ்சு தூங்குங்க ப்ராப்பரா ஓகேவா. பாருங்க சரியா தூங்காம எனக்கு ரொம்ப யூசுவலா டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற வார்த்தையெல்லாம் எனக்கு பிரெயின் லாக் ஆகுது. I think that's, to be fair though, I kind of think bro, if Indian teams just வேற நேம்ல இன்டர்நேஷனல் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணலாம்ல பிராக்டீஸ்க்கு அப்படி பண்ணலாம்ல. But it is that depends what கேப்டன் அலோவ் பண்ணும் bro. கேப்டன் கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் bro. It depends what consistency is. Yeah, okay. இந்த ஈவென்ட் கேப்டனா அனுப்புறாங்க. புரியுதா? கேப்டனே அனுப்புறாங்க. ஆனா அவங்க விளையாடணும் அப்படினா அவங்க வந்து இது வாங்கணும் பெர்மிஷன் வாங்கணும். At their sort of peak, yeah, absolutely. Anybody on their best day could sweep a lobby like this. Hey, but okay, let me pitch you this. Always cricket. எனக்கு e-sports பிடிச்சிருக்கு காரணம் cricket. அது எப்படியா e-sports பிடிச்சது காரணம் cricket? On his best day. bro இன்னைக்கே 12 மேட்சஸ்மா இல்ல bro இன்னைக்கே 12 மேட்ச் வச்சா உயிரோட இருப்பாங்களா என்னையா சொல்றீங்க गाइस ரெஸ்ட் ரூம் போய்ட்டு வந்தறேன் பார்த்து என்ஜாய் பண்றீங்க ஓகே Doc's on his best day nobody stands a chance. How many if we say everyone else is on their best day still how many players live up to Doc on his best day? Okay, yeah, fair. You see what I'm saying? Yeah, you picking up what I'm putting there? There are levels to this. There are levels. You know, there's Doc, then there's maybe Balak, sure. Maybe Coops could potentially step up there. He's been a long while coming, but I liked the little rev of the engine in that last match towards the end that he was allowed to unleash. Weirdly though, as well. Yeah, they are completely split right now. I feel like this is something that happens with Enigma Galaxy way too often, is that they just split 2 and 2 and they're opposite sides of the map. You have to give these guys a little bit of credit right now. This is a horrendous rotation to be making. Everyone knows it's really difficult to play out here. This is a fairly central location of the circle. You leave 2 players behind to try and get looted up as much as possible. Enigma Galaxy, and then you just make this wild approach. If anything, this has worked out ridiculously well. They have 2 players over on the coastal side down towards Milton Park. If this continues to move southeast, this is not a bad spot to play. And now you have an anchor point to play off the back of. So Enigma Galaxy here, they take a huge gamble. But again, for them, gambles are required considering that first game they had of the day, which was so terrible. Okay guys, I am back. Come on guys, 250 people watching the stream. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணா பாத்தீங்கன்னா subscribe அடிச்சுக்கோங்க. நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேனா ஐயோல ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் எலிமினேட்டட். GSTR வந்து எஸ்னயா சைடு வழியா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. Push up those points, get a little bit more amongst it on the tables. What's the backstop for Enigma Galaxy? Come on chat, subscribe பண்ணா பாத்துக்கோங்க. Subscribe பண்ணிக்கோங்க. நான் எந்த சேனல்ல பாத்துட்டு இருக்கேன் இத? Other duo. ஒரே செகண்ட் இருங்க. Road ahead of them on the south EWC side. This is fraught with danger. Step 2, yeah. Yeah, this is nasty. Then maybe we can get to profit. Let's go guys. Let's go for 380 likes. 5 more likes needed for 380 likes. Night full அண்ணி கூட கடல போட்டு தான் இப்படி brain lag ஆகும். It's safe to say for the backstop. The circle does go a little bit more land-based, but it still cuts in maybe 20% water here, Blank. Keeps that prison position in. எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் தானே. North of Milton up towards that lumberyard, the Deadwood as well. That means you have brain fog, Sri. You need to do some meditation. Meditation-லாம் இல்ல bro. ப்ராப்பரா தூங்குனா போதும். 4 hours தான் தூங்கிருக்கேன் நேத்து நைட் ஃபுல்லா. I think for most of their excitement-ல தூக்கம் வரல எனக்கு. Yeah, that's 4 thrives coming across the backstop duo of Enigma Galaxy, but GSTR க்கு செம சர்க்கிள் bro. அந்த சைடு வைட் ஜோன் புடிச்சாங்க bro GSTR. Enigma Galaxy-ல பாருங்க அவங்க பயங்கர வெரியான ஒரு ரொட்டேஷன் போட்டுருக்காங்க. Enigma Galaxy ஏனா பொச்சிங்கில இருந்து அவங்க பார்த்தா மில்டா பவர் மலைக்கு போய் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. TTNA எவ்வளவு மோசமா இருக்கு. Beginning of the tournament Thunder Talk எப்பவுமே அப்படிதான் bro. கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. கிராண்ட்ஸ் எல்லாம் விட மாட்டாங்க. கிராண்ட்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. பட் beginning of the tournamentல அப்படிதான் Thunder Talk. TTOட நியூ ஜெர்சி எப்படி இருக்கு?
They are just about eking their way in. Up against a 40. காட்டவே பார்க்கவே இல்லையே டிடியோட நியூ ஜெர்சி. But they go down 1 and 2. ஜெர்சி எல்லாமா யார் நோட்டீஸ் பண்றீங்க? தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த ஜெர்சில என்ன டிசைன் போட்டுருக்காங்கன்னா இந்த கேம்ல? From down below, moving that hovercraft into சாரி அண்ணா அன்னிஸ் ப்ளூரல். Cypher in danger has to step in. கோர்ட்டி வந்து உண்மையிலேயே நல்ல ஒரு ரிட்ஜ் பிடிச்சிருக்காங்க. ஆனா அவங்களுக்கு கீழ கீக் இருக்கும்போது இந்த பொசிஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு சேஃபான பொசிஷன் கிடையாது. கீக் இல்ல அப்படினா அந்த பொசிஷன் சூப்பர் பொசிஷன் அவங்க வச்சிருக்கிற ஹோவர்கிராஃப்ட்டுக்கும் இதுக்கும். DK playing siege to them. IQ wanted to try and stay alive here, but he's bleeding. Falak's nowhere to be seen on this fight. IQ's down to 4 2 once again. This is a real rough approach over the last 2 games. டாக்கா வந்து ஓஜில ஒரு நாக் வச்சிட்டாங்க. செக்யூர் பண்ணிட்டாரு. ஆறு பா என்னடா ஆறு வாவ். ஸ்ரீ ப்ரோ ரிமெம்பர் மீ ப்ரோ. ப்ளீஸ் சார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? ஞாபகம் இருக்கு ப்ரோ. RRQ என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? RRQ வந்து பொறுமையா இருக்காங்க. அவங்களோட வாய்ப்புக்காக காத்துன்னு இருக்காங்க. உசைஃபா பொசிஷன் தெரியும் இவருக்கு. பார்த்தாருன்னா அந்த இடத்துல குட்டியா ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கும். அந்த ரிட்ஜுக்கும் மேல ஏறினாரு அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து கேப் தெரியும். கேப்ல அடிச்சிடலாம். இல்ல அவர் இன்னும் குழியில படுத்துட்டு இருக்காரு. மொத்தம் 3 குழி இருக்காங்க. 1 2 3. ஓகே ஓகே. டீம் தமிழாஸோட ஓ சாரி இவ்வளவு நேரம் தண்டர்டாக் பத்தி பேசிட்டு சொன்ன உடனே இது நினைச்சேன். நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ டிடியோட ஜெர்சி. கொஞ்சம் லைட்டா ஓவர் ஒர்க் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. பட் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. And that is exactly what they're going to be looking to do here. For Q1 DRX on the north side, they are chilling. Yellow and black color domination வந்து ஈக்குவலா பண்ணிருக்காங்க. yellow domination அதிகமா வச்சிட்டு black இது வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிருக்காங்க. அப்படினு எனக்கு தோணுச்சு. பட் நல்லா இருந்துச்சு. ஜெர்சினா RNTX ஓட ஜெர்சி பா. மஜாவா இருந்துச்சு. BGS பார்த்து வியந்துட்டேன். ஆரு just giving everything. That is a little bit lucky. He has to, bro. He has to. Because again, Enigma Galaxy has thrown away a lot of end games in the past. Manam, Amadi Sri, let them pray. I think Coops is that secret bit of sauce that they do require to get into those end games and play them out well. Illa replay edho porrangle. Hey, R1 adigiradha kaatranga. Hey, idu holograph vechi adistaan. Hey, ivanga loot illa. You know what? Aru is looking really good today. I think for Aru, there was always that question for OG. Aru is looking good today. Does the gun skill live up to the hype here at PMWC? Seems like these guys. Bro is very intelligent. Power, wampa, power. Aru is showing up as the leader. Both race eliminated, guys. Will go down. It's 4 Thrives now out. The first team to leave us here, 16th place. Yeah, stop one now. Very tricky rotate coming through for them. They got ஓஜியோட பொசிஷன் பார்த்துட்டதுல நான் டாப் ஆஃப் தி டேபிள்ல யார் இருக்காங்கனே பார்க்கல. என்ன ப்ரோ ஸ்பான்சர் நேம் மறச்சிட்டீங்க? சுனாப்பானா ப்ரோ எல்லாம் மறக்க சொல்லிட்டாங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பண்றது? Aurora, they're looking to keep things trucking though, and remember, we know what இவங்க ஏன் மேப்பை இவ்வளவு குட்டியா காமிக்கறாங்க ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. அதுவும் குவாலிட்டியாவே இல்ல அந்த மேப் இந்த சைடு. பிரேக் ஆகுது பயங்கரமா ப்ரோ. I told you Aru have some good experience. Controlling quite a lot of the open ground towards those multi-power positions, towards many last year PMWC sorry GC இந்த வருஷம் வந்து PMWC powerhouse spot. அதான் நான் அப்படியே சொன்னேனே ENC ல வந்து செகண்டரி ஐஜெல் ஆப்ஷனா Aru எடுத்துட்டு போயிருக்கணும்னு. கார்டல் எங்க ப்ரோ காணோம்? கார்டல் வந்து இப்போ இந்த மேட்ச்ல ப்ரோ ஏன் மூக்கு பயங்கரமா இருக்கு. கார்டல் வந்து நாளைக்கு தான் ப்ரோ மேட்ச். KKR ஜெர்சியா இவர் நம்ம லைவ் பார்த்தாருன்னு நினைக்கிறேன். see you later. அவங்க லோகோ கூட வந்து பாக்குறது KKR லோகோ மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. RNTX TX ஓட ஜெர்சி தான் மாசா இருக்கும். இந்த மேட்ச் ஸ்ப்ளிட் ஆடுறாங்க. நல்லது ஆடட்டும். இது சொல்ல நான் இப்போதைக்கு ஓஜியை பத்தி நான் எதுவுமே பேசவே மாட்டேன் நான் இந்த மேட்ச். அப்பதான் அவங்க நல்லா விளையாடுவாங்க. Go to dinner. What about F1? Now looking to put the hurt in over towards Flower. F1 பார்க்க மாட்டேன் ஜி நானே. Just a couple of petals left on that rotate there, but somehow managing to bro, escape. Let's see R1 fire. ஆமா. R fire power பயங்கரமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்காருயா. He knocks me not. மேப்ல தான் இறண்டாங்க AG. இவங்க ட்ரியோ ஆயிட்டாங்க. பாப்போம் இப்போ AG சைனீஸோட நம்பர் 1 டீம் வந்து ட்ரியோ ஆனதுக்கு அப்புறமா எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு பாப்போம். Stars need over towards X-Force rejects, and another one puts the cat amongst the pigeons and takes down Shiva as well. They're not going to be able to get this forward duo back up. Look at the backstops. They're not for moving, not one bit. EKOP மட்டும் கேமுக்கு
விட்டா மஜாதான். What a horrendous circle. எங்க இருக்காங்க ஓஜி? Look at all the water in play. Ulf just got sent. ஒண்ணும் தெரியலையா எனக்கு. Needs to live this rotate though. Needs to get back to the rest of the team. As a four, they have a good time. Great shot from Aaron. ஒண்ணும் தெரியல. ஓஜி ஈஸ்டர்ன் சைடுல இருக்காங்க. அல்யூலா பக்கத்துலயே இருக்காங்க. ஆனா அல்யூலா மேனேஜபிள் தான். பின்னாடி இருக்கிற எஃப்எல் தான் கொஞ்சம் பயம். ஏகேஓபி மட்டும் கான்ஃபிடென்ட்டான செம பெர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லணும். இது ஆக்சுவலா என்ன ஃபார்மேட் நடக்கும் ப்ரோ? ஃபார்மேட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. இங்க வந்து மொத்தம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 32 டாப் டீம்ஸ் விளையாடுறாங்க ப்ரோ. புரியுதா? ரீஜனல் வைஸா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரீஜனல் பேஸ்டா ஸ்லாட் கொடுத்துருவாங்க. இந்தியால இருந்து இந்த முறை 2 டீம் விளையாடுது. இப்போ குரூப் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 குரூப்ஸ் ஆடுது. குரூப் ஏ, இந்த குரூப் ஏல வந்து ஒராங்குட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியன் டீம் விளையாடுது. அதுக்கு அடுத்து குரூப் பி, குரூப் பில வந்து காட்லைக்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியன் டீம் விளையாடுது. சோ இந்த 2 டீம்ஸுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாரி இந்த 2 குரூப்ஸ்லயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் 12 மேட்ச், ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச்னு சொல்லிட்டு டாப் 5 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு டைரக்டா குவாலிஃபை பண்ணிடுவாங்க ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ்ல. அதுக்கு அடுத்து பாட்டம் 5 டீம்ஸ் வந்து பாட்டம் 3 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமினேட் பண்ணிடுவாங்க. I mean group wise standings la, group wise overall standings la. So remaining இருக்கிற டீம் எல்லாரும் சர்வைவல் ஸ்டேஜ் ஒன்னு விளையாடுவாங்க. அந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல இருந்து டீம்ஸ் எடுத்து மேல அனுப்பி விட்டுருவாங்க டாப் 6 டீம்ஸ். And they might be in the next circle too. Prison Mount. Yeah, Prison Mount. I feel like if you made your predictions over on the Prison Mount hold பண்ணிட்டாங்க. GodLike okay. If you put Ulf in மஜா கவர். AKOP லாஸ்ட் இயர்ல மிராமர்ல ஒரு டாமினேஷன் கேம் ப்ளே போட்டாரு. அது மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு மேட்ச் போட்டா மாசா இருக்கும். டாப் 5 from each group most final bottom 3 eliminated. AKOP has to come to form. An surprising one. Yeah, I think for certainly sabar karo. Right. But looking at the rest of the lobby, there is a lot more danger on the western side. Ulf taken down with a long-range shot from Mini 14. Might be Reservoir though. And Ulf are down to 2 active though. Yeah. Come on guys, let's go. Live பார்க்கறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. 350 லைக் இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான் தேவை. So like படம் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க guys. The thing maybe the 2-2 split was just unfortunate. Alula also get involved and this is a 4v2 if it comes down to it. லவர் ரொம்ப ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண இருக்கணும். தேவையில்லாத task ahead of them. தேவையில்லாத. They're going for one and actually Xforce Rejects get a slow game. நீங்க எந்த ஏரியா ப்ரோ? சென்னையில getting involved இன்ஸ்டால சொல்றேன் ப்ரோ. on the north side taking one of the players out. Maniac is down. 1000 பேர் வந்து வீடியோ போட நின்ற போறாங்க. North side as well who have yet to fully regroup and make their way forwards. A lot of pressure is going to be felt by the positions on the coastline. This southwest side that we're on board with bro, now does need சொன்னா பண்ண வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. GSTR Rolex mini பரட்டறாங்க. but not quite able to find guys chat கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா? அத ஸ்லோவா பண்ணுங்க. I mean இப்போ மேட்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க எல்லாரும். Ready to see who emerges from this one and how many points they can earn from. What time bro like you and welcome to the stream bro. JL. We're talking about AK but we are actually forgetting about Visgard. Bows are running in alongside. ஆமா Visgard தான் போன முறை கடைசி 2 மேட்ச் மட்டும் நல்லா விளையாடாரு. I would 100% feel like that was the knock as well. Looked away in that moment. More pressing matches ahead of him. அப்பா FL vs OG ரெண்டாவது முறை ஃபைட் நடக்குது. என்ன பண்றாங்க OG இந்த இடத்துல? எங்க இருக்காங்க? ஏய் பயங்கரமா கில் அடிக்கலாம்டா OG க்கு பக்கா ஆப்பர்சூனிட்டி bro. ஐயோ அட்டங்கி நாக் ஆயிட்டார் bro. ஐயோ கண்டிப்பா OP நாக் ஆயிட்டாரியா. Orangutan trying to move parallel to Flash. AGAL as well. AG வந்து இந்த இடத்துல இப்போ ஒரு எட்ஜ்ல ஒன்னு விளையாடுனாங்க பாருங்களே. சத்தியமா கோட்டட் bro. They're quick about it. ஏல இந்த இடத்துல ஈஸியா முடிக்கலாம். ஐயோ ஆர்ஆர்க்கு தேர்ட் பார்ட்டி வந்துட்டாங்க. அந்த சைடுல KRX வந்துட்டாங்க. சாண்ட்விச் OG இவங்க ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க. OG க்கு ஒரே ஒரு பாயிண்ட். டுவோ ஆயிட்டாங்க OG. மாட்னாங்கயா OG இந்த இடத்துல. ஆக்சியன் ஆக்வஸ்டர் இஸ் காட். ஐயோ விஸ்கார்ட் கவுண்டர் அடிச்சாங்க. ஆரு தான் கடைசி. கம் ஆன் ஆரு. ஐயோ ரைட்ல இருந்து ஷாட் சுடுது. ஓ ஜி 2 பாயிண்ட் OG க்கு. ஆமா 2 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச். பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வரல. டேய் எட்ஜ்ல சம கிளஸ்டர்ல மாட்டிட்டாங்க. It's going to be close but should get the first aid. Looking for more loot as well. Stage 5. Master Series watch party இருக்கு மாஸ்டி. bro. அது அலோ பண்ண மாட்டாங்க bro Indian events. Off the bandage as well. Doesn't have any stims ticking him up just yet and actually he's going to go straight towards Aurora. Not in the zone either. So has to take a beat. Casting தூக்கிட்டாங்க BGM ல only 2 nades to try and find an opener and it is just Reefus in this location for the time being. 3 point every 3 point group now though and it's going to get more dangerous for the part in the next 20 seconds. Right.
FL AGAL no problem for OG and AGAL has to deal with RL. Big brain move. OG gang man. Early game to go for that rotate Standard so special early away from the rest of the lads at Pachinki. I love it. 3 points. I like the fact that they didn't feel dismayed after that first. அந்த இடத்துல ரெண்டு பேர் நாக் அடிச்சாங்க bro AG ல இருந்து எப்படினே தெரியல AG ல இருந்து ஒரு பிளேயர் OG ல ரெண்டு நாக் அடிச்சாரு I can try and understand it. Teki and AKOP சொதப்பிட்டாங்க ஆமா For them to come out with this kind of maneuver in game 3, love it. ஸ்மோக் போட்டுறாங்க ஸ்மோக் தாண்டி அடிச்சாரு bro இவரு That will give them some great confidence into the future. Why no Tamil casting in BGMS? Viewership illa நம்ம சைடு அதான் தூக்கிட்டாங்க. Suffering heavily. They are still 3 players alive. ஏனா ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்சூனிட்டி கொடுங்க. அப்படின்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தல சொல்லிட்டு Tamil casting தூக்கிட்டாங்க. பக்கெட் லிஸ்ட் அப்படியே போயிடுச்சு. Gaming stars under pressure. As the Kiwoom DRX managed to move into position, but look at the step up. Binny gets rebuffed, and it might just be going south for the Koreans. This TRE just has to stay OG split கரெக்ட்டா இல்ல ஸ்பிளிட் இல்ல அவங்க வண்டில ஏறி என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னு தெரியல அந்த இடத்துல அட்டங்கியும் ஏகேஓபியும் ஸ்மோக் போட்டுறாங்க ஆனா போய்ட்டாங்க IQTT இல்லையா தினகரன் நோ தண்டட்டான் தான் ப்ரோ இருக்காங்க வேற டீம் ஓ KRX எலிமினேட்டட் இந்த மேட்ச் Gaming stars right now looking awesome. GSTR இந்த மேட்ச் என்ன பயங்கரமா விளையாடுறாங்க All for weather the storm, but man, they would have loved to have more players up there. Bro, is this series like a World Cup all country playing? Ama bro. Keep tabs on that northern edge though. It is just எல்லா ரீஜனும் அதுல இருந்து ரீஜனல் வைஸா இருந்து டீம்ஸ் வராங்க. ஒரு 16 countries play பண்றாங்க. 21 countries play பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Drop back, smoked up rather than smoke is double-edged squad trade. But we didn't quite see exactly what happened there. So we just perfect shot bro. எவ்வளவு kills எடுத்துறோம். Nigma Galaxy have to move. They're one of the only teams outside the circle right now. Aurora look to back சரி ஒரு மேட்ச் ஸ்டாப் ஆயிட்டு விடுங்க அடிக்காதீங்க அணியே I think they're going back for vehicles here. They want to get a little bit of speed. OG நல்லா தான் விளையாடுறாங்க. They are the only team with 4 players alive. தமிழ்ல viewership yeah, they're going to step in. He's waiting for கொண்டு வர என்ன பண்ணனும்னு சொல்லுங்க bro நான் பண்றேன் skips நிறைய entertaining content of imagine that they're going to be trying to pop smokes potentially over towards esports vehicle and down the hill. They're covering their esports மேல interest எடுத்துட்டு வரணும். Ralph's going to stick community engagement இருக்கணும். Sittings orgs எல்லாரும் வந்து meetups நடத்தணும். One vehicle does move content creators players எல்லாரையும் வெச்சு players க்கு நிறைய exposure ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். If one of them takes மெயினா வந்து ஒரு grassroots platform வேணும். தமிழ்நாட்டுல ஹாட்ஸ்டார்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்கல ஒரு டோர்னமென்ட் இந்த இயர் அந்த டோர்னமென்ட் இருக்காது. ஜியோ கேம்ஸ் தான ஹாட்ஸ்டார்ல டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க. சரி அதனா ஜியோ கேம்ஸ்ல ஒரு ஈவென்ட் நடந்துச்சு. தெரியல ப்ரோ ஹாட்ஸ்டார்ல என்ன டெலிகாஸ்ட் பண்ணாங்க? they know roughly where ULF okay இவங்க நிக்மா கேலக்ஸில ராக் மட்டும் பேக்ல ஆடுறாரு. very difficult. ULF எல்லா மேட்சும் போயிட்டு சென்டர் எடுத்துறாங்கப்பா. போன இறங்கலோ சென்டர் இந்த இறங்கலோ சென்டர் Smoke's going to have to be used. ULF திடீர்னு இப்படி விளையாடுறாங்க. செமி சென்ட்ரிக்கா விளையாடுவாங்க அப்புறமா எட்ஜ் புடிச்சிட்டு விளையாடுவாங்க. திடீர்னு பார்த்தா இப்போ அட்டர் சென்டர் போறாங்க ULF. என்ன கதை? போட்டு வண்டியை போட்டு படுத்துறாங்க ஏதாவது ஷாக்ல. ஸ்ரீலங்கால யாரும் இல்ல அதான் ஃபீலிங் சேட். ஓ தமிழ் வியூவர்ஷிப் கடரா they're just scared of கடரா ஆர்ட்ஸ் Galaxy can go for the full volley. கிளாசிக் டீம் don't necessarily have the angles to go எனக்கு for a full தெரிஞ்சு team நீ volley மட்டும் at தான் ப்ரோ the esports moment. கண்டென்ட் பண்ற வேற யாரும் இல்ல. இதே வடக்குல பண்றாங்க ப்ரோ எல்லாரும் வாட்ச் பண்ணி பண்றாங்க. I feel like they've got a little bit of time, maybe about 5 seconds. மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you for 400 likes நண்பர்களே. And 5 seconds is enough to do quite a lot. சிட்டிங்க பாருங்க எங்க இருக்காரு சிட்டிங்க. Quick sweep round. A little bit of information. See where those shots do come from. They have the sight line slightly covered up from Goat here, but as they move further down the road, it becomes not so much. And they almost have to play in alongside with Goat because Goat is so secure in this location. International lobby பாக்கும்போது இந்தியன் லாபிலாம் ஜூனியர் மாதிரி இருக்கு. ஒவ்வொரு மேட்ச்லயும் ஒவ்வொண்ணு நம்ம புதுசா கத்துக்கலாம் ப்ரோ. மெயினா ஸ்ரீ ப்ரோ எனக்கு 7 க்கு இன்டர்வியூ இருக்கு முடிச்சிட்டாரு. ரைட் ப்ரோ டைனோ கேமிங். There's the MG3 job. Yeah, it was I spotted that one earlier. நிறைய பேர் மெம்பர்ஷிப் போட்டுறாங்க. எல்லா பேரும் blank-ஆ வருது गाइस. And they've been marshalling it ever since the hands of Satan. தண்ணில Nades on in. கீழ நின்றுதார்ல. ஓகே. Sneaking his way through.
என் கமெண்ட் வாண்டடா இக்னோர் பண்ண மாதிரி. ஐ திங்க் நீங்க கேஸ்ட் பண்றத பார்த்து உங்க அழகுல மயங்கி கிராஃப்டனுக்கு நிறைய அக்கா உங்க நம்பர் கேட்டு தொல்லை பண்ணதுனால தமிழ் காஸ்டிங் எடுத்துட்டாங்க போல. நான் எங்க BGM காஸ்டிங் பண்ணேன். They know there's another team here because they prediction for this series winner. Ulf there, so they know the rest of the Long Shim Red Force and must be joking me. 4-3 bro. Regional wise solera. But Thunder Talk 3 points. 3 points. China Chinese அப்படினா Korean team should be able to survive. இல்லனா Turkey third place after this. இல்லனா still taking so much. Pakistan. இந்த நாலு இதுல ஏதாவது ஒன்று. I think with this map stream அப்பப்போ பாத்துக்கோங்க Shreegopi. Is it map just stream இந்த side ஓடணும். I mean, you could probably try and rock up over towards where Ulf is playing on this north side. GSTR வந்து பயங்கரமா எட்ஜ் புடிச்சு விளையாட்டாங்க அப்படினு சொன்னேன். The rocky outcrops is probably the best way to go because if you try Nigma Galaxy you get shot at by Go and Go is going to be out. Today my birthday bro. Super bro Black. Congratulations. Congratulations I mean sorry. இது all the best. No good option there for Aurora. Happy birthday bro. Sorry bro. QMDRX going to be pretty guys, happy. எல்லாரும் Black bro க்கு happy birthday wish பண்ணுங்க chatல. Come on. Make him feel special in the chat guys. At the top. It really doesn't feel like there's 8 teams alive in this circle blank, but there's so many stragglers. ஆமா 8 டீம் அலைவா இருக்காங்க. 13 பிளேயர்ஸ் 13 பிளேயர்ஸ்ல 7 டீம் அலைவ். Able to do a lot of work from this. See bro frank சொல்லுங்க TLல politics இருக்கா bro for casting also in between esport players. இருங்க bro இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்து இதுல சொல்லுங்க. நான் அந்த டைம்ல சொல்றேன் ரெஸ்பாண்ட் பண்றேன். இந்த மேட்ச் முடிஞ்சிட்டு அந்த கேப் இருக்கும்ல அந்த கேப்ல சொல்றேன். அந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் அந்த டைம்ல சொல்றேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Said he could see a marble from a bro நீங்க esports குவைட் பண்ணா ஸ்பைடர்மேன் மூவி ஆக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ரைட் bro. எங்க வீட்ல ஒத்துக்க மாட்டாங்க bro. Towards them. Reefus is the last to fall and from 8 to ego down to 4. Very quick and remember there is still that solo so it's pretty much 3. Janda OP for a reason. Leaving their lone wreck down on இந்த மேட்ச் யார் சீடி நினைக்கிறீங்க guys? my guess கோட்க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நல்ல ஒரு இது இருக்கு. ஆங்கிள் இருக்கு, அட்வான்டேஜ் இருக்கு, செட்டில்மென்ட் வெச்சிருக்காங்க, ஹை ரிட்ஜ் அட்வான்டேஜும் இருக்கு. கோட் is my prediction. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? I mean this what else can you do really? I mean Nigma Galaxy has a lot of control here. Congratulations for surveying another year. அப்படி சொல்றீங்க ஸ்ரீலால். It is wild the amount of water that's still in this circle. எனக்கு எதிரி யாருமே இல்ல நான் தான். சிட்டிங் பாருங்க. Very happy with this. போயிட்டு பிடிச்ச இடத்துல அடுத்த டெத் ஜோன் கூட அவர் சர்வே பண்றாரு போல. ஏதாவது ஒரு டீம் எலிமினேட் ஆயிடும். டாப் 3 வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிட்டிங். They can just put their players around this building. Now yeah bro Zendaya மாதிரி பொண்ணு கூப்பிட்டு வந்துருவானா. Everybody else is over on this cliff side. It's an impossible game for everyone but Nigma Galaxy. I'm not going to lie to you. எங்க வீட்ல போய்ட்டு இப்ப இந்த பிராண்ட் வீடியோ நடிச்சிருந்தேன்னு சொல்றேன். சரி மேட்ச் முடிச்சிட்டு சொல்றேன். மேட்ச் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டேன் நான். மிஸ் பண்றேன் நான். Oh yeah, that's distract பண்ணாதீங்க என்னைய. We do have to end the game at some point, Joe. No, let's keep it going. நீ இல்ல bro உன்னோட வாய் தான். அதுதான் சொல்றேன். என் வாய் என்கிட்ட தான் இருக்கு. நான் தான் சொல்றேன். I just don't see anyone else winning this. We all know when you பார்த்தா மிகப்பெரிய நண்பனே வாய் தான். ground here it is சிட்டிங் கேம் ஃபுல்லா சிட்டிங் ஒரே ஓட்டாரு. சிட்டிங்லே ஓட்டாரு. பா ஃபைனலி ஏய் நிக்மா கேலக்ஸி வெளுக்குறாங்க போட்டு 4 பாயிண்ட் தான் எடுத்துட்டாங்க. பட் summer rotation bro earlyயாவே summer zone prediction யா நிக்மா கேலக்ஸி ஃபர்ஸ்ட் ஜோனுக்கே வந்துட்டாங்க bro இந்த சைடு அந்த ரிட்ஜ்ல மில்டா பவரோட ரைட் ரிட்ஜ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜோனுக்கே வந்துட்டாங்க. Nigma Galaxy on 4 players. Ketch gets rezzed and now they're back as 2. Another nade goes long. They're not quite finding it. They're holding out. A nade forwards. Catches them on the back line. Takes them. It's not quite enough to stop Coops and Lord rolling on forwards. Coops தான் நிறுத்துறாரு பா டீம் தூக்கி நிறுத்துறாரு Coops. Blank. Where are they? I mean, to be fair, they left Satan behind with the MG3. That's a good weapon to hold on. But finally, Killer Joe just missed it. Move off the back of this. They've been setting up the smoke train for quite a while. This is good, actually. I quite like this from Go. Pakistan only one team played. Yep. It's a little bit late. Harish, my comment. It's a long time to set up those smoke trains. Sitting is very happily looking for his second place. He can hope. Next is under for Nigma Galaxy. For him.
ஏய் இவங்க zone அவுட்டர் போயிடுச்சா பரவாயில்லையே கோட் ஏறி அடிக்குறாங்களே நிக்மா கேலக்ஸிய takes a lot of damage off the MG3 angle as well over onto Satan. That's நிக்மா கேலக்ஸி கிட்ட மேன் அட்வான்டேஜ் இருக்கு தூக்கிட்டாங்க கவுண்டர் நாக் வச்சிட்டாங்க கவுண்டர் நாக் வெச்சிருவாங்களா ரவுட் நாக் ஆனாங்க அப்படினா இப்போ வந்து சிடி வந்து இவங்களுக்கு ப்ரோ கோட்டுக்கு ப்ரோ தடுக்கவே முடியாது ப்ரோ நாவி கூப்ஸ் நாவி மிஸ் பண்ற ப்ரோ அந்த ஆர்க BGM esports ல PUBG mobile esports அவங்க ஃபுல்லாவே இப்போ கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் போயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கிளாஷ் ஆஃப் கிளான்ஸ் வேலோ போயிட்டாங்க போல Sitting is still here. ஓ லார்ட் கீழ இறங்கிட்டாரு சிட்டிங் அந்த ஃபினிஷ் எடுத்துவாரா Like you said, get the MG3. This was unexpected from Nigma Galaxy, but Nigma Galaxy performed. ஆமா நானே அதான் ப்ரோ நினைச்சேன் Nigma Galaxy னா ஏர்லி எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க நினைச்சேன் zone பக்காவா பிடிக்கறாங்க bro. This is where it gets hard. Goat wasn't able to create enough of an opportunity. Killer Joe with some good shots back there. ஆனா இந்த மேட்ச் கோட் ஓடுது தடுக்க முடியாது. Giving them a scare. Killer Joe does go down. ஓ இன்னும் மூணு பிளேயர் அலைவ். ஓகே அப்ப Nigma Galaxy தான் சிடி ரைட். Playing with two. இல்ல கோட் ஒரு மேல ஏறி இந்த நாக் ஓ என்ன மேட்ச்ல ட்விஸ்ட் ஆயிச்சு அப்படியே ஒரு செகண்ட்ல. They do finally fall, but it's only one player. It's all up to Coops. அப்பா #2 ஓ #3 #2 For Nigma Galaxy, it felt like they just crumbled. 2 sorry 3 Underdog. Sorry 3 400 bala 2 3 down towards Coops. He's the final player left alive, and Go is going to be able to get up to the 3-man. Where was Lord? Where was Ralphs? அவளோட Coops வந்து ஃபினிஷ் ஆயிது கொடுத்துட்டாரு சர்க்கிள் கொடுத்தாரு ஜி கோட் ஜிஜி கோட்டோட டின்னர் தான் அப்படியே சொன்னல ஹை ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ இந்தியா டீம் ப்ளே பண்றாங்களா ஆமா ஒராங்குட்டான் ப்ளே பண்றாங்க மைண்ட் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் Thousand stars ஆமா நாவி பயங்கரமா விளையாடுறாங்க I feel like Nigma Galaxy just got in their own head. Yeah, I feel like pushing Ulf wasn't a necessity though. I feel like the biggest threat came from GOAT that game. That's where you should have been looking. That's where you should have been watching. As soon as you start seeing the smoke train being unleashed, be like, guys, you've got to come back. There's no reason to push that far out. Those players are going to come out into the open eventually. GOAT will see them first. They'll likely take shots, and we can always just smoke off our angles versus them. We don't need this reload பண்ணாமே சொல்றான். Do not want to lose the chicken dinner. That's what India team play பண்றாங்க. லார்ட் எதுக்கு கீழ போனான்? கை தவறி போயிட்டு இருப்பாப்ல. கிளாஸ் தான் ஜெண்டா போட்டு முடித்து விட்டார் SriOP ரைட் ப்ரோ கமெண்ட்ரி பாலிடிக்ஸ் slightly intrigued as to ஆமா ப்ரோ நடுவுல நான் கூட ஃபேஸ் பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ இல்லன்னு சொல்ல மாட்டேன் towards the end as well cuz I have faced it you have unless he just lost his footing right this is after that had all happened and he climbed back up earlier stagesல வந்து ஃபேஸ் பண்ணா பட் no politics can stop in order to help with those real talent guys அது என் லைஃப்ல கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் because they were moving tree to tree completely out in the open Coops had complete broadside and they were able to find one again we can't take away from the fact that it was a pretty incredible rotation from Nigma Galaxy early on the game. I was very excited to see them win that. This is called choking to the core. Like what was that choke? Coops literally. Again, we were talking about during the game is that during that push up there, Goat's got to. Klaus literally troll பண்ணுவான் with his troops. இதுதான் highlight. Spell எல்லாம் வந்து swag பண்ணி விடுறாப்ல. Building top. Lovely stuff, really good stuff. Anyway, உனக்கு என்ன bro experience இல்ல எப்போ who takes it all? Let's head back. அப்போ bro அது ஒரு 2 வருஷம் முன்னாடி bro அதுதான் என்னோட first BJS event இருந்தது. Ladies and gentlemen to PMWC at EWC 26. My name is the 7WG and I'm joined by none other than one of the goats. The goats of PUBG Mobile Esports, Scout, how are you enjoying Paris so far? It's lovely to be honest. I think it's my second time here and I'm pretty much loving it. Again, watching PUBG Mobile Esports at international stage, nothing gets better than this. Does this make you want to come back? Because I know you're currently wanting to, right? Yeah, 100%. Would love to be back on the stage competing. Hey, maybe next year we'll see you playing here. That'll be amazing to see. How are you enjoying so far what you're seeing out of PUBG Mobile Esports? How it has progressed through the years as well? I think the new players are pretty skilled and they have pushed the skill ceiling so high that we being the veterans, we need to catch up with them. Honestly. But yeah, we did it back in the days. We can do it again. How about any words of encouragement for the Indian players here? I think it's a long cut off from the international circuit from a long period of time. So I guess yeah, they will get back. I think OG is the only team that has come second time in the international circuit. So it's a good experience for them. And I think
looking at the team right now, they're taking fights, looking pretty confident. So yeah, hope for. மஜாவா பேசுறாரு அண்ணா இங்கிலீஷ்ல. Put you on the spot real quick. Who is the GOAT of PUBG Mobile Esports? Come on, I think everyone would agree with me. That's Paraboy. There's no second thought. All right. Let us know on the social media using the hashtag EWC and hashtag PUBG Mobile what you guys think, because I would have to agree with you as well. And you're one of my goats, brother. I'm so glad I had to do this with you. Any words that you got for your fans? I'm glad you guys supported me all through my journey, and thank you so much for showing me so much love and support. And we'll be back on the international circuit for sure. Shukriya, bye. Shukriya. Shukriya, bye. Shukriya. It would be much better if one more player also helped with the information gathering OGT. Yup. Correct சொன்னீங்க. கரெக்டா சொன்னீங்க. Always Paraboy-டா. Bro, Paraboy வந்து as a single player வந்து is doing good, but வந்து PUBG and BGMI, it's not a single man game. It's a team game. So அதனால வந்து நீங்க எவ்வளோ, as I always say, one man obsession can never win a championship. 4 பேரும் obsessed இருக்கணும். Renuka Sharma, it would be much better if one more player. Yup. மை கமெண்ட் ராகுல், என்னது ப்ரோ? என்னது அரோரா சோக் பண்ணுவாங்க பார்த்தா நல்லா ப்ளே பண்றாங்க ப்ரோ. யுவர் ஒப்பீனியன்? அரோரா ப்ரோ எப்பவுமே அவங்க அந்த மிடில் ஆர்டர்ல தான் ப்ரோ இருக்காங்க. இந்த ஒரு 4th to 8th பொசிஷனுக்குள்ள தான் அரோரா வந்து எப்பவுமே வராங்க. OG had a really good firepower last year, but this year Visgod isn't in form. Visgod போன வருஷம் ஃபார்ம்ல இருந்தாருன்றீங்களா? And attacking's performance has dipped a bit too. The biggest issue is that Aru is only gathering information during rotation. என்ன சொல்றீங்க? லைக் Visgod வந்து isn't இந்த வருஷம் சொல்றீங்களா? Actually Visgod is doing good than last year, I guess. இப்போ நாக்ஸாவது வைக்கிறாரு Visgod. 1-2 ஃபினிஷாவது எடுக்கிறாரு. போன வருஷம் ஃபுல் பாய் வச்சார் மனுஷன். AKOP மட்டும் தான் கேரி பண்ணார். இந்த போன வருஷம் எப்படி AKOP விளையாடினாரோ அந்த மாதிரி இந்த வருஷம் ஆறு போட்டு பொழந்துட்டு இருக்காரு. அட்டங்கி ஓகே குட். என்னாச்சு சொல்ற ப்ரோ? நீ பேட் வேர்ட்ஸ்ல திட்டினா வந்து இது போடாம என்ன ப்ரோ போடுவாங்க? புரியல ப்ரோ. நோ பேட் வேர்ட்ஸ் இந்த சாட் ப்ரோ. கீப் தி சாட் ஃப்ரெண்ட்லி. பேட் வேர்ட்ஸ் போடாதீங்க. ஒப்பீனியன்ஸை இதா சொல்லுங்க, கேட்டா வேணாம் இல்லாம. ஏன் ப்ரோ? யாரு ப்ரோ? ஸ்பைடர் பாய் இல்லையா? Paraboy. எத்தனை மேட்ச் கம்ப்ளீட்டட்? 2-3 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு ப்ரோ இப்போதைக்கு வரைக்கும். தலைவன் டெல்லி போலையா? போ ஃபார் மீ டாப். மை கமெண்ட் ஸ்கிப்ஸ் என்ன போட்டிருந்தீங்க? ஆல்வேஸ் Paraboy-டா. படிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஆஸ்திரேலியன் ஜம்ப் கிங் கிங்கனா என்ஆர் ஸ்கவுட் ஓபியா? புரியல. இப்பவும் Paraboy நல்லா தான் விளையாடுறான். அதுதான் சொல்றேன். ஒரு பிளேயர் நல்லா விளையாடுனா வேலைக்கு ஆகாது. எல்லாருமே நல்லா விளையாடணும். எய்சன் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ ஒருவேளை கொரோனா மறுபடியும் வந்தா இ ஸ்போர்ட்ஸ் எங்கேயோ போயிடும் ப்ரோ. நோட்டு, கொரோனா வரக்கூடாது, சும்மா ஒரு ஃபன். கொரோனா வந்து இல்ல ப்ரோ. அப்பெல்லாம் குளோபல் பேண்டமிக்லாம் ஒரு ஃபீல்டு வளரணுன்றதுக்காக வந்து ஒரு வேர்ல்ட் பாப்புலேஷனுக்குள்ள வந்து ஒரு பேண்டமிக் வரணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு ப்ரோ. கமாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆர்டர் பெட்டர் தேன் Paraboy எனி டே இஃப் யூ ரியலி சீன் த கேம் ப்ரோ. ஆர்டர் வந்து WBGல என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்களா? போன PMGCல ஃபுல் பாய் ஆர்டரு. அப்பெல்லாம் பார்த்தா அட்லீஸ்ட் அவங்க டீம் வந்து இதுவாவது வந்தது ப்ரோ. Paraboy டீம் வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா, ஈவன் தான் அவங்க டீம் வரலன்றப்ப கூட PL மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து Paraboy நம்பர் 1 இருந்தாப்ல. ஸோ அதன் அடிப்படையில் சொல்றாங்க. ஸ்கில் செட் வைஸ் வந்து Paraboy இது வந்து ஆர்டரை விட அதிகம் இன் மை ஒப்பீனியன்.
1500 ஹேக்கு கிடைக்குமா ப்ரோ? அது ஏன் ப்ரோ என்கிட்ட வந்து கேட்குறேன்? என்னமோ நான் விற்கிற மாதிரியும் என்கிட்ட வந்து பார்கெயின் பண்ற மாதிரியே கேட்குறீங்க. ஹேக்லாம் போட்டு விளையாடாதீங்க ஜி, தப்பு ஜி. பேராபாய் இன் திஸ் மேட்ச் இல்லையே. சூப்பர். ஏஇ இல்லையா ஜி? எப்போ வந்து ஏஇ வந்து இது பண்ணாங்களோ, அதனால வாய் விட்டாங்களோ, அப்பயே ஏஇ டவுன்ஃபால் ஆரம்பிச்சது. அப்போ ஆரம்பிச்சது. வந்துட்டாங்க பேசுறாங்க. As well, right from the observer going through that doorway, just seeing that double knock coming on through was very, very nice indeed from PUBGM. Bro, உன்னோட சேனல்ல ஹையஸ்ட் வியூ எவ்வளோ லைக் 600 லைக்ஸ் போயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. வியூஸ் வந்து 5.something K. PUBG hacks surround Nigma Galaxy and get the job done. Paraboy still giving his contribution. No, நம்ம சேனல்ல ஹையஸ்ட் லைக்ஸ் எவ்வளோ போயிருக்கு. ஆர்டர் சீசன் முளைச்ச காளான் Paraboy ஆலமரம். ஆர்டர் அப்போ UMP கன்னு ஃபேமஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டான். And eventually Nigma Galaxy couldn't do anything, right? They get pushed over the cliff down in the waters like you can't. சே சைடுல இருக்கிற அந்த லைட் செட்லாம் பாத்து என்னடா மிராமர் மேப் சைடுல தெரியுதே அப்படி நினைச்சேன் ஒரு செகண்ட். லெஃப்ட் சைடுல பாருங்க. As much as we're giving props there to go, we got to give props to Nigma Galaxy. Once again a great bounce. ஏடா 4 பேர் பெஸ்ட் இருந்தாங்க, இப்போ திடீர்னு 3 பேர் தான் இருக்காங்க. ஹை ப்ரோ ஸ்ரீ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நாயகன் ப்ரோ, மை கமெண்ட்ஸ் vermithal. When they were going up against Ulf, it was none other than Coops and Lore just working wonderful. Rosemary எந்த டீம் EWC ல இருக்காங்களா? EWC ல இல்ல ப்ரோ. Rosemary Altrigo தான் விளையாடுறாரு. Altrigo will never lose Rosemary bro. Bro, I think Rosemary don't flag up. அது PM ஜிவோலயே நடந்துச்சு. Bro, WPG order is not in a prime, but order was the main the Nova Shri. அதான் சொல்றேன். அந்த டைம்ல எப்படி சொல்றது? ஆர்டரும் பேராபாயும் ஈக்குவலா இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல ஆர்டர் டாமினேட் பண்ணல. ஆனா ஆர்டர் தான் MVP வாங்குனாருன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அந்த ஒரு ஈவென்ட் PMGC ஆர்டர் தான் MVP வாங்குனாரு. But you are really able to see how much that practice has been influencing them and making sure they're able to actually win those games. So second place, I mean, it should have been a win in my opinion. Black hack player really good, especially hack seller இல்லடா, அவர் hack player டா. ரைட் ப்ரோ. It's pretty nice. Game இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட. Join me, we're going to have a good swim. I mean, Sithin was there. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண செகண்ட் டைம் வெல்கம் பண்ணுவீங்கன்னு இன்னொரு 30 நிமிஷம் கழிச்சு ஆகி போட்டா தேர்ட் டைம் வெல்கம் பண்ணுவீங்க. He actually told me that. எனக்கு நடுவுல என்ன பேசுறதுன்னு தெரியலனா அந்த டைம்ல நான் வெல்கம் பண்ணுவேன். Some of the other squad that has been kind of quiet but they have been consistent today is that is Madan team bro. Ulf has been able to put up some great this numbers. For mobile players. Bro, disappointed with your moderator. பைகோலின்னு சொல்லிட்டே இருக்கான், அதுக்கு நீயும் எதுவுமே சொல்லாம சைலண்டா இருக்கீங்க. ப்ரோ அவரை டைம் அவுட் போட்டு இதுவே பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. Francis. So not a super pop off performance out of this squad, but they are putting up the numbers and they are being சுடுதண்ணிலே கேவ விடுவாங்க. That's what we want to see from the group stage. Classic you know, you don't want to see a team go all out in day one. Then you're going to have nothing. Come on guys, live பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. You need to see teams stagger what they're doing, get that strategy, you know, bit by bit, day by day, add a little bit more. Let's go guys, let's go. But for group stage, this is exactly what we want to see, just a few consistent points. I'm a little bit annoyed at Ulf usually at the start of tournaments, especially during PMJ season 1. They play so split, they lose players every once in a while. They kind of வாங்கறங்க guys, இறக்குறங்க guys. நான் ஒரு tab ஏய் R1 டீம் யார் இது லெஃப்ட்ல மேனேஜர் பையாவா? I feel like if they don't lose those two players, maybe we'd be looking at an Ulf win here, but they are a slow starting team, so the fact that they still get decent points here actually 7 at this early in the tournament, literally இந்த சிங்கிள் மேட்ச் எல்லாம் முடிச்சிட்டு அவங்க போயிட்டு இந்த டேப்ல எல்லாம் பாக்குறாங்களே, இது யாரோட கேம்ல பயங்கரமா ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் இந்த விஷயம் அப்படினா நான்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸோட கேம்ல பயங்கரமா ரிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும். இது என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்த கேஎல்ல வந்து ஒரு இந்த இறங்கல் மேப் வந்து ஒன்று நடக்கும் ஓகேவா, பேஸ் ஜோன் வரும். பேஸ் ஜோன் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த பேஸ் ஜோன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 டீம் பிரிமாஸ்ல வந்து ரொட்டேட் பண்ணிட்டு அப்படியே பேஸ் சைடு வருவாங்க. இந்த பிரிமாஸ் சைடு வந்து ஒரு மவுண்டைன் என்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும்ல, சரி என்ன பேஸ் சைடு வந்து மவுண்டன் என்ட்ரி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். பிரிமாஸ்ல இருந்து நேரா வந்தா கடல் வழி வாட்டர் ரொட்டேஷன் போட்டா அது வந்து தேர்ட் மேட்ச்ல அது நடந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். செகண்ட் மேட்ச்ல அது நடந்துச்சு. தேர்ட் மேட்ச் என்ன பண்ணாங்க, நிக்மா கேலக்ஸி வந்து அதே மாதிரி சர்க்கிள் உழவும் ஃபார்ம்ல இருந்து குயிக்கா பிரிட்ஜ் எடுத்துட்டு வந்து இந்த இடத்துல பிளாக் வச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி திருப்பி அவங்க வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல ஒன்று இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க, செகண்ட் மேட்ச் அதே மாதிரி ஜோன் விழுது அப்படின்னா நிக்மா நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ், நிக்மா கேலக்சின்னு சொல்லிட்டேன், தப்பா சொல்லிட்டேன். நாங்ஷிம் ரெட் ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த மேட்ச் டு மேட்ச் அனாலிசிஸ் வந்து பயங்கரமா யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க.
$3,000 புரியல ப்ரோ. பீசல் $3 lakh. ஆமா $3 lakh. வேர் இஸ் புதன்? இன்னைக்கு வியாழன் இல்ல, இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை நண்பா. அருண் டி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. சுக்கு நல்ல பிளேயர் ப்ரோ. ரைட். ஆமா சுக்கு நல்ல பிளேயர் தான். ஆனா பாவம் சுக்கோட அணி தான் இப்போ இல்ல. Them stepping up here on the second half. I think match OG fifth player bro. OG Prem avare. Oh okay. I think this match OG is going to chicken dinner. Okay. Scout fans lam. So we would like to see them be in la TN la. But I know Kalaris has been running around and getting some interviews with the coaches. Chat disai mari pogudhu. Hi Kalaris here on day number 1 for half time. TV la varra papa enna solludene kettu sollu bro. Game number 1. So first and foremost, let's talk about game number 1 and how you guys looked at the game, what your threats were. I thought you were looking fantastic on that high ground in the north. What's it from your perspective? Yeah, so for the first Falak and Yunbin gets another trophy. They might come into God Convo. Order Silas top are the ones like to try something now in the attire. Rather like than go and take some kills, then recall and play. Sattama sirichiten. So we wanted like to play more for the positioner. எதுக்கு control like a good position, and this is what we did. எதுக்கு சத்தமா சிரிச்சிட்டீங்க? We got the result that we want. Shri T and Gunpower play still because they could have maybe tried to go north, but they decided not to in the end. I always say one of a kind players na or 3 players சொல்லுவேன். பட் இப்போ ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கா. 4 players இன்னொரு செட் சொல்றேன். Rotan Oxine Justy Ingod depend the risk. So whenever like we see that 40 are trying like to be aggressive, and you know raw fire but not dragon. Whenever we see that they are going back, we go to Orangutan side. I love it. Awesome insight. Ipo assaulting இறங்குனதால dragon is down so far here today. What's accuracy your wise overall Rico for how it's gone here for Geeke? For us, as I told you before, like we have like different play styles. So in the second game, if you notice, our play style sounds like the first game. bro மாத்தி போடுவோம். இது எங்களுக்கு இருக்கிற பண்ண something. And in Thursday வேற மாதிரி ரிப்ளை for the first for the next like 3 games. And I think like now we understand how we need like to play the last 3 games because the idea of the lobby is more like clear for us right now. Thank you very much for your time for joining me here. Good luck in the next 3 games. What was yesterday in Tamil, guys? And here we go, the first 3 matches of the group. Okay, come on, let's go. Now to reach that second half. I'm Hot Jukes, and next to me I got my man Jackie. Hey, big shout out to, of course, John and Blake leading the charge. You following underdogs? But you know what? It's our turn. So take over the bike. Yeah, they've let us in. We've got upstairs. We've got in position. We got the overlook of the stage, the exciting arena, the plays that have been made. Jukes. And honestly, having hey, Shri bro, how are you? Carnage, I'm doing great, bro. How about you? Let's get it going. We are here in Paris. Yesterday late. You following underdogs? What was yesterday in Tamil? Oh yeah. But while we were walking backstage, I didn't feel very much bro, love Tamil because these guys are intense. I can hear the வேற யாரெல்லாம் வாட்ச் பார்ட்டி தெரியல bro எனக்கு ஜெனுயினாவே ஐடியா இல்ல bro அத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணல ஸ்ரீ வெல்ட் எனி கேம் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஹேப்பனிங் அது என்ன கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும் Yeah man, it's going to be intense out there, Jukes. வெல்ட் விட்டு வெளில வந்து ஒரு வருஷம் ஆகுதியா the tension with a knife as we navigate. Bro, did you see TT performance throughout the last third party tournaments? Huge improvement. Third party follow bro. It's a good spot to be. We'll give you the lay of the land of the competition as things go down here, and we'll be switching it up on you with our remaining games. This is for mobile players, bro. Game 4 is starting to kick Ian, here JK, we could see a beautiful Jackie Payalanga Ada. இதேதோ சொல்றீங்க ஆனா அதெல்லாம் எனக்கு எதுவுமே புரியலையா எனக்கு normal drop locations. We got RRQ. What about Raven sir? அவர் என்ன நல்லா தான் இருக்கு. Exactly. We're going to see a squad like How much is the prize money, bro? Right there towards prize money is 3 கோடி. But this is a really crucial game right here. $30 லட்சம் டாலர். 24 கோடி prize pool. Aurora in second place with 30 ABC Esports roster moved to Epic Esports. But it was your boys. Bro, this whole transfer window எதுக்குதான் வச்சிருக்காங்கனே தெரியல bro. They are just players together stickறாங்களே தவிர்த்து tingle in the air and I could smell எதுமே நடக்க மாட்டேங்குது. It might be a slightly different roster. They've made adaptations to see how they can improve, what they can do differently to dominate out there. And like I said, you got to ramp a little bit. Roster எத்தனை 3 டீம் போயிடுச்சுல. Now Jukes. Here we go. And yeah, that last match was so interesting, right? We saw Nick McGall. Oh, I can actually forget that. Let's talk about this because it looks like we got a little bit of a hot drop situation.
And X-Force rejects are going to have the numbers, the shotgun. Oh, he misses it. Can he do something with that knife, though? He's going to have to make a huge play. SWAT, oh, he tried it, but not able to make it happen. ABC solid roster விட்டாங்க. விடுங்க தமிழ்ல இருந்து ஒரு roster எடுக்கட்டும். தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு roster எடுக்கட்டும். Coming in swiftly, sprinting by. Nice couple quick shots, get it dealt with, and already we're into a bit of action then on the drops. Couple players going down early here. Really interesting. So it looks like, you know, rejects are going to lose a player as well. So a good solid trade here. But guys, you join that Naruto event, get some of those insane skins. If you haven't already, I'm telling you, the best collab PUBG Mobile has done yet. I am not kidding. Total how many matches in group stage? Group stage பொறுத்தவரையும் மொத்தம் 12 மேட்ச் நண்பா. ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச், இன்னைக்கு 6 மேட்ச், நாளைக்கு 6 மேட்ச். குரூப் பிக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு 6 மேட்ச், அதுக்கு மறுநாள் ஒரு 6 மேட்ச். என்னடா எனக்கு லாக் ஆகுதா, ரெண்டராவதா இல்ல அங்கேயே ரெண்டராவதா? We'll see if we get too much action out of this as well. Close proximity from two squads that have been on the tips of our tongues over the course of the day. We had that beautiful interview from Kalaris there speaking in the insights. Obviously that's going to be GOAT team fresh off the back of their chicken dinner in the last Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க guys. Scrap early on, could be some heat on that one. Yes, that is true. You can see அப்ப மேன்டி போக மாட்டாரே ஜி, அக்ரிமென்ட்ல இருக்காரு டிடி கூட. bro இப்பவே வந்து அவங்களால சைன் பண்ண முடியாதுல அந்த பிளேயர்ஸ். அடுத்த எப்படி இருந்தாலும் அடுத்த ஒரு 2 ஈவென்ட்க்கு அவங்களுக்கு ஸ்லாட் கிடையாது ஆட்டோ பாட்ஸ்க்கு. ஏன்னா அவங்க ஸ்லாட் வந்து இப்ப ரோஸ்டரோட போறதுனால எபிக் ரோட்டிங்க்கு போய் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம் எப்படி இருந்தாலும். சோ அதனால என்ன கேட்டா ஆட்டோ பாட்ஸ் வந்து இந்த ரோஸ்டர் எடுக்கலாம். ரோஸ்ட் எடுத்து ப்ராப்பரா எப்படி அந்த நார்த் ஆர்க்கு வந்து எப்படி ப்ராப்பர் சாலரி போட்டு எல்லா செட்டப்பும் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த டீமுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயமா வந்து இன்னொரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ரெஃப்ரெஷிங்கான ஒரு டீம். அபார்ட் ஃப்ரம் இந்த 2 டீம்ஸ் நம்ம ரெகுலரா பாக்குறது வெல்ட் டீம் தமிழ்நாட்டுல இருந்து, அபார்ட் ஃப்ரம் தெம் இன்னொரு ரோஸ்டர் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி இப்ப ட்ராய் வந்து நம்ம ரெஃப்ரெஷிங்கா பாக்குறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பெர்ஃபார்ம் பண்ண வராங்க அந்த மாதிரி. He's got to run for his life at this point. Yeah, I mean, they heard that footstep, they threw that Molotov, and Ragnarok was on fire. Instant smoke there. Hopefully his teammates are going to be able to get some sight lines on this and give him some support fire. பலக டீம் தான போன வருஷம் தோட டிஃபெண்டிங் சாம்பியன். இல்ல bro, பலக டீம்லாம் கிடையாது. இதுனா இது யான்குன் கலாக்டிகோஸ். பலகோட டீம் வந்து இப்போ இந்த PMGO தான் அடிச்சாங்க. அடுத்த வருஷம் PMGO தான் அவங்க வந்து டிஃபெண்டிங் சாம்பியன். அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சாம்பியன்ஷிப் வச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரியல. You got to just disengage. Yeah, just take off. மேன்டி அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன், குட் பண்ணிட்டு போவாங்க நினைக்கிறேன். Now you're at a big disadvantage. அப்பலாம் போக மாட்டேன். ஏன்னா அவருக்கு டைம் தேவைப்படும். On the move. அப்பா அட ரெண்டு நாக் அடிச்சாங்க. கோட் அவரு விட்டா போதும் ஓடுறாருப்பா அவரு. சாரி மாக்ஸி. மாக் இல்லையா மாக்ஸியா. ஹல்க் மேன்டி லினக்ஸ் அண்ட் ரோல். ஆனா ABC tier 1 டீம் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா தான் எடுக்க பாப்பாங்க. But yeah, I mean survival, but for எனக்கு தெரிஞ்சு ABC is a complete organization நினைக்கிறேன். Like how Team Tamlas, ABC is a complete organization in my opinion. And then go into a rough game. அப்ப வெல்ட் இல்ல அப்படிங்க கேக்குறீங்க. வெல்ட் ஒரு complete organization. But structure wise பாக்கும்போது just be a domino effect. ABC வந்து ஒரு structure வச்சிருக்காங்க. Yeah, we're in constant flux today as well. Things are going to be changing, right? Day one, start to get the jitters out of the way for some of the squads, especially for a team like GOAT. Historically, they play much slower on those early games. They don't like to force fights if they can avoid it till late, mid-game circles. Top 8 qualified so next round. Please explain roadmap. Top 8 இல்ல bro, top 5 bro. Group A top 5, Group B top 5 qualifies to grand finals direct. இந்த ரெண்டு குரூப்லயும் bottom 3 வந்து they will be eliminated. Remaining teams வந்து பாத்தீங்க அப்படினா it was really that anchor, right? Foops like if remaining இருக்கிற அந்த 14 டீம் இருக்காங்க பாருங்க. ஒவ்வொரு குரூப்லயும் 8 டீம். அந்த டீம் வந்து அப்படியே சர்வைவல் ஸ்டேஜ் விளையாடுவாங்க. அந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து top 6 வந்து qualifies to grand finals. With 30 points. Young players more reflex bro. Trying to get into that northern side. 90 bro பத்தி கேட்டிங்களா? அதாவது என்னன்னா அப்ப அவருக்கு வந்து ஒரு ஸ்கில் செட் இருந்துச்சு. இப்போ எல்லாரோட ஸ்கில் செட்டுமே எவால்வ் ஆயிடுச்சு. வாவ் மோட் வந்துச்சு. எல்லாருக்கும் வந்து கேம் நிறைய
ரிசோர்சஸ் இருக்கு இப்போ இப்போ esports ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிள் ஆனதனால TNCM ட்ராஃபி இதெல்லாம் நடக்கிறதுனால பேரண்ட்ஸும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாங்க ஐபோன்ஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்துறாங்க உடனே பிளேயர்ஸோட ஸ்கில் செட் வந்து அப்ப இருந்ததுக்கும் இப்போ பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால ஆன்டி ப்ரோக்கு டைம் தேவைப்படும். There they go. Yeah, Oof on the move here. Everybody trying to center up. என்னலாம் கேட்டிங்கனா நான் வந்து நான் 6 மாசம் உட்கார்ந்தேனா நானே இன்டர்நேஷனல் விளையாடுவேன்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுவேன். They're going to be the anchor beings. எல்லாராலையும் எல்லாமும் முடியும் गाइस. நம்ம எடுக்கிற எஃபோர்ட் தான் இருக்கு. Yes, they have creators. ஆமா creators இருக்கு. மல்டிபிள் ரோஸ்டர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. EWC கிளப் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரோகிராம்க்கே இன்ஃபேக்ட் வந்து என்ன கேட்டா அப்ளை பண்ணலாம் அவங்கலாம். டீம் தமிழாஸும் அப்ளை பண்ணலாம். அதே இவங்க வெல்ட்டும் அப்ளை பண்ணலாம். வெல்ட்க்குலாம் சொன்ன எத்தனைக்கும் சும்மா அப்ளை பண்ணி விடுங்க வந்தா நல்லது தானே. கிரியேட்டர்ஸும் எடுத்தாங்க அப்போ அல்டி வரும் 15 கிரியேட்டரும் என்னமோ எடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். SRBல இருந்து ஒரு 5 பேர் சாரி 10 கிரியேட்டர்ஸும் சப்போர்ட் எடுத்தாங்க வெல்ட் நடுவுல. அப்போ சொன்னேன் நான் And it definitely should. I mean, it's going to be tough to see a couple players go out so early, but when the Southern playing pass, sometimes you got some players trying to split loot, and one little bad drop could definitely punish you. Still 50 remaining, so still plenty of time. A lot of action to be had. Unfortunately, Balsi, I haven't seen Magic and Scrims losing a couple players as well. To ABC. ஆமால ட்ரை வந்து ரோஸ்ட் விட்டு வெளில வந்தது ஞாபகமே இல்லையா எனக்கு. கரெக்ட் மறந்து போயிட்டேன் நான் ஒரு செகண்ட். ட்ராய் கூட எடுக்கலாம் ஆட்டோ பார்ட்ஸ். ஆமா ட்ராயோட ஸ்லாட்டும் ஆட்டோ பார்ட்ஸ்க்கு வந்துரும். ஜி boding well for their timeline that's yet to come. ஏனா உங்களுக்கு 6 மாசம் இல்ல தேவல நாளைக்கு நீங்க EWC போனா மாஸ் காட்டுவீங்க. KRX caught a whiff of the back line. Few shots, the info goes both ways. But I always say நம்ம வந்து esports பொறுத்தவரையும் நீங்க பிளேயரா விளையாடுறீங்கன்னா யார் கூட கை கோத்துக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். யார் ஒரு டீம்ல வெச்சிக்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஆனா இது இல்ல அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படினா செட் ஆகாது. நிறைய அண்டர்டாக் டீம்ஸ் வந்து நிறைய பொட்டன்ஷியல் இருந்து போனதா அப்படிதான் பார்த்தேன். ரெண்டு ப்ரோ நாங்க வந்தா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா தான் வருவோம். அப்படிலாம் வந்து எடுத்து நிறைய அண்டர்டாக் ரோஸ்டர்ஸ் புட்ச். A lot of water in play here as well, so like you say, for 4-5s to potentially be able to build off the back of this one on that slightly delayed rotation over the bridge could get a bit கோட்ல மார்க்ஸ் மட்டும் சர்வே பண்றாரு. எங்க இருக்காங்க ஓஜி எங்க இருக்காங்க? ஓகே இங்க கொச்சிங்கி சைடுல இருக்காங்க. ரைட் he was playing last year, this year he is not playing in his Kumsa. This northern spot, maybe they're going to be hoping that for a northern shift. But right now, fourth drives are going to be holding this hillside, and that is the dominant position in the zone. Just forced to take the warehouse, still a great spot as well. And we'll see just how this decides to play out in the next couple minutes. நான் நேத்தே கேட்டேன் ABC ஃப்ரீயா ஃபெய்த் போறோம்னு they said they want today as an individual been absolutely all the PMPS finalists invite to BGMS expect OG and God except OG and God. So Falak will it அவங்க முடிச்சிட்டு வருவாங்க bro. Again read from the distance, he's got an idea of the தலைவா இந்த அப்டேட் எப்படி இருக்கு வீடியோ போடலாம்ல. கேமே இல்ல bro, esports தவிர்த்து கேமே மொபைல்ல இல்ல bro, esports மட்டும் தான் ஸ்பெக்டேட் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். பிளேயிங்கே கிடையாது. And fourth drives are going to have இல்ல observation மட்டும் தான். Position in this circle so far. Let's see where the next zone goes. And yeah, Falak just putting some Come on guys, 200 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. 2 லைக் இருந்துச்சு அப்படினா 440 லைக் போயிரலாம். And I'm surprised we're seeing Thunder Talk take that. பரவாயில்லையா மேட்சஸ் டக்கு நடத்துறாங்கல்ல. டிலே இல்லாம on rotate. That's tough. ரீஆஸ்டும் இல்ல டிலேவும் இல்ல. Might work out all right. Time காமிச்சறாங்க. EWC இருக்கு bro. ட்ரை ஏன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ட்ரை வந்து RK க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் bro. There you go. He's going to be headed straight to that hovercraft. Yeah, there we go. Yeah, I guess EK just அவரு தயா bro தான் ஃபுல்லாவே வந்து சோலோவா அந்த RK க்கு ஸ்பான்சர் பண்ணிருந்தாரு. இங்க RK அவர்தான். எவ்வளவு நாள் அவரும் கேகாசே போட்டு பண்ணிருக்காரு. Aurora gonna hold on to this bridge, so they're gonna be staging through stepping up guys. ஒரு finish எடுத்துறாங்க. ஏனா 10வது இடத்துக்கு போய்ட்டாங்க ஓஜி. போன மேட்ச் 3 பாயிண்ட் அதனாலயா? ஆனா லைக் கேளுங்க. ஆமா गाइस லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க गाइस. Over towards the bridge side. Instantly
visually confirm. Guess zone இருங்க bro ஐயோ சர்க்கிள் பார்க்கல நானே நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பண்றேன் நெக்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து பண்றேன் ஓகேவா இந்த மேட்ச் என்ன இங்க இந்த எட்ஜ் இருக்கு அப்படினா மோஸ்ட்லி ஃபார்ம் அவுட் ஆஃப் தி சர்க்கிள் போன மேட்ச் என்ன ஜோன் வந்துச்சோ அதே ஜோன் தான் bro வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபெரிக்கு மேல அந்த ஜோன் இருக்கும் ஃபெரிக்கு மேல அந்த குவாட் சைடு ஜோன் bro That's pretty much the meta at this point. ஒரு டவுட் ஸ்ரீ ப்ரோ இப்போ OG ப்ளே பண்றது PUBG or BGMI அக்கவுண்ட் PUBG அக்கவுண்ட் bro இப்போ ABC பிளேஸ் எபிக்ரேட்டிவ் esports அந்த ஆள் வந்து நிறைய ஈவென்ட்ஸ்லாம் நடத்துறாங்க நடுவுல இப்ப பார்த்தா ABC ரோஸ்டர் எடுத்துறாங்க Fourth drives are going to go ahead and give up the hillside and take the buildings. போத் ரைஸ் வந்து செட்டில்மென்ட் எடுத்துறாங்களா ரைட் ஏஜி வந்து இந்த டிப்ஸ் எடுத்துறாங்க ஓகே ஓகே இந்த லெஃப்ட் அந்த டபுள் பில்டிங் ஒன்னு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த டபுள் பில்டிங் ஃபோர்த் ரைஸ் இருக்காங்க பாத்தீங்களா ஃபோர்த் ரைஸ் இந்த டபுள் பில்டிங் கிட்ட ஒன்னு இருக்கும் அங்க தான் எண்ட் சர்க்கிள் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லனா அந்த சைடு கம்ப்ளீட் ஃபுல் ஓபன்ல ஓகே ஓகே இங்க தான் நினைக்கிறேன் गाइस அந்த பெரிய பேருக்கு மேல இருக்கு பாருங்க ஒரு ரிட்ஜ் ஆர்மி கேம்ப் அந்த ஆர்மி கேம்புக்கும் இது கொஞ்சம் ரைட் அப்பர்ல ஓபன் ஜோன் ப்ரோ கேமிங் பேஷன் ப்ரோ இப்போ லாரி டிரைவிங் இல்ல இருக்கேன் லைவ் ஸ்ட்ரீம் லாரி பண்ணலாம்னு இருக்கேன் நியூ ஐடியா தோணுச்சு யுவர் ஒபினியன் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ போகுமா இந்த கண்டென்ட் சிமுலேட்டர் மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கும் பண்ணுங்க ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு நெட்வொர்க்லாம் வந்து பயங்கரமா ஃப்ளக்சுவேட் ஆகும் டிரைவிங்ல இருக்கும்போது அதை எப்படி நீங்க டேக்கிள் பண்ணுவீங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல மத்தபடி எல்லாத்துக்குமே ஆடியன்ஸ் இருக்கு ப்ரோ But for now, nobody. Maxman said that PUBGM maybe bring the nade pit strategy in all maps, so it would be more competitive and create more space for bro. Ama obviously, bro. Everything in PUBG PC will come to PUBG Mobile. Prida. Today blue zone grenade varo. Adu kaduthu Tego map varum. Three's a crowd. And right now you're going to see Aaron get shot. Some open. So அந்த மாதிரி வந்து everything will come. So அதனால நிச்சயமா அதுவும் எடுத்துறோம். With the drive-bys, putting in work. சரியான டிரைவ் பையா OG இந்த இடத்துல OG is just obliterating ULF அப்படினு சொல்லும்போது ஆர்வ தூக்கிட்டாங்க OG ல ரெண்டு பேர் என்ன பண்றாங்க எங்க இருக்காங்க looking to reset from this as well. Two knocks on the side. ஒரு பிளேயர் எலிமினேட்டட் ஆயா unlimited cover with the vehicles. Scarface is nailed on point. ஐயோ ஓபன்ல மாட்டிட்டாங்கயா getting a bit uncomfortable jukes. And gaming stars with the third part. நல்லா பண்ணாங்க ரெண்டு பாயிண்ட் எலிமினேட் really commit to that a little bit quicker. But then you got Nigma Galaxy on the other side. This is what I'm talking about. You try to take that fight a little too early. Yeah, பேசிட்டே இருக்க மேட்ச் பாரு punished as Ragnarok gets naded and Aurora Gaming are pushing into the zone. அவ்வளவுதான் OG விட்டாங்க தேர்ட் சர்க்கிள் அப்புறமா தான் ப்ரோ விறுவிறுப்பா போவோம் அதுலயும் பொசிஷன்ஸ் பண்ண தான் ஓ சம எஸ்கேப் ஓகே ஆனா அரோரா மூணு பிளேஸ் வேற வேற பொசிஷன்ல இருக்காங்க ஓகே गाइस சர்க்கிள் தூக்கி அப்படியே நார்த்ல அடிச்சாங்க गाइस taking away space locking down their safe area for now. Meanwhile Goat lose their fourth zone hard shift as Moxie is out. Next zone just pop and it does head on over to the northeast side and it is hitting the edge of that circle there, so pretty big hardship, especially for reject a team Sara like enga reject illa they're going to have a tough one moving into this next zone. GG half bro welcome to the stream bro. Have to do the same. சும்மா இருங்கனே சொன்னேனே the squads that are holding a great bro, position so this far match. you got bro என்னோட prediction வந்து இந்த மேட்ச்க்கு GAL fourth race bro pretty much everybody else is going to have to move on in as Maniac gets knocked to Alula. Yeah, Maniac not dancing on this one. No smooth moves on the dance floor as Alula start to build off the back of it and see if there's anyone else they need to remove from the equation as they do flush through onto him. There we go. Now we're starting to see that elimination feed light up. Nigma Galaxy, hey, putting in some work here. 5 eliminations to start things off. The most in this lobby so far. Nigma Galaxy வந்து நான் சத்தியமா சொல்றேன் நான் நினைச்சது எதிர்பார்த்ததை விட இந்த மூணு மேட்ச் சூப்பரா ஆடி இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு டிராகன் தனியா வேற டீம் He's got the clutch but the damage is still being done and Yusuf was tucked into the back for so long.
Let's forget about it. Why enakla ipdi bullet connect adu Yusuf bro? Shot into the back. That's another one down. Seriana bullet connection bro. That's how you do it. No bro, jaliya. Bro, Vinesh, welcome to the stream bro. He knows he's probably going to go out here, but is able to get 2 clutch points. Cardal inner rounds bro. Group stage dhaan bro, ana B group. And they need all the points they can get. Nice shots with that scar. Eliminate aayiranga ya Unfortunately getting taken out there by Quick. It was Come on chat, let's go 50 more likes for 500 likes. Live paakravangala like padam paathukenga like potu parunga. Eats it from the blue coming in. OG over committed illa bro, avanga vandu catch finishes variyum podum solittu quick up move aayittom. Avanga pogumbodhu pinali backstab pantan. We can see Aurora continuing on their warpath. Doc's down right now. Needs someone to play medic, but the backup is on rotation. Avanga move anna aayittu irundanga but mattita. There's limited cover with the shed. You can Beast stack Leo. in at least. But this looks brutal, Jukes. RRQ freaking okay. Aurora வந்து இப்போ out of the zone போயிட்டாங்களா? Amarado was on fire. அவங்க லெஃப்ட்ல அங்க இருந்தாங்க ப்ளூ பில்டிங் சைடு அப்படியே இப்போ இங்க வந்துட்டாங்க. ஓகே ஓகே 2 பில்டிங்ஸ் வந்துட்டாங்க. KRX வந்து கேம்ப்ல இருந்து அவங்க எக்ஸிட் அடிச்சிட்டாங்க. ரைட். They got 5 eliminations here. அந்த இடத்துல மேல ஒரு ஆர்மி கேம்ப் மாதிரி இருக்கும். அது சொன்னேன். B group matches இப்போ நாளானிக்கு bro. ஜெனரல் ஜான் சிங் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. To push into this next. Dope Jabba welcome to the stream bro. Miracle Christy welcome to the stream. Beast Leo PUBG account na BGMI sensitivity number set ஆகாதல என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க செட் பண்ணுவாங்க bro. Manual 20 seconds left on the clock. Things are going to definitely heat up here in this next circle. Start sprinkling in those spices. Ziyal Trevan Akash yo Tre Nakshatra Attacker of KRX eliminated ஆங்க 4th race சம செட்டில்மென்ட். See if they can in fact on the 4th race side zone இழுத்துச்சு இந்த zone அப்படினா 4th race ஓட சீடி யாராலும் தடுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா ஆனா அப்படியே ஆப்போசிட்ல இழுத்துச்சு. We can see where things are going to go from here. Aurora may have to fight for survival up against KRX. ஒரு பக்கமா இழுத்துட்டு போகுதுல அப்படியே. Let's see what KRX could do. They are right next to Aurora. என்ன Korean teams gun power பத்தி சொல்லியா non shift red force bro. KRX with 2 so far. Bro அவங்க டெஃபினட்டா வந்து டைட்டில் கண்டெண்டர் bro non shift red force. non shift red force AG 4T This is a fight they just have to make happen. இந்த மூணு டீமுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைட்டில் கண்டெண்டர்ஸ். They're going to push this and it looks like they are. Vinny trying to find some angles here. GodLike OG BGMS ஆட மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ்ல இன்வைட் குடுத்துறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். KRX ஃபைனலா முடிச்சிட்டாங்கப்பா அரோராவை. ஆனா இப்போ KRX வந்து ஹார்ட் ஷிஃப்ட் எப்படி மேனேஜ் பண்றாங்கன்னு பாக்கணும். How are you Malti? Welcome to the stream bro. நான் எப்ப லைவ்ல இருக்கேன். இப்போதான் ஐ சொல்றீங்க. சாரி bro. தப்பு ஜவாப் மன்னிச்சுக்கோங்க. KRX can keep moving. Arunti GodLike OG BGMS ஆட மாட்டாங்களா bro? ஆடுவாங்க ஃபர்தர் ஸ்டேஜஸ்ல ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். குவாலிஃபயர்ஸ் ஐ மீன் அந்த குரூப் ஸ்டேஜ் அவங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அவங்க இந்தியா ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டு வராங்கல. Yeah, they better do it quickly here. This is their opportunity. bro official tournamentல ஸ்கின் வரல ஸ்பான்சர் பண்ணிர மாட்டாங்க bro. They go into Miramar. RRQ though did a great job of just trying to slow down their rotation. Hoxie say, "Oh, come on, Blue Zone, give me a break. Give me a break here." As Benny said, fund allocation இருந்திருக்காது. இந்த இதுக்காக esportsக்காக இருக்காது. It's got to be done. Keep the dream moving forward. These ones if they add strategy more things will fourth race தான் இப்போ என்ன பண்ண போறாங்க? fourth race KRX என்ன பண்ண போறாங்க? இது ரெண்டு தான் என்னோட கேள்வி. எப்படி இந்த ஜோனை டாக்கிள் பண்ண போறாங்க? ஏனா AGL வந்து பெர்ஃபெக்ட்டான ஆங்கிள் வச்சிட்டு இருக்காங்க. fourth race இப்போ எக்ஸிட் அடிச்சாங்க அப்படினா AG வந்து புஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஐ மீன் ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க AG. இதா பாத்தீங்களா AG வந்து ஒரே குட்டைக்குள்ளே விளையாடுறாங்கயா. ஒரு டிப் ஒரு செட்டில்மென்ட் அந்த அளவுக்கு வேஸ்டான ஸ்பிளிட்ஸ் எதுவும் இல்ல. எப்படி சொல்றது? ரொம்ப அதிகமா வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகி கலெக்ட் பண்றதும் கிடையாது. ஏஜி வந்து லைக் அவங்க பிடிக்கிற பொசிஷனே வந்து அவங்களுக்கு போதுமான அளவு சர்க்கிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துற மாதிரியான பொசிஷன்ஸ் தான் பிடிக்கிறாங்க. Super annoying circle here for these teams. This is a lot of open field, very little coverage here to work with. Hi bro, எப்படி இருக்கீங்க? Who's up? Welcome to the stream bro. நல்லா இருக்கேன் bro. Usually at this level we'll see a whole lobby with Flower Age. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Now it's Hoxie left for the squad of KRX. ஒரே செகண்ட். Smooth tracking on that. It was like first class post mate. And it wasn't enough. So that is KRX out. This is a huge opportunity now for fourth rise. Nigma Galaxy, the rest of the lobby. ஒரே செகண்ட் guys, முக்கியமான டெலிவரி வந்து. ஹலோ எங்க போறீங்க?
in the back line. T24 trying to close the gap. Second the floor shots are coming through. AGAL already dropping 2 players. Flower H has been popping off. But what can you do? Man versus machine as the hovercraft is in their face. Valak looking to assist with the nade plays once again as they're getting blown down. Backline's good. Maple removed. And that's how you wave goodbye. What a play from Four Thrives, not hesitating, saying, you know what, we need to take this hill, let's take this fight, and they get it done. So 5 eliminations for them. They move up to 3rd place, but Furia applying so much pressure. They know if we're going to take them out, this is the time to do so. Woo. The detonation from the hovercraft as well, leaving IQ low, but he can top himself back up. Four Thrives certainly living up to the name, Jukes. They've been thriving in the lobby as individuals, but as a unit as well. The crowd is going crazy here. We can hear the Four Thrive chants. Sorry, என்னாச்சு அப்பா சர்க்கிள் அப்படியே இவங்க சைடு எடுத்துச்சா? ஏய் எப்படியா சோன் எடுத்தாங்க? நான் பார்க்கவே இல்ல. KRX அப்படியே என்ன மேல வழியா ரொட்டேஷன் போட்டு. ஓ நிக்மா கேலக்ஸி அது. Honestly, it's going to be if 2 other teams in the circle just என்ன நடந்துச்சு இப்போ? they're able to sneak on in. எங்க KRX காணோம்? Very very difficult. எங்க இவங்கள காணோம்? TT அப்பா ஃபைனலி TT வந்து ஃபைனல் ஜோன் வந்துட்டாங்கப்பா. The mechanical prowess would have to be on point, bro. And like you said, Furia வந்து ஷாக் புடிச்சிட்டாங்க. ரைட். Set themselves up for something special here. Bit of a scout with the 2-2 split, keeping their eyes open for info. Furia என்ன பண்ண போறாங்க? Furia டொக்கா மாட்னுங்கறாங்க. ஆனா சர்க்கிள் இருக்கு அவங்களுக்கு. அது ஒரு அட்வான்டேஜ். Four Thrives really are happy with this one because Team Flash just completely stopped Furia from being able to Oh! Bold-ஆன ஸ்லாமியா? எஃப்எல்து Furia trying to make a play from the shack here. Bows trying to get the heal off, and now Tops with the shot. Wow! Tops சரியான ஸ்பாட் பண்ணாரு. Oh! Team Flash punish. GG. Just like that, the flash in the pan is put out as they clean up. சூப்பரா எடுத்துட்டாங்க பொசிஷன். Furia செகண்ட்ஸ்ல எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. Towards them, Four Thrives advancing up as well, so we've broken off into this 2-2 fight effectively, Jukes. This is the perfect scenario for Four Thrives. Literally, this is the only way they move up is if those 2 teams fought each other. They did, and now Four Thrives have a beautiful open angle to this side of the map. They got a good couple of hay bales to work with. You gotta watch out though, because I see Raouf there with that MG3. 40 vibe AG have here in this situation. Right. Oh yeah, he's going to be Raouf-less. எப்படி அதர் கண்ட்ரி பிளேயர்ஸ் இப்படி ப்ளே பண்றாங்க? ஏன்னா அவங்க இன்டர்நேஷனல் சர்க்யூட் ரொம்ப வருஷமா விளையாட்டு இருக்காங்க. அந்த லெவலுக்கு அடாப்ட் ஆயிட்டாங்க. நம்ம இப்பதான் 2 வருஷமா விளையாடுறோம். Right now tucked in, looking for that window of opportunity, scouting jump spot from Lord, just trying to get now nade strategy would have great right for this zone. More teams would have been alive. Look at that Tops with the welding gun there, repairing those vehicles just in case. So that இவங்க கிட்ட நிறைய நேட் இருந்துச்சு அப்படினா லெஃப்ட்ல இதுவா கோச் கார்னர் எந்த டீமோட கோச்னு சொல்லி you got to use what you got. Nigma Galaxy Nigma Galaxy definitely learned their lesson after that last game. Look at them just single tapping. 40 dinner தான் bro நான் நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து அப்படியே எப்படி சொல்றது சூப்பரா மூவ் பண்ணிட்டாங்க bro 40. அவசரப்படாம ரைட்ல வந்து ஏஜி இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிட்டு அப்புறம் ஏஜி புஷ் பண்ணிருக்காங்க போல. நான் பார்க்கலாம் அந்த செக்மெண்ட் மட்டும் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க கொஞ்ச நேரத்துல. Shots they're taking on the vehicle, disarm, a quick rotate for Four Thrives, make it a bit more uncomfortable. It's a good split. வீடியோ ரெக்கார்டிங் பண்றப்போ ஆண்ட்ராய்ட் வீடியோ ப்ரோ சத்தியமா ஐடியா இல்ல ப்ரோ மென்டிங் பீஸ்ட்ஸ். Furia starting to get some of the same medicine. இங்கேமா ஒன்னு சாரி இன் மொபைலே ஒன்னு கொடுத்திருப்பாங்கல இன்பில்ட்டா அந்த ரெக்கார்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. Slow things down. Bro, my comment. The name of the game here. Oh, San getting picked. Master Series la edukku வெல்ட் bro இல்ல வெல்ட் இல்ல bro நல்லா ப்ளே பண்றாங்க bro BMPS and BJS இல்ல bro என்ன கதை? That's filthy. It was the angle he was playing for so long. வெல்ட் க்கு ஸ்லாட் இல்லையா அப்போ மாஸ்டர் சீரிஸ்ல will be stolen over by Flash. Guarantee that one and rip an extra point away from Furia. The play itself was nice but amounts to naught. 40 பேரை chant பண்றாங்க bro அவங்க. Already it's starting to get a bit of energy in the building. Let's hear it. Let's get it going, baby. Here we go. Oh, look at that. These guys are looking good here as Nigma Galaxy is gonna try and do their best to stop Four Thrives in this situation. Four Thrives looking very, very set up. Team Flash are gonna have that edge side for now, but with Tops getting knocked here, that's gonna make things very difficult for them.
Look at this. Enigma Galaxy inching up little by little, using their utility, using that vehicle. Here come the nades now, trying to throw a red zone on to Fourth Rise. Fourth Rise in big trouble. Here come all the nades. Lore gets a knock on the high zone. You got Falak now having to dodge those nades. Enigma Galaxy nade வெச்சு இங்க மேட்சே திருப்பிட்டாங்கயா. The buggy trying to move out into safety here, but Enigma Galaxy keep applying the pressure. 40 அப்படியே எட்ஜ் விட்டு முன்னாடி வந்துட்டாங்க. பாப்போம். ஆனா இவங்களுக்கு இன்ஃபோ கிடைச்சிச்சு. பலக்கும் ஐக்கியம் மட்டும் தான் அலையுது. பலக்கு ஒருத்தரையாவது தொட்டாருன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். கொஞ்சம் சிச்சுவேஷன் கண்ட்ரோல் வந்துரும். ஓ ரவுஃப் வந்து ஜியோ ஃபனால ஆஃப் வச்சிட்டாங்க. ஸ்மோக்ல அடிச்சிட்டாரியா அவரு ஜிஎஸ். Ralph getting hit from the side as well as Flash see their opportunity to try and steal points. The 4 Thrives cannot survive. They go down. 40 eliminated. Okay. இப்போ Enigma Galaxy பிரிச்சிட்டாங்கப்பா. Quantum Spark ஸ்லாட் கொடுக்கறார். bro அது அவங்களுக்கு ப்ரமோஷனல் பேசிஸ்ல பயங்கர அட்வான்டேஜ் இல்ல. இவரே என்ன bro மன்சாச்சியா நம்ம டிவிஎஸ் ரைட்ஸ் இருக்காரு. ஓ ஓகே அவர்கிட்ட ஆமோவே இல்ல. Shooting the DVS sniper from long range. I don't know what he's going to do with that. It's ambitious but I respect it. What else are you going to do? Doing whatever they can, Jukes. As the action rages on, UMP from the back hits Flash. Another one goes down. Hey Bales, the only cover you've got to play with here. 40 CD ன்னு சொன்னீங்க. bro இவங்க பயங்கரமா அவுட் கேம் பண்ணிட்டாங்க bro. 4 Thrives Enigma Galaxy எதிர்பார்க்கவே இல்ல bro. அவங்க வந்து நேட வந்து அப்படி போடுவாங்க இறப்பாங்க யார் எதிர்பார்த்தாங்க. But this is going to be a tough rotation cuz Enigma Galaxy இத்தனைக்கும் ப்ளீட் ஆயிட்டு இருந்தாங்க. நான் 4 Thrives சொல்லும்போது திருப்பிட்டாங்க மேட்ச் Enigma Galaxy. ஏய் சத்தியமா நான் Enigma Galaxy இப்படி விளையாடுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லையா. Even with the utility they had சத்தியமா எதிர்பார்க்கல bro நான். பாட்டம்ல முடிப்பாங்கன்னு நினைச்சேன் bro நான் Enigma Galaxy. Day 1ல பார்த்தா Day 1 டாப்புக்கு போயிடுவாங்க போல. FL இந்த குரூப் ஸ்டேஜ்லாம் சூப்பரா விளையாட்டு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்ல பாய வச்சிருவாங்க as usual. If you can somehow prone up, maybe get lucky with what's inside, could be a Coops perfectா ஆடுறான் bro. Coops பயங்கரமா கேரி பண்றாரு. கேரி இல்ல எப்படி சொல்றது தாங்கறாரு டீம் அப்படியே நட்சத்திர ஆட்டக்காரர். Furia eliminated. Flash Enigma Galaxy ரெண்டு டீமுக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்சூனிட்டி. Real quick, barely dodging those bullets. I can't believe he survived that. To stand up, sit down, keeping them guessing with the moves. LSD க்கு ஸ்லாட் தரல bro. எவனுங்க the heels coming in. Rauf paranoid on the peak, looking for the BGMS பொறுத்தவரையும் அது வந்து எப்படி சொல்றது நாட்வினோட ஐபி அவங்க நினைக்கிறது தான் அவங்கள ப்ரமோஷன்ஸ் தான் அவங்க மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. viewership promotions தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. Flash the Coops 1v3 அடிப்பாரா Coops 1v3 அடிப்பாரா இல்ல வாய்ப்பே இல்ல. Flash with their first chicken dinner. GG பரவாயில்ல இப்ப Flashமே வந்து அந்த டாப் 8 போட்டிக்குள்ள வந்துட்டாங்க. சூப்பரியா Flashக்கு இப்படி கத்துறாங்க. You can see the crowd going nuts. இனி எந்திரச்சு நின்னு குவைட்டா இருக்கன்னு கத்திட்டு இருக்காங்க. யாரோட ஃபேன்ஸ் அவங்க? That's what we want to see here. That's what PUBG Mobile World Cup's all about. Let's get it going. Hey, a great game though from Enigma Galaxy. You got to give it up to these guys. சத்தியமா நான் Enigma Galaxy வந்து எதிர்பார்க்கல गाइस. உண்மையிலே சொல்றேன். Enigma Galaxy வந்து லைக் ஏதாவது முடிப்பாங்க ஒரு பாட்டம் 4ல முடிப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் Enigma Galaxy வந்து பிரிக்கிறாங்க bro போட்டு. Come on chat subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. And you want to feel what it's like to be at the pinnacle of esports. OG getting down here at EWC. We need to bounce back. Yep. I am not even kidding in subscribe பண்ணாம பாத்துக்கோங்க. subscribe பண்ணிக்கோங்க guys. So excited. And now you can feel that tension though as it rises little by little. Wait ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துட்டு வந்தறேன். நான் அப்படியே லைவ்ல டின்னர் முடிச்சறேன். என்ன சொல்றீங்க? Right. So we still got eight matches left to go for this group. Top 5 moving straight into the finals, and honestly with all these squads how well they're playing, I don't even want to be thinking about the survival stage. No man, that's something for Maxman to worry about. Yeah, we don't put our necks on the line with that one, Jukes. It's too hard to call. The competition's been spicy, and it's crazy as well, having that human element, right? The body language. You can see some of the squads we expected big things from. Some of those egg on your face moments where you got to reset. Big crowd, big stage, gigantic arena. So much noise, it's going to get to you, bud.
Yes, it is. We can Guys. see we got James. Bro, இந்தியால இருந்து எத்தனை டீம் போயிருக்கு? நேம்ஸ் யாராச்சும் சொல்லுங்க bro. Bro, இந்தியால இருந்து 2 டீம் போயிருக்கு. ஒன்னு Orangutan, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா GodLike Orangutan இப்ப விளையாடிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு மேட்சஸ். 4 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் அவங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு 6 மேட்ச் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா GodLike Those final 2 games of the day should be absolute bangers, but I'm glad we're here for it, Jukes. Already, it's been an exciting event, and you can only imagine it's going to get better from here. That is a fact here. So now we're going to see how these teams are going to be able to adapt, and they're going to have to adapt pretty quickly, but I think it's time. We do hear from James and KRX. Thank you very much. Yes, Claris here. As I am 14 team பயங்கரமா ஆடுறாங்க வேற எந்த கேம். Of course, I've got Maddox as well. 14 வந்து the translations. வேற ஆடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க வந்து you guys டீம் எப்படி VXT ல வந்து இவங்களே விளையாடுனாங்க அந்த மாதிரி. in Korea. How do you think KRX came out of that, considering Nongshin Red Force looks very strong at the moment as well? So what do you think? 일단 헉시 선수 첫 번째 질문으로는 사실 올해 초에 로스터 변경이 좀 크게 있었잖아요. 그래서 그런 로스터 변화를 통해서 좀 어떤 점이 좀 개선이 됐는지, 특히나 농심 레드포스 같은 팀들이 한국에 있다 보니까 좀 어떤 식으로 좀 여쭤보고 싶네요. 일단 저희가 뭘 해야 되고 게임 내에서 중요한지 잘 파악한 것 같고, 로스터 변화에는 오히려 제가 생각하기로는 좀 더 좋다고 생각해서 로스터 변화에는 문제가 없는 것 같고, 저희가 이번에 뭘 해야 될지를 잘 정한 것 같습니다. 이번에. Yeah, coming this year, they had roster change, but I think the roster change actually went in our favor. I think we had a really good teammates. But that being said, I think we mostly focused on what we should do in game. D+, so I think all the way we could make a cohesive team play overall. So I think that ஆமா D+ கியா இதல இல்ல. Okay, fantastic. Nongshin Red Force இவங்களும் தான் இருக்காங்க. So far, you got second place to Aurora in that Erangel game as well. A good DK வந்து BMWC qualify ஆயிட்டாங்களா? Talk to me about the team's perspective and if you guys thought you were going to be able to win out that game against Aurora at the end. 이제 또 마지막에 치킨을 좀 아쉽게 탑 에트나 퀄리파이 탑 5 bro. 오로라 상대로 사실 좀 더 잘했을 qualifies to grand finals. Top 5 qualifies to grand finals. Bottom 3 gets eliminated. 사실 좀 더 잘 출발했었는데 좀 아쉽게 치킨을 좀 놓쳐서 그 부분에 대해서는 좀 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 그 판에 대해서는 제가 마지막에 투척이 우리가 없는 걸 알았는데, 투척이 없을 때 좀 더 좋은 능선을 잡고 과감하게 했어야 되는데 그러지 못한 게 패배 요인이었던 것 같습니다. Yeah, so in the last one, Enna bro saapra. Obviously, we Paneer didn't have salad. any grenades stuff. So when we didn't have grenades, I think we should have been more aggressive with taking more on the high ground. Yeah. So I think in that way, I think we made a mistake by not doing so. So I think that was taken away from our that game as well. All right, well, thank you very much, Roxy. Thank you very much, Maddox here, as we have KRX. எங்க கிட்ட கேம்ல வந்து கிரேனேட் இல்ல. அந்த டைம்ல நாங்க வந்து ஹை கிரவுண்ட் எடுத்துக்கணும். நாங்க அந்த தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்றாரு. யூட்டிலிட்டி பேஸ் பண்ணி அவங்களோட பொசிஷனிங்க வந்து அவங்க டிசைட் பண்றாங்கயா. He's been shouting it non-stop, and for good reason. Groups, talk us through game number 3. You guys explain do an incredible 2-2 split to push out Esports, obviously before that final fight against Goat Team. What was going on in the comms? What was the decision to make that 2-2 split and get aggressive? In the beginning, it was to send me as a solo to hold him, but we knew that they were like the main threat to us in that game, so we decided to send 2 to push them and 2 to hold the other team. Apart 2.5 average elimination. Push them, kill them, and then focus on Goat Team, but we lost the game, but it happens. யார் இது ஃபேவியன் மாதிரி இருக்கான்? ஹாக்ஸி வந்து பேசுனது. How many BGMI official tournament இருக்கு ஸ்ரீ bro? ஒரு வருஷத்துக்கு 4 official event நடக்கும் bro. Official event BGMI ல. Reset and they took like they had a good game, good team. Yeah, that's fair. Now game 4, you're in a huge open position. There's so much space, but also there's not much cover. You guys see 4 flags over to your right. அதுல 4 வந்து third party tournament organizers ஓட collab பண்ணி நடத்துறாங்க. Loads of space. How was that kind of craft நடத்துறாங்கன்றதுனால அதுவும் official event ஆ தான் count ஆகும். Incredible position for yourselves going into the final stages of that map. Talk us through kind of like how Ralph was kind of BGMS third party bro, as it were. BGMS வந்து இவங்களோட IP. Later in the zone, they'll be all stuck in one spot.
And so as soon as they went to the all just threw Nodwinoda IP அது எப்படி sky championship அந்த மாதிரி அது. And that was it. Fair enough. Finally, before I let you go, buddy, you didn't have an opportunity to compete at PMGO this year. However, obviously, you've rejoined this team for this event, this LAN. How have you got yourself prepared, both mentally and obviously amongst the team, to come into the event like this and perform so well straight off the bat? Of course, we had a tournament before this one in Macau, and we didn't do great. So that kind of like woke us up to do better for this World Cup. Everyone wants to win the World Cup, and so do we. That's a fair point. Short and sweet, love it. Coops, thank you very much for joining me in this interview. Best of luck to the rest of your games today for Enigma Galaxy. But for now, we're going to go somewhere, and we're going to be back with more PUBG Mobile for you guys. See you later. வாங்க ஏதாவது பேசுங்கப்பா. ரைட் கைஸ், ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துக்கிறீங்களா? இல்ல கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவாங்க. இந்த ஒரு 2 ஆட் ஓடும். 2 ஆட் ஓடுறதுக்காக எதுக்கு பிரேக்கு? சத்தியமா பத்தாது. என் தம்பி தான் நானே சாப்பிட்டு என் தம்பி ஆர்டர் போட்டுக்க சொல்லப்போம். I am eating your dinner, bro. Order. Cristiano Kumar, வாப்பா. Cristiano Kumar கூட மெம்பர்ஷிப் நிதிட்டார். ஓ கடவுளே. நெக்ஸ்ட் இயர் ஸ்கை ஸ்போர்ட்ஸ் டோர்னமெண்ட் எதுவும் வைக்கல ப்ரோ. வை ப்ரோ? இந்த இயரா ப்ரோ? அவங்களுக்கு ஸ்லாட்டே இல்ல ப்ரோ. ஸ்லாட் டைமிங்கே இல்ல ப்ரோ. ஸ்னைப்பி ப்ரோ அதான் சொன்னாரு. நாங்க கேட்டோம், ஆனா எங்களுக்கு ஸ்லாட் டைமிங்கே கிடைக்கல. எல்லாம் ஆல்ரெடி ஃபுல்லாவே வந்து இந்த டிஓஸ்க்கு வந்து பிரிச்சு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு வேற ஏதோ ஒரு ஐபிஓ இருந்துச்சாமா. சிஜிசி நடக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ரிசோ ப்ரோ ஆல்ட்ரிகோ இல்லையா? இல்ல ப்ரோ, ஆல்ட்ரிகோக்கு பதிலாக தான் ஆர்ஆர்கியூ வந்திருக்காங்க உள்ள. வந்துட்டாங்க. Where? Hang on. Where are we going, Barney? Oh, it's coming back to us. Oh, hi. Okay, there you go. Now we're back where we belong. Somewhere. We ended up going somewhere, and it's none other than here at the studio with Lace, Maxman, Neptura, and the 7WG. Team Flash was able to perform so well as that last game, but honestly, KRX akka pere lace guys really good so far. snacks order pottu vidunga, break edukren. All those regions doing really lace good. KRX were looking absolutely fantastic today, and it's really good to see during the interview how they were able to build back some confidence and strong team play after all of these shuffles they had at the start of the year in Korea's like the big Korean shuffle. But this fight in particular, this was game 2, the first Orango of today. One of the goated slank pa satyam a lot of smokes coming out, and then you see blue color packet da bayangama. Ungaloda favorite lace packet nu solunga. The reaction time of this push is absolutely incredible, but then the nades, 1 grenade, 2 grenades, 3 grenades coming out, boom, squad wipe. One of the quickest fights I have ever seen in this esports. What a play from KRX, so damn impressive. Idu pona match nadanja munadi matchla very nice nades. I'm happy you enjoyed that segment. We were very nice nades. It's great. I'm okay. Great nades there from KRX. Yeah. But Team Flash, I'm gonna have to send it back to you, Max, because with this squad, I mean, we finally saw what I feel like you've been wanting to see out of Team Flash. That they can frag out, and not only that, they can also win games, because it has been a bit of a hit and miss as well at the start of the day. They ended up securing the top 5, but besides that, they were really not edana pannangala bro. Ipada vanden no, okay, moving lace akave bro. Na bro, vulgar as you said, right, a little bit of a slower start, especially that first Orango green today. lace da eppadi saapringa green lace and onion adana distance side of that build. எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதியா. நடுவுல ஆனா சாப்பிட்டு நானும் அதுக்கிட்ட எனக்கு பிடிக்கல. I was actually slightly wrong of that play because they put வெயில் காலத்துல பிடிக்கல, மழை காலத்துல பிடிக்கலன்ற மாதிரி இருக்குது. And one very crucial point of this game for Team Flash. ஓவர் டைம் நல்லா இருக்கு. ஓவர் டைம் என்னடா இது அப்படின்ற தகட்ட மாதிரி இருக்கு.
save Blue color as much ammo as possible for that final push onto Nigma Galaxy to Maja get the win. The small, minute details are what makes these winning moments possible for teams such as Flash. No, it's so good. It's a great point you bring up. Insta ID சொல்லுங்க bro. Loves to do these massive splits. Shri_SR70 bro. Zone exactly for this reason. Blue தான் மஜாவா இருக்கும். Is going to go their way or go in a direction that favors them. They will always be in zone no matter where it goes. So it's a really good setup play from them in the mid game. And then they're able to just play off of that. That Shack play was really good. They're just able to use, this momentum pushing forward with these trying to get anywhere at all times. They know exactly where Nigma is at this point because they just had that massive team what change you will do. They're able to use the terrain to their advantage. A very good game from Flash, I think. தெரியல bro அது வந்து அவங்க எனக்கு ரெண்டு பிளேயர்ஸ் பத்தி ஃபுல்லா தெரியாதுல இன்ஃபேக்ட் நாலு பிளேயர்ஸ்மே வந்து இப்போ எனக்கு ஃபுல்லா தெரியாது மேண்டி ப்ரோ அதிகமா விளையாடி நான் பார்த்தது இல்ல இப்போ ரீசன்ட்டா அபிஷியல் ஈவென்ட்ல மோஸ்ட்லி மெயின் ஃபோர் தான் விளையாடுனாங்க ஒன்னு அதுக்கு அடுத்து ரோல் ப்ரோ வந்து காம்படிட்டிவ் சைடுல அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் அவர் லைவ் பார்த்தா நல்லா தான் விளையாண்டாரு நிறைய ஓவர் எக்ஸ்போஸ் ஆற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்க இப்ப விளையாடிட்டு இருக்க லாபிஸ்ல இட் வில் வர்க் பட் ஒரு டயர் 1 லாபி போனாங்க அப்படினா அந்த இடத்துல வந்து ஈஸியா நாக் வச்சிருவாங்க எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டு இருந்தாரு நிறைய ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் பார்த்தேன் நான் indeed and for everyone truly watching don't forget that you can actually experience the ஹல்கோட கேமோட அப்ரோச் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மாறிச்சா என்னன்னு தெரியல நான் கேம் பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் அதனால join the exciting activities ரோல் நல்லா விளையாடுறாரு accuracy நல்லா இருக்கு ரோல் கிட்ட accuracy and faster இருக்காரு some awesome rewards a t-shirt a tote bag and the Spider-Man activity set உங்க ஐடி யாரு கேட்டா லேசக்க ஐடி சொல்லுங்க watch the matches live cheer in the fan zone and you might get a chance to win some awesome stuff special weekend appearances there'll be some mystery guests okay பொரி தான் நல்லா இருக்கும் all that awesome stuff with the fan zone. You were trying to say something about 4 thrives there, Max? I saw you getting no? It was really just a meme of like, I want to put the William Dafoe. Orange down, blue down. Yeah. Blue down, good. That was all I had to add. Great analysis from your boy. Wait. Before we go to overall, come back to us real quick. Thank you, Tomash. Because right now I want to do something. Before we see the overall, Furia, before this match, they were in the bottom 3. And I want to start a segment called Maxman Likes to Curse a Team. Because he was able to pick, who was it, Silence? So Silence is my MVP of the entire tournament. Oh no. But they did good this game. He just threw the chicken at me. They did Deserved. Good. So it's not just yet. Okay? Don't watch yourself. Like me on Instagram. Let's do this. You can actually reverse it. Grab the chicken real quick. Say something bad about Furia. Furia? Alpha 7's better. Damn, okay, you really went deep cut on that one. Let's take a look at the overall so we can see the standings so far after 4 matches. That was actually I don't believe it, but you said first thing that came to mind, there was nothing worse than that. Right there, Max. Nigma Galaxy, a huge surprise for everybody as they have been showing up today. Car spray 40 points total, currently in first place and actually overtaking KRX Natura. தெரியல ஒரே மேட்ச் தான் பார்த்தேன் have good games in two Linux and Manti change பண்ணி Adrock play standard ஆட் பண்ணா நல்லா இருக்கும் as something one little point I do want to make தெரியல bro எனக்கு நான் கேம் பார்த்தா தான் என்னால சொல்ல முடியும் கேம் பார்க்காம என்னால சொல்ல முடியும் the west side of zone basically doing something very similar to Team Flash right Max I don't know Manti troll இன்னொரு செப்பரேட்டான டீம்ல ஒரு ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது and Proton TT க்கு வர சான்ஸ் மேபி தோணுது there is no way Proton comes to TT response or not in response but on the opposite side of that they were using the welding gun to A7 better vehicles and in a field nakkalya avunundra mari iruppa அவர் பண்றது have that extra cover yeah if they had a hovercraft it would have been really a good use of that welding gun but you know what they did have the regular vehicles but here on the second page of the rankings we need to highlight evana break poine irukadu paatuka Al-Ula Club Esports and you know what I don't think I'm too disappointed in like the 2 other teams but the most disappointing one for me in particular is Al-Ula they kind of gave me a bit of hope I was like oh my god me so good in the spring season in some of those events even globally we've seen some real sparks from this squad Claw in particular and Quick with just 2 individual fragging powerhouses and they kind of slowed down and right now 16th position I feel like they are way better than the bottom 3 we can see a comeback from this team hopefully by the end of today on Miramar. I'm actually a bit disappointed by Exports Rejects. Halko team vera Halko world team vera well I was talking with the players Halko world team na having some communication issues hopefully that's going to end up changing it's been 4 matches one team that I know you're currently disappointed with Neptura is none other repeated irukapla Hanzo why is that
Spit. What? Okay, how do I say this? It's not very nice. No, honestly, Hulk good. Why Hulk in a global are we taking a fight, getting a knock, and then Hulk கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் என்னன்னா அவன் மிஸ்டேக் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டான். டிஃபெண்ட் பண்ணுவான். Actually, while you were focused on a knocked player, we're actually going to be able to come in. Hulk ஓட மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் இது பிரச்சனையா தான். Congratulations, it's going to get you real far. versus Ulf in the last match. That is true. I mean, look, I'm happy with the aggression that they've shown. So from match number 1, whereas prioritizing placement, they took the risk. They took the drive-by risk to be able to capitalize on their eliminations. I wish that they would have done that. Maxman overall tournament prediction ஜடா போடுவாரு. நீங்க என்ன bro ஒவ்வொரு மேட்சும் ஒவ்வொரு ஃபைட்டுக்கும் அவங்க ஜடா பலிக்குது. Plus eliminations into the late game. But Rota நல்ல பிளேயர் தான TTK ஏன் வர வாய்ப்பு இல்ல. Exactly what I was hoping to see from them. So I was excited to see that. இப்ப எடுத்து ரோஸ்டர்ல செட் பண்றதுன்றது it's a gamble. Able to like at least get something. இப்ப DT நல்லா போயிட்டு இருக்கு. சோ அதனால அவங்க அந்த ரோஸ்டர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணனும் அப்படின்றது அந்த தாட் எடுத்துக்க கூடாது. Able to have that aggression as well. Like one thing that is very different when you're playing in your home region and then going into a global event is like those slight timing mistakes. அதுக்கு சொன்னாலே அந்த military bridge split தான் வீடியோலாம் போட்டுருப்பேன் பாருங்க நான் அதுக்கு. So quickly நான் பார்த்து சதறிட்டேன் நான். Raven Esportsல Hulk விளையாடிட்டு இருந்த டைம்ல PMGC at the end of this year that's going to get crazy based on who qualifies. But yeah, I feel like just more confidence and just fixing those slight timing issues could really help them get so many more point averages. SriOP வந்தா எல்லாம் officially நம்ம கப் தான். For OG, a lot of people don't have them currently in top 5 and it's showing why, but we do have them going to survival and right now they're hitting those metrics, but hopefully they'll end up improving a lot more. But before we actually go into game 5, let's send it over to our amazing Blank. Messi is equal to North Indian SriOP. That's right, thank you very much, guys. Of course, we want to we want to reminisce and go back to game number 3. We do. And talk about a theoretical notion. Could Nigma Galaxy have won that game? Talk to me, Blank. What do you think? It's some real philosophical notes going on right now. Yeah, I feel like there was a moment where if they didn't push Ulf, potentially Raven Hulk team is summer team actually in terms of his knowledge about it, how they wanted to go down. He said it all just felt a little bit. Ari brother, your WhatsApp in game train came through. There was a big issue, right, for when GOAT started to push. But I feel like Nigma Galaxy could have absolutely won that game. But so far, they've come very Nitish close. bro, எனக்கு இன்ஸ்டால மெசேஜ் பண்ணுங்க bro, நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. Did Hulk play BGS BMPS? He was saying that ஆமா. on the left side, it was only a BGS #7 யா Hulk ஓட டீம். They kind of looked at that field position. 7 9 தெரியல. டாப் 10ல வந்தாங்க நினைக்கிறேன். 2 second place. TTSUP இல்ல DXUP. I think that they're kind of on the track. ஒரு 5 வருஷம் guys. They are, sorry. I mean, சொத்து சம்பாரிச்சிட்டு நான் D இறக்குறேன் guys. Is an unheard of position in Rondo where you go out as a full 4-man in the first 2 minutes of the game to now being up there on the top 5. This is a fantastic result. They've been gambling, they've been taking risks, and now is the time to spam you were captain. Do you think the Coops are being here now properly with the roster? இன்னும் match play start ஆகல தெரியல bro பேசினே இருக்காங்க bro. Coops here alongside the roster. He did miss out on 1 or 2 of the internationals. He always knocks it out the park. He's a good lad. I think Coops is a genuinely a very, very good player. I think he brings the team together. I think Lord bounces off him very well. Satan and Ralph play very well as a 2-man, but you do sort of need a player for Lord to bounce off of as well. TT ஓட எல்லா unofficials நல்லா ஆடுறதா எல்லா casters சொல்றாங்க. TT இந்தியாவோட டாப் 16 Tier 1 டீம் ஓட ஆடும்போது choke பண்ற மாதிரி இருக்கு. மிச்சபடி எல்லா T1 T2 TT கலந்து இருக்கிற டைம்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல ஃபயர் really high heights today. நான் brutalaன ஒரு honest-ஆன ஒரு விஷயம் சொல்லவா. None of the actual Tier 1 teams will take the third party event series. அவங்க எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணுவாங்க. பயங்கரமா எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணுவாங்க. Beautiful connection there with a microphone. வந்து இப்ப இந்த GodLike இவங்கலாம் சாம்பியன்ஷிப் பத்தி எப்படி பாத்தீங்க? எப்ப பாத்தீங்க லாஸ்டா? For another spectacular game of PUBG Mobile. Casual-ஆ விளையாடுவாங்க. இது பயங்கரமா எக்ஸ்பெரிமென்ட் பண்ணுவாங்க. You know what that means, jokes? It's PUBG time. That is right. Just any card. Official events வரும்போது அப்படி இருக்காது. Baby, let's get it going. We are headed to the desert. 2 more matches left to go. And at the end of this one, we are halfway done. உங்க இன்ஸ்டா என்ன bro? Shri_SR70 bro. Just a reminder for anybody that could be just tuning in. I don't know why you weren't here on time because this has been a wild show so far.
But remember, it is top 5. Top 5. எனக்கு தெரிஞ்சு சீட் ஓகே அவங்க EWC போட்டுருக்காங்க ரைட். Their keys will be crushed tomorrow, and the rest of those teams are going to have to make it happen in the survival stage. But it ain't over yet. Let's get எவ்வளவு production cost இருக்கு? Oh yeah, baby. Another plane path on the go. We start to change the scenery, like you said, moving into Miramar. Hopefully should be another exciting game as well. We've seen an exchange of blows from various different squads today, Jukes. It's been kind of hard to predict if it will be a consistent talent run in from all mindset, of our teams, but known quantities building up their points. And the top 3 right now looking a little bit more defined. It's good to see some of the big squads. Yeah, now we got Enigma Galaxy. Some potential is all up the way to first place. So they're ready here as we take a look at the most eliminations. Balak still owns that top spot. 13 me asking in 2026 ஒரு வழியா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ரெஸ்ட் போய்ட்டு வந்தாங்க guys. Coops not far behind. இங்க பிளேட் பாத் எங்க இருந்தீங்க? And now you look as far as when it comes to truck stop அந்த ரைட் மலையில இருந்து அப்படியே வேலைய வரியுமா? 2300 with Coops right behind him. Good to see, man. You got to give that shout out to Balak as well, right? Instantly came in like an inferno, but I think he just hit his stride immediately from game 1 where the shots were on point. It's the way he's going into these fights as well. He's just handling himself with this almost arrogant like confidence where it doesn't matter what's around if he just hits his shots, plays his game, doesn't seem to buckle under the pressure that you know is there. It's a big stage, a lot of excitement. Paris has been getting loud as well. And we've got our zone for this one, Jukes. That's a lot of water, buddy. That's H2O for you. That is way too much water. We got a crazy shift on the Puerto Payaso. Let's see who's going to be able to make them moves. Can you imagine we get that island finish here? Oh, don't even. In Paris? Oh, don't even. I should have even said it. I shouldn't have even said it. Like, drop the Eiffel Tower in, mate. That's all we need. Let's get it on brand, Jukes. That's what I'm talking about. That's that synergy right there. But hey, you know what, teams? Drop in safety. I'm back. See, you know, because every time we go into a different map, especially on day 1, never know if we're reach one of those hot drops here. Enigma Galaxy உங்க Discord, Insta அப்புறம் எல்லா லிங்க்ஸும் descriptionல ஆட் பண்ணா பார்க்க கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். நான் பண்ணிறேன் bro. பெர்ஃபெக்ட்டா. That Naruto. Discordலாம் ஓபன் பண்ணனும் bro. Quick and fast and in a hurry. முன்ன இருந்துச்சு. மெயின்டெய்ன் பண்ணாம அப்படியே விட்டாது போயிடுச்சு அந்த ஹேண்டிலிங். I've not heard him say anything else other than Dr. Leo, welcome to the stream, bro. We know you love it and you're rightfully so in that opinion. But hey, you're right on the money. That last game, obviously pretty aggressive on the hot drop, right? GK versus GOAT. Didn't really work out too well for GOAT, did it? இவங்க என்ன ஓஜி என்ன டிராப் கிளாஷ் எடுத்துட்டாங்களா? His legs resulted in him falling relatively middle of the game, but gets nothing from it, just the solo. So goodbye to any points being earned on that one. Learn from your mistakes, drop in further up. They're going to keep themselves safe. Nose is clean, at least for the opening drops. Yeah, very safe here. I like to see that here, because right now it's honestly crunch time, especially for, honestly, these teams at the bottom, right? We've been talking about the squads up top, but I mean, what is going on? RJC வந்து இம்பாலா எடுக்கறாங்க. Thundertalk Gaming, 15th place, only 12 points on the board. X-Force Rejects right next to him. Aula in really big trouble with only 10. Honestly, if they really want to extend their OG 11th position போய்டாங்க. இப்படியே இருந்தா எலிமினேட் ஆயிருவாங்க போலயே. Here now, and that could be just enough to at least extend that tournament just a little bit longer. Needs to give yourself some sort of confidence as well. Like you say, right, getting towards the end of day 1 here, it starts to sink in the reality of the situation. You're down those bottom 2 spots. By the time you get back to the hotel, but it's the fear that creeps in. You never want to leave your fate in the hands of another team. Definitely do not. மச்சா zone island zoneல வராது bro. Over $1 million on the line just for this. ஏங்க நான் first zone பார்க்கல. சரி ஓகே செகண்ட் zone shift அப்ப பாத்துக்கறேன். 2000. But as we get to the finals, இப்படி தான் ஓவர் ஹைப் பண்றீங்க TTA, பட் ஒரு டைம் கூட அவங்க டாப் 3 கூட வந்தது இல்ல. And that's what everybody's going to be hunting down right here. Potential இருக்கு bro. அங்க போய்ட்டு செக் பண்ணிடுறாங்க bro. Third place. This could be a good game for these top squads though to make that gap, right? Just in case tomorrow. OG சுமசரா போகல. நல்லது. ஆமா OG சான் மார்ட்டின் போய்ட்டாங்க. நல்லது. To those finals. That's where you want to be. சான் மார்ட்டின் uncontested tournament here only going to get more and more enticing. Last game since pakam hard shift adicha chances for flash dinner again.
பாப்பா இவர் வந்து ஃபிளாஷ் கண்ணி கைஸ் இவரு அரிஸ்டார்கி எல்லா முறையும் ஃபிளாஷ் சாம்பியன்ஸ் சீரியன் பிரெடிக்ட் பண்ணும்போது தான் ஃபிளாஷ் செத்துருவாங்க பாட்டம்ல. ஒருத்தர் சொன்னாரு டிஸ்கார்ட் சர்வர் ஓபன் பண்ண போறேன் மல்டி லாங்குவேஜ் அந்த சர்வர் பிளேயர்ஸ்லாம் தேடி ஃபார்ம் பண்ணலாம்னு. அதுக்கான ஆடியன்ஸ் பிடிக்கிறதுக்காக தான் இங்கிலீஷ் சேனல் ஓபன் பண்ணது. ப்ரோ பிஜிஎம்எஸ் லேன் ஈவென்ட்டா? ஆமா ப்ரோ. போன அஃபிஷியல்ல லக் தான் ஃபைனல் போன ஒரு பாயிண்ட் இல்லனா அதுவும் முடிஞ்சு விட்டுருப்பாங்க. போன அஃபிஷியலா இல்ல பிஜிஎஸ்ஆ? Enigma Galaxy first மேட்ச்ல லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இருந்தாங்க ப்ரோ. ப்ரோ நான் சத்தியமா Enigma Galaxy ஆடுவாங்கன்னு எதிரே பார்க்கல ப்ரோ. நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. Enigma Galaxy பாட்டம் 4 ன்னு தான் ப்ரோ. நான் எனக்கு ரெண்டு டீம் சர்ப்ரைஸ். ஒன்னு Enigma Galaxy டாப்ல இருக்குது, இன்னொன்னு வந்து தண்டர் டாக் பாட்டம்ல இருக்குது. NSV OG 11th பொசிஷன்ல இருக்கு. என்ன ப்ரோ அவங்க எனக்கு ரெண்டு மேட்ச் போட்டு விட்டாங்க ப்ரோ. They end up winning PMGO season 1, something that honestly a lot of people didn't predict. Their fans went wild, brought home a global trophy on the side of Pakistan, but now we're going to see X-Force Rejects getting into a battle with GK, and this is a loss they just can't afford. Well, our opening elim of the game then go in the way of Ragnarok as he slams down early and gets that first pick. Ahmed Fro. So reject, probably feeling a bit rejected on that PMGC one. la DK 1 by 1 point so adha bro avoid toxicity in the chat guys. It's tough, especially considering that they were already in அப்பலாம் பார்த்தா PMMA ல வந்து ஃபியூரியாக்கு வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் லீட் வச்சிருந்தாங்க. அவங்க ஒரு பாயிண்ட்ல லீட் வச்சிட்டு PMMA ல அவங்க இது அது என்ன இந்த ரூல் but still 3 players up. Smash rule வடி நிமா the Nongshim Red Force வந்து சாம்பியன்ஷிப் அடிச்சாங்க. அது அன்லக்கா TT IGL இல்ல rotation and find their little தண்டடாக்ல ஐஜிஎல் இல்லையா? ஏன் சொல்றீங்க? இன்டர்நேஷனல் லாபில ரொட்டேஷன் ரெடியா எடுக்கறாங்க. I wouldn't mind. Let's do it. ரொட்டேஷன் வைஸ் வந்து எப்படி சொல்றது ப்ரோ? மேப் கண்ட்ரோல் தான் ப்ரோ இன்டர்நேஷனல்ஸ் பார்த்து வைக்கிறதே. Let's go. ரொட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே எப்படி சொல்றது? ஒண்ணா அரவுண்ட் தி சர்க்கிள் இல்லனா வந்து விசிபிள் ஜோன் வச்சு ரொட்டேஷன் எடுத்துறாங்க. See if it happens once again. அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஓஜி டாப் 2 வந்து கில்ஸ் அடிக்க போயிருக்கலாம். பயங்கரமா பாசிவ் ஆட்டாங்க. பழைய டிடிக்கு டஃப் கொடுத்தாங்க. ப்ரோ டிடில சாரி ப்ரோ டாப் 5 எவ்வளவு க்ளோஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. 40 45 27 26. ஆமா டாப் 5 க்ளோஸா இருந்தாலும் கீழ அதுக்கு கீழ பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல ப்ரோ. அந்த டாப் 5 கிட்ட பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் தான். என்ன சொல்ல நண்பா என்ன ஃபியூல் கேன் பின்னாடி போட்டு வரீங்க. ஓகே அவங்க அயாலாக்காக விட்டு வந்துட்டாங்க. The upset. Furia என்னையா 12வது இடத்துல இருக்காங்க. Gets a bit uncomfortable, bro. TT ரிலீஸ் கிங் ப்ரோ. கிங்லாம் அவங்க எப்பயோ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. அவங்க the level of competition. இந்த PL ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோ வந்தப்பே போயிட்டாரு ப்ரோ. கிங் அங்க விளையாடவே இல்ல ப்ரோ. Start catching these matches. I walked by a lot of these players and I saw their coaches and pretty heavy conversations. TT la Jimmy IGL but not playing. Abhiya I was like, "Oh, you know, good job. It's okay." No, it was pretty much just like what are you doing, right? Alka BGMI semi போகணும்னு நினைச்சே 26 ல. So the pressure is definitely on here. கஷ்டம் bro. 300 of players some squads, right? Enigma Galaxy lost that game. கஷ்டம். அது அண்டர்டாக்ன்றத தாண்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்மி எல்லா பிளேயர்ஸ்க்குமே. But end up having a good bounce back couple of matches and now they're on top of the leaderboard. Luck இருக்கணும் bro. லாஸ்ட்ல 1 பாயிண்ட் குவாலிஃபை 50% luck. Yeah, let's see where that next zone is going to go, baby. We're going to win the water. It's a OG லட்டு ஜோன்ரா. Mainland. It's going to be a La Bendita finish. நல்ல வேலை. So all these teams on the south side, that's going to be 4 thrives. Going to have to start making their way on up. TT AJ இருக்காரா? AJ லாம் இருக்காரு. AJ சிட்டிங் அவங்களா இருக்காங்க. Focus on what's yet to come. AJ சிட்டிங் அவேக் like you touched on there, bro. So many small margins that have defined some of our YG எந்த group bro? Ammunition economy being YG வந்து second group bro. B group. Big change up from them though. We heard from the man himself about the setup with the call with the late nades. It was like 12 nades back to back. Crazy. That was horrific to be under. You go from thinking, yeah, we can kind of bro அவங்க சொல்றது Hicho Esports சொல்லையா நீங்க அப்போ? Hicho Esports சொல்லையா? Hicho Esports BGS 2026 பத்தி சொல்றீங்களோன்னு நினைச்சேன் நான். You tell as much as you possibly can. Enigma Galaxy, we're not wasting any of it right there. And you know, speaking of like resources,
That's the one thing that you really அப்படி பார்த்தா எல்லாமே லக் தான் 50%. இந்தியால இருக்கிற ஆர்க்ல டிடி one of the old ஆர்க் தான் ப்ரோ. ஆர்க் ப்ரோ ORG. ஆர்க் இல்ல ORG ஆர்கனைசேஷன். Fresh vehicle. ஆமா one of the old way to win this one. And this is a very typical game now. He's still stage number 2, only one player. என்ன ப்ரோ 1 chicken எடுத்தா டாப் 1 வந்துருவாங்க போல. Day 1 அப்படிதான் ப்ரோ. It's gonna get hectic. Everyone lining up to climb. இன்னும் யாரும் டாமினேட் பண்ணலல. சரியான knock. Finally there's a bit of noise. Flash once again playing their card. Hi bro, Sara Pambu, welcome to the stream bro. எப்படி இருக்கீங்க? Master Series format and matches date confirm ஆயிடுச்சா bro? Angle good spam slight tag but not enough to convert it into a frag on the getaway. ஆகிருச்சு. Push this at all. Yeah, you just got to let Aurora find their way in. Nice little pick off there. In the zone வரைக்கும் one elimination international lobby. 3 players up now. Reef is getting taken out. இந்தியன் லாபியே இப்படி தான் இருக்கும். என்னையா சொல்றீங்க? Starts flexing. இது மிராமர் மேட்ச்னா அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கும். மூணாவது zone தான் ப்ரோ ஃபைட் ஆரம்பிக்கும். நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ரி ஃபார் பிக் இவெண்ட்ஸ். Thank you ப்ரோ. Thank you. நன்றி ஹெல்ப்ல. Let's hope for the best. Not here. Yeah, not that one. No. டோட்டல் எத்தனை குரூப்? டோட்டலா வந்து ரெண்டே குரூப் தான். இந்த குரூப் இன்னொரு குரூப். கிரண் குமார் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Like some of the squads that have had a bit of a rough day today. ULF வந்து அவ்வளவுதான் போய் புடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் டிராப் வருதே. லைட்டா காட்றாங்க. Third zone. இனிமே தான் ஃபைட் வரும் guys. I have a feeling Fury are going to do something here. I mean, they're on that western side of the map, right there underneath that La Vendita sign. And the zone ends up going in their direction, so another good sign for them. Let's see. அவங்களுக்கு செம்மயா ரொட்டேஷன் டைம்ல வந்து ஃபினிஷ் கார் ஸ்பேஸ்ல ஃபினிஷ் எடுக்கலாம் அவங்க. We still got a lot of squads. Aurora being one of them. AGAL. Will OG qualify for direct final? எதுல கேக்குறீங்க? கஷ்டம் bro OG qualify ஏனா வந்து too much contenders in this lobby. Side is usually wide open, so I'm expecting to see some teams kind of fire power wise வந்து இங்க பாருங்க அந்த டாப் 5 டீம்ஸே பாருங்க அந்த டாப் 5 டீம்ஸே வந்து அவங்க contenders. Bit of info spotted here. Nigma Galaxy la surprise அடிச்சிட்டாங்க. இதே ஃபார்ம்ல விளையாடுனாங்கன்னா Nigma Galaxy வந்து சாம்பியன்ஷிப் கூட அடிக்கலாம் பட் ஃபைனல்ஸ்ல சோக் பண்றாங்க Nigma Galaxy. Shot straight on target. சாம்பியன்ஷிப் கூட அடிக்கலாம் அப்படினு சொல்றேன். அவ்வளவுதான் Nigma Galaxy வந்து போட்டு பிரிக்குறாங்க ஃபிளாஷ். லார்ட் காலி. Should be a free flush on Lord. Aurora on the road as well. In case OG final select ஆனா கார்டலுக்கு பிரஷர் வரும் தான் bro. ஆமா bro. Being true to their name, they're not wasting no time. Psychological pressure இருக்கும். And now win is அவங்க போய்ட்டாங்க நம்ம போணும் அப்படினு சொல்லிட்டு அவங்க பிரஷர் ஆயிடும். But Aurora Gaming, oh look at that top and Docker. They stuck between lot of teams. They have the settlement bro, so not a problem. Putting in that work. Both these teams just kind of driving around trying to find safety anywhere they can get it. Hey, far back as well. That's Scarface from சொன்ன உடனே அடி வாங்குறாங்க. with the bolt action. அதான் சொன்னானே. Hits that, snipes one down, and Aurora absolutely wiped off the battleground. Mopped up like a spilled drink, but that was quick. Oh, that was way too quick. Gotta pick that up here as Falak now with the shotgun. Trying to get the knock here. Tops is in big trouble. He's down to 1 HP, but Bo's able to get that support. IQ though gets his revenge as well, and the instant thirst. Falak is in a safe position for now. T24 going to throw out those smokes and try to pick up their main fragger quick, fast, and in a hurry. Okay, the Zenda comment is very good to see from IQ. Big brains, but bigger brawn. 4 trays. FL gali nenikiren guys. To buy time for them to reset off the engagement. Similar இந்த மேட்ச் நல்லா விளையாடினாங்கன்னா FL வந்து கிளின்ச் பண்ணிருக்கலாம் மேல. See if they can get him recovered and live to fight on from it. அரிஸ்டார்கி ப்ரோ அரிஸ்டார் சொன்னீங்களா FL CD இந்த மேட்ச்னு அது லாஸ்ட் சைடு வந்து ஜோன் தூக்கி போட்டுச்சுனா சவுத் இன் சைடு சொன்னீங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து லாபெண்டிட்டா ஜோன் ஆயிடுச்சு That's two of our top squads. That's it. Second, fourth place are out. Huge opportunity, especially for a team like Fourth Drives to put themselves back at the top of the league. Group stage bro. Channel name change to SriOP na. This group stage or semis? Group stage bro. There is no semi-finals. Only group stage, survival stage and grand finals. Steal away some eliminations.
as we head into our next circle. It's Whoa! to the north. Shifting on through goat team potential. இப்போ வந்து அங்க ஒருத்தர் வராங்க ஒரு டீம் வருது பவர் 8 அவ்வளவுதான் ஃபினிஷ் ஓஜி குடுறாங்க गाइस ஓஜி ஒரு ஃபினிஷ் எடுறாங்க a major 14 from the lineup and start to snipe down ஓஜி ஒரு ஃபினிஷ் எடுறாங்க ஆர்ஜேசி அடிக்கலாம் bro ஆர்ஜேசி see everyone starting to usher their way forward பாட்டம்ல இருக்காங்க bro ஓஜி ஈஸியா இது பண்ணலாம் bro catch whiff of the drive by reverb from reject on the அவ்வளவுதான் அவங்க அவாய்ட் பண்ணிட்டு போய்டாங்கயா with some safety to play நண்பா அட்டங்கி வேணாம் இந்த சர்க்கிள்ல நீங்க வெளியில ஓட கூடாது பின்னாடி மலைகள்லாம் இன்னும் சர்க்கிள்குள்ள தான் இருக்கு அந்த சைடுல டீம் இருக்காங்க That vehicle is smoking. It's on fire now. One more shot's gonna do it. Devil surviving. Barely there as that vehicle just exploded. But TT AJ name Tamil mari irukku bro. Bro Ajay illa bro avaru AJ TTG. AJ. Suppose it makes sense. OG defend பண்ணா டின்னருக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஜோன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது மேன் லாஸ் இல்லாம ஆடணும் ஓஜி நல்லா ஜோன் எடுக்கறாங்க காட்லைக் நல்லா ஃபைட் எடுக்கறாங்க barely able to make it out there. ஆமா bro ரெண்டு டீமும் two different extreme யா a little bit longer here. இல்ல ஆனா வந்து காட்லைக் வந்து காட்லைக் ஜோன் எடுத்துட்டாங்க அப்படினா கன்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க. They're going to be holding this ridge line for now. ஆனா சில நேரம் ஜோன் இப்படி எடுக்கவே மாட்டாரு மானியா எஃபர்ட் போட மாட்டாரு ஜோன் எடுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும் சில ரவுண்ட்லாம் BGM BMPS ல ஃபர்ஸ்ட் 2 ரவுண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா oh easy for bad boy get the flush shots ringing out back and forth players from all over the place getting knocked again பொட்டியா to make a play here on flower ஆமா ஓஜில ஒரு ஆள் பொட்டி யாரு ஆட்டங்கியா had the read with a quick flick but wasn't fast enough to make எப்படி ஸ்லாம் Ragnarok two squads to deal with knows his teammates days are numbered got to cut his losses on saving them but look to at least build and survive himself tucks further back limited cover to play with Flower H flushing out back onto Bad Boy as well. The DRX opt to just cut their losses. They're not going to overcommit to it. They had a look in, but they play for a better setup rather than forcing the issue. Ragnarok might be able to get one save in here. At least a duo, Jukes. Man, he definitely took his time here. I would have liked to see him kind of just make that push and just try to make a play, but instead he waited, sacrificed one of his teammates, gets the res, and now they're on the move. ஏஜி இந்த இடத்துல இவ்வளவு நேரம் எடுத்துட்டு இருக்கான் okay that's how long that was pretty quick yeah it was like a few seconds at most mate. I think I couldn't even count it was done ஆர்ஜேசி சிவானேமோ bro and he's gone that happened again அவரு சிவால bro டைவா it's unlucky this is what it is way it goes as GK crumble on that one அது எனக்கு தெரியல guys fair play man you know we had a mindset to it cut your losses run off as a ஆறு பொட்டி ஆறு என்ன ஸ்கவுட் அடிக்க போயிட்டு மாட்டினாரா அண்ணா to reset like you say blinking oh fourth race பக்கத்துல வந்துட்டாங்கயா out of there hey fourth drives are up though they're still in the mix here got themselves a nice little valley fourth race score நல்ல விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அந்த லாபெனிட்டாவோட ஈஸ்டர்ன் கிரசன்ட்ல யாருமே இல்ல best of the best this is how they do it அவங்க உள்ள தான் இருக்காங்க எல்லாம் bro காடல் உண்டுமா bro இந்த டோர்னமென்ட்ல இருக்கு bro காடல் இருக்கு நாளானிக்கு விளையாடுவாங்க காடல் move immediately and let's see if they're going to do that now as this next zone is about to pop அப்பா இப்போ ஓஜி தான் மாட்ன இருக்காங்க hey dead center ULF ரைட்ல நெக்ஸ்ட் ஜோன் ஓஜி எப்படி மூவ் பண்ணுவாங்கனே தெரியல பாருங்க ஓஜி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா விளையாடணும் இப்போ ஒரு நாக் கொடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு டீம் ஸ்லாம் பண்றோம் இன்னொரு டீம் தேர்ட் பார்ட்டி அடிச்சிரும் டிஃபெண்டே பண்ணிட்டாலும் இன்னொரு டீம் தேர்ட் பார்ட்டி அடிச்சிரும் TT in the background okay guys thunder attack புடிச்சிட்டேன் அவங்க செமி சென்ட்ரிக் அப்ரோச் வந்து கேய் விட்டாங்க தல முடிட்டாங்க அதனால தான் thunder attack வந்து எட்ஜ்ல அடி என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சம்பந்தமே இல்லாம நல்ல ஈஜிலிங் bro 40 கரெக்ட்டா உள்ள வராங்க ஆமா அவங்க எடுக்கிற பொசிஷன் வந்து இம்ப்ரெசிவா இருக்கு இந்த மேட்ச் yeah a lot of teams at a certain point they're just like hey let's just make it to the survival stage but that just pushes your tournament life only 2 more days you know what I'm saying like information பயங்கரமா எடுக்கறாங்க போலயா 40 so with so many games left hey, start making something happen. Try to sneak one of those top 5 positions because that's going to guarantee you to the big show. You got to build that pathway there. Like the tagline says, nothing is granted for Falak, though. That's an instant connection over. Moxie revealing his card as well from Goat Team there. Finally, a little bit of excitement from Goat. Been a very quiet game from TTG முடிஞ்சு thunder attack வந்து முத நாள் சாமி கூட்டாங்க guys
switches to the secondary and makes it look simple. Usually sitting இந்த மாதிரி தருணங்கள்ல எல்லாம் மேஜிக்ஸ் பண்ணுவாரு. Yeah, kind of a sitting க்கு யாரோ black magic போட்டாங்க போல ஆட மாட்டறாரு. Instantly, but Goat said, "Hey, we'll take bro tomorrow group to day 1." Oh, okay. Now we're going to see Force just trying to apply a little bit of pressure there onto AGAL. RRQ near the broken plane are now outside of this circle. Yeah, they're getting picked off little by Furia. Goat side ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கு, ஈஸியா டாப் 3 வந்துருவாங்க போல. Aiming star with the overlook in the rear as well. So many free bits of information being provided between these teams. அவங்க தான் இப்ப மாட்ன இருக்காங்க Nigma Galaxy தான். With the nades down onto Raouf. It's good sideline angle, stereo chucks from those nades. Raouf காலி. பா இந்த மூணு மேட்ச் நல்லா விளையாடுறாங்க Nigma Galaxy. Here we go. முதல் மேட்ச் இந்த மேட்ச் அவ்வளவுதான் போல. Saturn இந்த மேட்ச் ஒரு 2 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாரு. Looking to get in the action. But Furia, they need all these eliminations. Silence, he's got that DBS. He's waiting for that push up. Trying to avoid some of these things, so he might catch his player off guard. He does. Nice little pre-shot. சரியான அடியா அப்பா. Laparkin. Other side of Nigma Galaxy. Nigma Galaxy said, "We'll take these points all day long." Lapar வெச்சு. As now they're going to be on the third party here. Ayala trying to slow him down. Oh, the run over not going to happen. As Ayala வண்டிய பக்காவா போட்டு இது பண்ணிட்டாரியா. Getting it done. Now it's up to Satan here, throwing out the mollies. They don't connect. Oh, what a stiff arm. Ayo, silence eliminate. Oh, try as he might to withstand and keep on fighting. One second guys, Kadu tarak on that one. We came into this saying it looks like it's more defined now with some of our top squads, but one by one, they've been removed from the equation. Furia getting lit up as well with the push from Alula as they take space off them, Jukes. Oh, Alula need to start making something happen here, and they do, but it is going to be... Bro, Group A customer, Group B customer, Group A bro, comparatively Group B விட Group A custom bro. One of them, they only get one so far. ஒரு 2-3 டீம் அதல விட இல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. ரெண்டு டீம் You cannot hesitate. We talk about that light switch, right? Flip that aggression on. You got to do it just a little bit faster. Oh, 40 வந்து இப்ப இவங்க சைடு புஷ் பண்றாங்க. OG vs 40யா? OG vs 40 அடிச்சாங்க அப்படினா ULF அழகா தட் பண்ணி பண்ணிட்டு போறாங்க. You've seen them starting to show up in the elim 40 வெயிட் பண்றாங்களோ. ஆமா அவங்க அந்த ரிட்ஜ்ல இருக்காங்க இன்னும் ரைட் இன்னும் புஷ் பண்ணல. இவங்க தான் புஷ் பண்றாங்க. ULF தான் புஷ் பண்ண வாங்குறாங்க. இப்போ ULF மட்டும் இங்க இடத்துல எங்கேஜ் ஆயிட்டாங்க அப்படினா ஃபோர்ட்ரேஸ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி அடிச்சிருவாங்க. அந்த மினி ஸ்ப்ரே பாத்தீங்களா இன் க்ளோஸ் ரேஞ்ச். They've had a lot of opportunities where they could have fought, but they've been thinking about the end game. Yeah, and they're thinking about those leaderboards right now, right? You got Nigma Galaxy out. Group A oda Group A customer. Sorry. Group B oda Group A customer. Critical, especially when you got 4 thrives still in the mix. Group B la பெரிய டீம்ஸ் என்ன bro? இருங்க bro பார்த்து சொல்றேன். Longshim Red Force அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த as the zone is starting to close. இந்த A7 அதுக்கு அடுத்து வந்து So it looks Tianba. like we'll be able to get that reset. So very fortunate for them. But 4 thrives now know exactly where they're at. காடலும் ஒரு கன்சிடரபிளான ஒரு டீம் தான் அந்த லாபிய இதுல அவங்க கிட்டயும் ஸ்டஃப் இருக்கு. Awkward cover to play with, so it's hard to get those clean connections off. The fight breaks out from the squads in front with OG and 4 thrives. You could attempt to move up. அத ஸ்லாட் லிஸ்ட் பார்த்தனா டக் டக்னு சொல்லிடுவான். Between the players right now. One nade in the hands for Scarface. Smoke going to go up. 4 thrives பாருங்க அந்த சைடு வழியா தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க ஜாலியா. Shots on Scarface, taking a decent amount of damage off it. And he get that one on target. It's a வருது நேடு வருது. Smooth shots over. Low on health here, Jukes. Meanwhile, T24 and 4 thrives is a roster. சே இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்ல போட்டதா பயங்கரமா இருக்கும். ஒரே நேட்ல ULF காலி ஆயிருவாங்கயா. Hey, 4 thrives. Hey, you know it's time to pop up and get in the mix here. They're going to get to the action. 4 thrives உள்ள போறாங்க. ஐயோ அந்த இடத்துல GSTR இருக்காங்க. அட்டங்கி நாக். Visgod நேட்ல Scarface நாக் வச்சாரு. Make some shots outside these windows. Oh, never mind. Jumps out the door. Just a little bit too late, gets turned around. And now Ulfer on the push. Trying to soak up as many eliminations as they can. Meanwhile, 4 thrives. Ekta அந்த மனுஷன் சும்மாவே நான் அடிப்பாரு. Jungle ready to strike. Clawing through the competition with ease. Once again, Falak comes out swinging. Heavy is the hand of Falak as he starts to slap his way through the competition here.
rotate back over, set their attention on Orangutan and Ulf, and see if they can third party onto this awkward encounter. Nades being primed. Top floor control there. The DBS but it's the nade they didn't. Sama timing da appa fourth race. Rendu team points எடுக்கலாம். ஓ ஃபலக் பக்கஸ்டர். Knock on the Falak. That's going to buy them a little bit of time here. Uzaifa is right up. Fourth race in fact help. Uzaifa enough made the blue zone starting to close in just a minute here, and fourth rise are dominating. கீழ இப்போ மட்டும் ஓஜி இறங்குனாங்கன்னா கீழ சம ஃபினிஷ் உங்களுக்கு. Uzaifa only போறயா? Ballistic on the cleanup. Shuts down Ulf. ஆமா bro. Them away from any potential plays and ஒரே ஆளா வந்து ஒரு மொத்த டீமை தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணி அடிச்சு போய்டா பி. இத்தனைக்கு 8-8. Scary now, Jukes. Orangutan trapped still. Finally on the peek out. That's a knockback. Alula with the third party from the top. இல்ல அல்லுலா ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க Uzaifa. Was so dominant. ஓஜி எப்படியா எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க. And makes fourth rise just slow down just a little bit. They still have two players up. 8 fourth race இந்த சைடு half engage ஆயிட்டாங்க. அவங்க half engagement. Away from the top spot. Aula, this is their chance, right, to get out the bottom. Bro, your brain malfunctioning anytime sleep well bro. இன்னைக்கு கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும். சரியா தூங்கல அதனால இன்னைக்கு கொஞ்சம் அப்படிதான் guys. ரெண்டு நாளா சரியா தூங்கல. இனையா ஆச்சாங்க பார்த்தா ஓஜி சர்வே பண்றாங்க. எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. What the fuck? Got to trust in the source, Jigs. They're bringing it. It's been good Alula. so far. But how long does it last? OG suffering ULF mistake இல்ல bro. Uzaifa ஓட play bro அது. Acop the only one left in the rear. Uzaifa well played bro. The Foops man and Goat team starting to build on this bro one became as well. the party spoiler. Got to be scared of the Goats. ஒரே ஆளா வந்து ULF 4 பேர் முடிச்சிட்டாங்க. அவ்வளவுதான் OG eliminated இந்த மேட்ச். And that is 2 பாயிண்டா? 2 3 5 பாயிண்டா? 4 teams remaining here. ஓஜி தவிர எல்லாம் கில் எடுக்கறாங்க. இனையா நேடு போடுறாங்க எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுது. இப்போ பயங்கரமான நேடியா நான் Uzaifa அதனா 1v4 பயங்கரமான 1v4 40 ஹெல்ப் பண்ணிட்டாங்க. So right now just hugging the circle. அதனால தான் பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வந்துச்சு. இல்லனா வந்து வந்திருக்காது பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ். இன்னும் 4th raceல 2 பேர் அலைவா இருக்காங்க பாருங்க. அவங்க வந்து அந்த இடத்துல 2 டீம் மொத்தம் எத்தனை 6 பிளேயர் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரே பிளேயர் போயிட்டு அவர் கண்டெம் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு Uzaifa. ஒரு 1v4 கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு. ஃபலக் கூட நாக் ஸ்டாப்ல AKOP. அந்த 2 பிளேயர் ரிஸ்க் எடுக்க விடுறாங்கல்ல. நோட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான் ஐக்யூ ஸ்லாம் பண்ணாங்க. இவங்க கிட்ட மேன் அட்வான்டேஜும் இல்ல. டெரெயின் அட்வான்டேஜும் இல்ல. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. என்ன bro? மஜா பண்றாங்க guys. அல்லுலா அல்லுலா வந்துட்டாங்க பா டாப் 3. They're looking good. KRX க்கு செம்ம ஆப்பர்சூனிட்டியா. ஆனா அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா வண்டி கிடையாது. பட்ட ஓபன் சர்க்கிளும் இல்ல. 25 மீட்டர் உள்ள போணும். யூட்டிலிட்டி இருக்கான்னு தெரியல. இவ்வளவு நேரம் ஸ்மோக் போட்டு தான் சர்வே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இந்த இடத்துல. ஆனா எப்படி காட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாருங்களேன் அந்த ஸ்பாட்ல. எல்லா காருக்கும் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 2 டயரை உடைச்சு விட்டு கீழ கேப் க்ளோஸ் பண்ணி don't allow Goat to catch you on the back foot. 40 usually has good nading skills. If you know, you know. Falling across the battleground. Trusting Foops. Okay, bro. Bala, bro. Trying to get a read on it. No, definitely on the team is a contender for championship. 100%. நான் அப்பவே சொன்ன சுத்தமா பவர் இல்லன்னு. நீ இருக்குன்னு சொல்லிர bro. பாட்டு bro அவங்க. I'll tell you what. தொட நடிங்கி. That's a man right there. ஓஜியோட பொசிஷனிங் தான் நான் சொல்லிறேன். நான் ஓஜி கிட்ட ஃபயர் பவர் இருக்கு பயங்கரமா நான் இன்னைக்கு சொல்லிறேன். Some hit markers all the way from downtown, and this is what I'm talking about. Aula been ஓஜி கிட்ட வந்து ஃபயர் பவர் இருக்கு இல்லன்னு சொல்ல. ஆனா அது வந்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து ரெடியா இல்ல. அந்த ஸ்டேஜ் அளவுக்கு இல்ல. As KRX, yeah, just stuck wide in the open. All eyes are on the gameplay க்கு சோல் வந்திருக்கு. Super tough. Goat just அதுக்கு அவங்க ஓஜி மாதிரி கேம்ப்ளே போட்டுருக்கணும் அட்லீஸ்ட் BMPSல. ஏன்னா பாய் விரிச்சாங்க. சோல் வந்து one of the structureless BMPS grand finals. ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாம இருந்துச்சு அவங்க கேம். என்னென்னமோ பண்ணிருந்தாங்க. Quick. I don't think he's going to be fast enough to win out on a duel like this. Good reset from Killer Joe as well. If Hooksy peaks, his days should be numbered.
dominant from Killer Joe as the elims are being racked up. And GOAT looking to blow their way to another chicken dinner on this one. It's looking good here. First Miramar looked like it might just go on over to GOAT. Quick goes down. That's that front line eliminated. And now Killer Joe's gonna have to make a play here. Claus goes down. It's all up to Rev. Killer Joe gets it done. அவ்வளவுதான்டா. GOAT team with the கோட் அடிச்சிட்டாங்கப்பா சிடி. dinner. And this one was a big one. சரியான சிடியா கோட் இந்த மேட்ச். கோட்டோட ரொட்டேஷன் ஹேஸ் டு பி அனலைஸ்ட் ஃபார் திஸ் மேட்ச். உண்மையிலேயே இந்த மேட்ச் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறியா எடுத்திருக்காங்க கோட். To say. Yes, it is. ஒரே செகண்ட் இருங்க. Take a look at their jerseys. You can see what it says right on the front of it. The great of all time. That's what they want to be. That's what they're trying to அவ்வளவுதான்டா நண்பா. in PUBG Mobile history. This is ஏன் இவரை எங்க பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. You see that opportunity to get that win? You got to do it, and you got to do it with some serious points, and that's how you get it done. They didn't believe me, Jukes. It's a GOAT team going to be coming out swinging. James looked at me. ஏன்னா கோட் சிடி எடுத்தது இப்படி ஹைப் அடிக்கிறாங்க கோட்டுக்கு. மேப் ஸ்ட்ரீம் இல்லையா கைஸ்? மேப் ஸ்ட்ரீம் இல்லையா? ஒருவேளை இந்த சேனல்ல இல்லையோ? ஓகே ஓகே இந்த சேனல்ல இருக்கு. கோட்டோட ரொட்டேஷன் பார்க்கணும் கைஸ். கோட்டு மாதிரி ப்ளே பண்றாங்க. சாரி நோ டு சோல் பட் தோஸ் வர் சேயிங் தட் ஓஜிக்கு பதிலா சோல் வந்திருக்கலாம். சோல் பேட் தி ஈஸியஸ்ட் சான்ஸ் டு குவாலிஃபை அண்ட் தே பிளேட் த வொர்ஸ்ட் டோர்னமெண்ட் அண்ட் மிஸ்ட் இட். இட்ஸ் தேர் மிஸ்டேக். ஆமா அதான் உண்மை. 500 லைக்ஸ் போயிட்டோமா? தேங்க்யூ பீப்புள். தேங்க்யூ ஃபார் 500 லைக்ஸ் கைஸ். அவரை பார்க்க இந்தியன் டேலண்ட்ல ட்ரம்ப் மாதிரி ஒருத்தர் ஷோ பண்ண வந்தார். அந்த லேட்டன்ட் அந்த ஈவெண்ட் அந்த இது வந்து நான் அந்த அளவுக்கு பார்க்கல. பட் அந்த செக்மெண்ட் பார்த்தேன்யா, செம்மையா பண்ணியிருந்தாருயா அவரு மனுஷன். வாங்க கோட் எப்படி ரொட்டேஷன் எடுத்திருக்காங்க, எங்க இருந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாப்போம். ஓப்பா வெறியான கேம் வந்திருக்குடா கோட்டு கிட்ட இருந்து. சத்தியமா சொல்றேன் கைஸ். இங்க சவுத் ஈஸ்ட்ல முடிகிற சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த சைட்ல இந்த கேம்போ சைட்ல இருந்து அவங்க ரொட்டேஷன் போட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி அவங்க எல்லாம் சார் ரோடு இப்படி பிடிச்சாங்கன்னா இல்ல சல்லும் வந்துருவாங்க போல. பாப்போம் கீக்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு. பரவாயில்லையா அவங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து பயங்கரமான ரொட்டேஷன் போட்டிருக்காங்க. ஸ்பான்சர் கண்ட்ரி சவுதி டீம்ல அதான் கோட். சவுதியா? மல்டிநேஷனல் தானே கோட்டு. ஓகே ஸ்பான்சர் சவுதியா? ரைட் வந்தாங்க. ட்ரக் ஸ்டாப் வந்தாங்க. அதாவது ட்ரக் ஸ்டாப்புக்கு ரைட்டு பெண்டு ரோடுக்கு அப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேல இருந்து அப்படியே வந்து கீழே செட்டில்மெண்ட் ஸ்பிளிட் பாருங்க. இப்போ இததான் வந்து நான் மேப் கண்ட்ரோல்னு மீன் பண்றேன். இப்போ இதுல பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்பிளிட் ஆடுறாங்கன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க. டிடி வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. இந்த ரோடு வந்து டிடியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. புரியுதா? இந்த ஃபுல் ரோடு அப்படியே வந்து டிடிஜியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி கோட் வந்து அப்படியே இங்க இந்த சர்க்கு அல்யூலா பாருங்க ஒரு பக்கா அப்படியே பயங்கரமா எடுத்துட்டு இருக்காங்க அல்யூலா. ஃபியூரியா அது இது. ஸோ இப்போ இந்த மேப் கண்ட்ரோல் வைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரோட வந்து ஆப்வியஸா யாராலுமே ஆக்சஸே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள்ல இருக்கு. அது வேற கதை. பட் இப்போ திடீர்னு அவங்க இந்த பொசிஷன்ல வந்து இப்படி கிராஸ் ஆன் பண்றாங்க. போயிட்டு வந்து இங்க இருக்கிற ஷேக்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே எடுக்க முடியாது. ஏன்னா இந்த ரோட ஃபுல்லாவே பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. இந்த ரோடு ஃபுல்லா இவங்க பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. மேல இந்த ரோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட்டு பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. அல்யூலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மினாஸ் கிரேலஸ்ல இருந்து இந்த ஆன் ரோடு இதை பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. 3-1 ஸ்பிளிட்ஸ் 2-2 ஸ்பிளிட்ஸ் இதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு. எஃப்எல் பாருங்க. எஃப்எல் இந்த இடத்துல வந்து இவங்க அப்படியே இந்த ஒரு போர்ஷனை வந்து பயங்கரமா கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாய்ட் ஜோனே இந்த சைடு மட்டும் தான் இருக்கு. மற்றபடி எவ்வளவு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது பாருங்க. கேஆர்எக்ஸ் பாருங்க. கேஆர்எக்ஸும் வந்து அவங்க மேப் பொசிஷன் வந்து இன்டர்நேஷனல் டீம்ஸ் பயங்கரமா மெயின்டைன் பண்றாங்க. இப்போ இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச செகண்ட் ஜோனா தேர்ட் ஜோன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டீம்ஸ் என்ன தெரியுமா பண்ணிருப்பாங்க, ஒரே சைட் எலிமெண்ட்ல வந்து ஒரு 3 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. அது many fans don't realize how hard it is to play in those lobbies compared to Indian lobbies. I'm not saying OG is playing their best, but it's not like any other team would have dominated. OG இப்போ போயிட்டு ஒரு பொசிஷனிங் எடுக்கிறாங்கல்ல,
அது வந்து இந்தியன் லாபில எடுக்கிறது வந்து ஈஸி. ஆனா இன்டர்நேஷனல் லாபில ஓஜி எடுத்திருக்கிற இந்த பொசிஷன் எடுக்கிறது வந்து கஷ்டம். இப்போ லெட்ஸ் சே ஓஜி வந்து இந்த மேட்ச் சான் மார்டின்ல இருந்து ஏர்லியா ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வந்து இந்த பொசிஷன் எடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஓஜி வந்து இதுவே அவுட்டர் ஜோன்ல இருந்து எட்ஜ்ல இருந்து வராங்க. அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து ஓஜியால லிட்டரலி இந்த எட்ஜ் டு சென்டர்ன்ற டிரான்சிஷன் வந்து நம்மளால இது பண்ண முடியாது. ஈஸியா பண்ண முடியாது. இப்போ சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு. ஓகேவா? உங்க டீம் வந்து லெட்ஸ் சே வந்து இங்க இருக்கு. நம்ம இந்தியன் லாபிஸ்ல இதை நீங்க நிறைய முறை பார்த்திருப்பீங்க. நேரா அப்படியே போயிட்டு இவங்க ஏதாவது ஒரு பொசிஷனை வந்து குத்திடுவாங்க. புரியுதா? ஸோ ஏன்னா வந்து எட்ஜ்ல கண்ட்ரோல் இருக்காது அந்த அளவுக்கு. நீங்க ஈஸியா ஜோனோட செமி சென்டரை ரீச் பண்ணிடலாம். எந்த ஹேசலும் இல்லாம ஜோனோட செமி சென்டரை வந்து ரீச் பண்ணிடலாம். அங்க இருந்து நீங்க கொஞ்சம் லைட்டா இன்ஃபோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா கூட இன்னும் கொஞ்சம் ஃபர்தரா உள்ள போயிட்டு அப்படியே ஸ்வீப் இன் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இதுல என்ன ஒண்ணு நம்மளால பண்ண முடியாதுன்னா இந்த மாதிரி எட்ஜ் பொசிஷன்ல இருந்து இந்த செமி சென்டர் போறோம் பாருங்க நம்ம. அதுவே பிரச்சனை. தேர்ட் ஜோன் டைம்ஸ்ல இந்த எட்ஜ் டு செமி சென்ட்ரிக் அண்ட் எட்ஜ் டு சென்ட்ரிக் ஜோன் டிரான்சிஷன் பண்றது அப்படின்றது வந்து கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா மேப் கண்ட்ரோல் வந்து இவங்க பயங்கரமா பண்றாங்க. ரோட்ஸை வந்து பயங்கரமா பிளாக் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மேட்ச் நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே ஆன் ரோட் ரொட்டேஷன் எடுப்பாங்கல்ல நிறைய டீம்ஸ். இது தேர்ட் ஜோன் தான். மிராமர்ல தேர்ட் ஜோன் இஸ் வைட் எனஃப். புரியுதா? ஸோ இந்த ரோடு பிளாக்கு, அதுக்கடுத்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபுல்லாவே பிளாக்கு. இந்த ரோடு உங்களால ஆக்சஸே பண்ண முடியாது. அதுக்கடுத்து இங்க பாருங்க, இங்கேயும் வந்து இம்பாலாவோட 2 சைடு ரோட்ஸுமே பிளாக்கு. இந்த ரோட்லயும் மலையில வந்து 2 பேர் இருக்காங்க. இங்க ஓப்பன்ல ஒருத்தர் ரேன்ல இருக்காரு, இங்க ஒருத்தர். ஸோ இம்பாலாவோட 2 ரோடும் ஆன் ரோடும் பிளாக்கு. அதுக்கடுத்து இங்க பாருங்க ரிஜெக்ட்ன்றான். இதுக்கு முன்னாடி ஆர்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜப்பான் டீம் இருந்துச்சு ரிஜெக்ட்னு. இவங்க ஆர்ஜேசின்னு சொன்ன உடனே ரிஜெக்ட்னு வருது. இவங்க அந்த ஆர்ஜேசியுமே இந்த ரோட வந்து பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இங்க. புரியுதா? இங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த சைடு ஜிஎஸ்டிஆர் வந்து பார்த்தா ஜிஎஸ்டிஆர் வந்து அவங்க இந்த ரோட பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மேப் கண்ட்ரோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல்ஸ்ல பயங்கரமா இருக்கு. ஸோ அதான் இப்போ எட்ஜ்ல இந்த டீம் இருக்காங்க. கீக்கு வந்து இப்போ செமி சென்ட்ரிக்கா போய் ஒரு பொசிஷன் எடுக்கிறதே இந்த இடத்துல கஷ்டம். இப்போ இங்க ஸ்பாட்ல கீக் இருக்காங்க அப்படின்னா எட்ஜ்ல இருந்து அவங்க செமி சென்ட்ரிக்கா டிரான்சிஷன் ஆகிறதே கஷ்டம். ஆனா நம்ம இதுல வந்து என்ன பண்ணலாம், நம்மளால செமி சென்ட்ரிக்கா டிரான்சிஷன் ஆயிட முடியும். அதுக்கு மேல போறதுதான் நம்மளுக்கு கஷ்டமாயிடும் தேர்ட் ஜோனுக்கு அப்புறமா. புரியுதா? ஸோ அது எப்படி டிடி ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும் ஒழுங்கா பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க, டே 2ல இருந்து கம்பேக் கொடுப்பாங்களா? எல்லா முறையும் அப்படிதான் பண்றாங்க. அதனாலதான் நான் வந்து அவங்கள பத்தி அந்த அளவுக்கு எதுவும் சொல்லவே இல்லை. லூஸ்ல விட்டேன் நான். அப்படியே பாட்டம்ல இருக்காங்க. நாளைக்கு பாருங்க திடீர்னு வந்துட்டு சர்ப்ரைஸ் அடிப்பாங்க. டாப் 8 வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாளைக்கு. ஸோ அதனால வந்து பொசிஷனிங் கேம் தான் வந்து குளோபல்ல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஏன்னா நீங்க போன PMWC பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்க எல்லாருக்குமே பயங்கரமா தெரிஞ்சிருக்கும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்போ இந்த சர்க்கிள் இருக்கு. லாபெண்டிட்டால வந்து ஒரு டீம் இறங்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. போன PMWCல லாபெண்டிட்டால ஒரு டீம் இறங்குது அப்படின்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து இந்த லாபெண்டிட்டால இருக்கிற டீம் தான் சிடி எடுத்திருக்கும் மோஸ்ட்லி. அவங்களுக்கு பக்கத்துல சர்க்கிள் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஈஸியா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த கேம்ஸை. அதே மாதிரி வந்து இப்போ லெட்ஸே இம்பாலா பக்கத்துல வந்து ஒரு டீம் இறங்குறாங்க. இம்பாலாக்கு பக்கத்துல இந்த ஓப்பன்ல வந்து லாஸ்ட் சர்க்கிள் விழுது அப்படின்னா இம்பாலால இருக்கிற டீம் தான் வந்து சிடி கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ அந்த நியர்பை ஜோன்ஸோட சிடி கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து போன PMWCலயும் சரி, நான் அதிகமாக நோட்டீஸ் பண்ணது போன PMWCல ஒரு 10 மேட்ச் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல குறைஞ்சது ஒரு 7 மேட்சாவது வந்து இந்த ஜோனுக்கு பக்கத்து டீம் டிராப் வச்சிருக்காங்க பாருங்க, அவங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So அதனால positioning is not easy in global stage, guys. Well, it's amazing city, amazing place. இந்த ஓஜி வந்து பயங்கரமா பண்றாங்க. You guys have kind of been sucking this year. Yeah, we did a bad things, we did a bad tournaments, we did a bad preparation, but now we come with different things, with different game style. So let's see what's gonna happen. I think we are good to this championship, and we're gonna do our best. And if God let us win, we're gonna do it. Okay. Right on. I do have a question for you specifically then, Revo, about you're saying you're trying to work on a few things since your of course your many PMI, fans don't really Huzaifa is not getting the credits because of Falak show. Huzaifa is even good. I think even better than Falak. PMGO, PMI, we did like
we was not too much aggressive. We are like just staying in the same place and don't looking for fight or something like that. And now we are doing that. We want to fight. We want to kill everyone. So we're gonna do it. Yeah. Do it. Actually, wait. Are you gonna hot drop Al Ula? They eliminated you at PMGO. Are you gonna take vengeance? OG ku rotate பண்ண வருது ஆனா as per the scrims GodLike fight எடுக்க தெரியுது in brief. And to kill and let's see what's gonna happen. தேவையான ரெண்டுமே இந்த டீம்ல ஒன்னு இருக்கு அந்த டீம்ல ஒன்னு இருக்கு. ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? Okay, I want to know, right? You do GodLike கிட்ட execution நல்லா இருக்கும் guys. There's a couple of different teams. அதனால I have high hopes on GodLike. பாப்போம். What's your response? ஸ்ரீனா GodLike group tough-ஆ இருக்கு. Will they qualify to next stage? I think if they want to GodLikeோட group tough தான். இது tough-ஆ இல்ல நம்மளால சொல்லவே முடியாது because world oda top 32 teams ஆறாங்க. So அதனால tough-ஆ தான் இருக்கும். ஆனா A group வந்து comparatively கொஞ்சம் ஒரு 10% வந்து GodLikeோட group-ஓட tough. in the middle of the game. So அதனால GodLike வந்து one of the bring it top performing teams and the lobby. I have high hopes. Let's see. We have seen so far today here on Group A, day 1 of PMWC at EWC 26. Yes, சொல்றேன்னா GodLike வந்து 4 players கிட்ட ஃபயர் பவர் இருக்கு. To be honest, goats. Yes, power வந்து பாத்தீங்க அப்படினா I know it's a good team, but they are doing really well. So yeah, I think them, and I am cheering for Fury also because they are Brazilian, so I hope they win this last match. I mean, there has been a lot of talk that Fury is better than Alpha 7 now. I'm pretty sure you're gonna be wanting to put a stop onto that. And how about another team? Let's talk about Fourth Thrives real quick, right? A team that was able to win PMGO Season 1. எப்படினாலும் Fourth Thrives எடுத்துட்டு வந்திருக்காருப்பா conversation. They're doing amazing. Falak is a great player, one of the best. So I just cheering for them. Hope they qualify. And let's see what's gonna happen in the finals, right? Oh, that's right. You want to see them in finals? You want to see them go directly from finals because you don't want to see them in survival? From your Group B, is there any team besides the hot drops that everybody was talking about, right? Is there any team that might cause you more conflicts, maybe within rotations or the way that they play? I think we need to be careful with all the teams because everyone like deserves to be here. So I think we need to take care of all of them. So yeah, all of them. You're giving me the PR answer. Okay. I see how it is. That's him saying, you know what, 7, I want to get out of here. Thank you so much, bro. Thank you, guys. Thank you. Bye. See you guys. For you guys, it's time to go into the final match, baby. Oh yes, that's right, 7. This is what we've been waiting for. Last game. Production பயங்கரமா இருக்கு இந்த ஈவென்ட்க்கு. சாரி guys, நான் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்புறமா அவர் ரெவோ பேசறது கவனிக்க போயிட்டேன். எஸ்பவர் கிட்டயும் ஆக்டிவ் ஸ்கவுட்டிங் இருக்கு. 4 பிளேயர்ஸ் கிட்டயும் கிளட்ச் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ஃபயர் பவர் இருக்கு. மானியா பையா பொசிஷனிங் மட்டும் புடிச்சு கொடுத்துட்டாரே அப்படினா மத்ததெல்லாம் பிளேயர்ஸ் பாத்துப்பாங்க. I'll tell you what guys, before this day started, I saw Jackie in the back with a crystal ball, okay? You know what I'm saying? And he looked inside and he said all he saw was GOAT. And what an accurate prediction, bro. I mean, even Cars was like, all right, yeah, whatever, calm down, but boom. Okay, let's go last match of today, guys. Come on. Put him on notice. ஒரு சிடியோட முடிச்சாங்க ஓஜி அப்படினா கொஞ்சம் ஹோப் இருக்கும். If they do it again, Jukes, then yeah, I might glow. It's locked in. Yeah, for sure. Until we know for sure, I'll just say they're looking good. I like it. You know, there's a lot of teams looking good right here so far. We see Enigma Galaxy, right, making some things happen, especially after a rough couple of tournaments. Yeah, we got to see Coops. I remember I talked to Raouf after PMGO Season 1. இவங்க பேண்டர்ஸ் தான் பண்ணே. ஆமா. வாண்டடா வம்பல எழுதி விடுறான் யாரு அதனால 7WG. It's time to shine here in the rest of these squads as we get into the final match of day number 1. The biggest and brightest, we saved the best till last, and it is going to be an absolute blast here for everyone live in the arena in Paris, France. For the viewers at home, strap in. I feel this match Ozi will take finishes and some position point CD. Papa. Come on guys, 100 people watching the stream live paakravanga like potu paranga. Let's go for 510 likes guys. To the north, unfortunately, Alfonso is not going to be within range. So these teams are going to be having to head out early onto the eastern side of the map here. But yeah, once this match is over, we got 6 more games left to go. 3 keys are getting crushed tomorrow. And come on chat, let's go. Well, right? Of trying to be
the Esports World Cup champions. Hopes, dreams, everything you've been working for throughout the season, really, this year as well, Dukes, right? And then imagine you put all those blood, sweat, and tears on the line. You get here to Paris. Nada, கோளாறான flight பார்த்தா இருக்கு. You got to stare at Barney crushing your keys. Oh, bud, what a nightmare. He's good at that too. Alpha 7 group diya bro, ama. OG custom na. You've lost. Survival da nenigira OG. You've lost, Dukes. It's the worst case scenario. Yeah, I mean, you definitely don't want to go home here and now. In case நாளைக்கு GodLike top 1 la now OG mindset எப்படி இருக்கும்? நாளைக்கு GodLike top 1 ல இருக்க போறாங்க. OG விளையாடி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் GodLike விளையாடவே ஆரம்பிப்பாங்க. நாளானிக்கு தான் ப்ரோ OG ஓட மேட்ச். ஆச்சி சரி GodLike ஓட மேட்ச். FR ல வந்து ஆச்சி சார் ஃபிளாஷ் வந்து அப்படியே ஃபுல்லா எடுத்துட்டாங்க. அரோரா எனக்கு தெரிஞ்ச அப்படியே சவுத்துக்கே போயிருவாங்க. அவங்க சுமசரா வரையும் போவாங்களான்னு தெரியல. எனக்கு கேட்டா சவுத்லயே அவங்க இதை எடுத்துட்டு குயிக்கா போயிட்டு லாஸ் நார்த்தன் ஹில்ஸ் புடிச்சாங்க அப்படினா ஃபிளாஷை பிளாக் பண்ணிடலாம். ஆனா லூட் இருக்காது அவங்க கிட்ட ஆப்வியஸா. Amazon see you later, welcome to the stream bro. நாளைக்கு இல்லையா? நாளைக்குலாம் இல்லையா? நாளானிக்கு தான் நண்பா. Yeah, pretty much at all costs. Please be update Sri bro. Yeah, மாத்திட்டாங்களா என்ன? 4 eliminations without losing a single நாளைக்கு மேட்ச் just so low, and 99% of the time it happens, it's putting you so far behind rotationally. So even if you do get those eliminations, you're late to circle and you end up with 5 points instead of a possible like 20-point game. Yeah. So yeah, it's just it's really Yo mental நாளானிக்கு தான் bro match. Factoring in everyone actually survives as well, right? Yeah. You lose one player, it's just such Soul இருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும், ஃபைட்லாம் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா இருக்கும், but they didn't qualify. This level of play as well, right? The drills are so much cleaner. You see a Soul messed up the best way to enter into EWC. One less player, yeah, let's just clean it up. Push together, outnumber, get the trade, easy pickings. That's what it's all about here. Let's take a look here at the leaderboards, all right? We got GOAT in first place now with 47 points. Looking really good. Fourth Thrive's right behind him here. Man, this top 5 is pretty dang close. Only 10-point difference so far. So for these top 3 squads, make a top 4. Bro, need to make a little bit of a point 1080p quality. Bro, அவ்வளவுதான் bro இருக்காங்க quality EWC சேனல்ல அவ்வளவுதான் வருது. This one up here and now. Maybe என் சேனல் bitrate வந்து நான் வேணா கொஞ்சம் ஏத்தி பார்க்கறேன். Pretty close group here. I think so, man. Especially with some of the results we got out of that prior game, right? Where we hit sort of around the 9-minute mark. We had that awkward encounter on the road with the Aurora drive-by. That resulted in like 3 teams being absolutely crippled for a good late game finish from the amount of eliminations they suffered. Then everyone else just starts to lick their wounds and really play slow. Just didn't work. And you come into a lobby like this now with what we've seen, right? Strategic, slower approach that's been working from GOAT. Honestly, I think their defaults have been really clean. Like the mechanical approach from it. Bro, rotations, the comms have been clean to allow them to set up. And once again, they want a later wrap in where they will just happily sit in the blue, loot up, look for an end game. It's where they're at their best. They won't lie. Bro, need 1080p quality. A bit shaky, but they get to a late game circle. உங்க லைவ் சொன்னா bro 1080p. ஏன் லைவ் 1080p ல தான் இருக்கு. Reach to that late game. I mean, we could definitely see some great things from GOAT. Absolutely. Right, come on guys, let's go for 600 likes guys. Live பாக்குறவங்க லைக் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா லைக் போட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க, பெல் பட்டனை தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. அப்படியே உங்க நண்பர்களுக்கு லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. They still have some great points on the board. One good game here could definitely set them up. But some other teams I think I would really like to see நாளைக்கு தான் உண்மையான இதுவே. All those squads in that 9th position. This is a good opportunity for them to go into tomorrow with a lot more confidence. Out of all those names on the list, come on chat, let's go. Live பாக்குறவங்க மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க. This is a Brazilian squad, tons of potential. Nigma Galaxy அப்படியே பொறுமையா போயிட்டு இருக்காங்கப்பா. Coach Knight, and we know what they can do. It's just been taking them a little long here to get started. So with this kind of lobby and only so many games left, you can't really let off the pedal this quickly. You got to start putting that pedal to the metal. Yeah, this is the match. You need a big finish for the end of the day. Leave yourself in a better mindset. என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மேட்ச் பத்தி யார் இல்ல bro 480p ல தான் இருக்கு. Much easier if there is some good benefit to speak about. Some moments நீங்க பாக்குற ஸ்ட்ரீம் 1080p ல தான் இருக்கு. The day went on.
let's refine that going into day 2. If once again it kind of blows up ENC la India eppadi aaduvaanganu paapom. More awkward and probably not as productive. Like you say, it's kind of similar at least as this has gone. Bro, EWC la India teams edha vechi select பண்ணுவாங்க. Slot idhula dhaan bro. adana event vechudha. Crafton India rankings vechum event championship படிக்கிறது வெச்சும் bro. இப்போ Orangutan வந்து பாத்தீங்க அப்படினா Crafton India rankings படி வந்த ஒரு டீம். இவங்க GodLike வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இவங்களோட அடிப்படையில வந்த ஒரு டீம். சாம்பியன்ஷிப் படிச்ச வந்த டீம் PMWC. 1080p வருது bro. Bro, EWC ல Vinesh, welcome to the stream bro. இந்த முறை வந்து அதான் OGK ரேங்கிங்ஸ்ல ஹேஷ்டேக் ஒன்னு வந்தாங்க. அதன் வழியா வந்து EWC ல ஒரு ஸ்லாட், GodLike வந்து PMPS சாம்பியன்ஷிப் படிச்சதனால அது வழியா ஒரு ஸ்லாட், அடுத்து PMGC க்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா BMSD ல சாம்பியன்ஷிப் படிக்கிற டீமுக்கு வந்து ஒரு ஸ்லாட், அண்ட் BMIC ல வந்து டாப் 2 க்கு 2 ஸ்லாட். ஆனா BMIC டாப் 2 க்கு வந்து கொரியா அண்ட் ஜப்பான் கண்ட்ரியும் காம்படிஷனுக்கு வருவாங்க. சோ அதனால நமக்கு 2 ஸ்லாட்டும் கிடைக்கலாம், இல்ல ஒரு ஸ்லாட் மட்டும் கிடைக்கலாம், இல்ல ஒன்னு கூட கிடைக்காம போலாம். உங்க ஸ்ட்ரீம் 480p தான் மேக்ஸिमम காட்டுச்சு. 1080p இருக்கே bro. bro உங்களுக்கு ஏதோ பக் நினைக்கிறேன் bro. லேசி பாய். The result would seem Rajashekar, hi bro, welcome to the stream. Thanks for joining the live streaming. எப்படி இருக்கீங்க? Hi Tala, Nix வாப்பா, என்ன இவ்ளோ லேட்? We've heard some of that energy building up. Fatlack's popping off. It starts to get loud in here. கண்ணி எரியுதுப்பா. Man, I'll tell you what, even my DMs are blowing up. Like, hey, have you met 4 Thrives yet? Have you seen them yet? You know, I'm like, yeah, I've seen them, man. I got the jersey. Yeah, don't worry. I talk to them. These guys are always such kind folks, and a great set of people, great team overall. And I got a lot of high hopes for that squad, as well as so many others. 4 Thrives 46 பாயிண்ட். Mentioned earlier just how well this whole எந்த டீமுமே வந்து மேட்ச்க்கு அது எப்படி சொல்றது, கோட் 4 Thrives, Nigma Galaxy, KRX எல்லாம் க்ளோஸா இருக்காங்கயா. that is looking. Hi buddy Zubair Rohit, welcome to the stream. Hi Nix, hi bro. இல்ல bro, mod app யூஸ் பண்ணா குவாலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். mod app யூஸ் பண்ணா குவாலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். சரி, லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு பிரெடிக்ஷன் போட்டு விடலாம். இந்த மேட்சா, இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்ச அரோரான்னு நினைக்கிறேன். இப்பதான் 1080p வருது அப்படியா? ரைட். ஏதோ பக் நினைக்கிறேன் bro. வைட்டி பக் போல. Long time no see from my side. Yep. நீங்க தான் சொல்லணும். Zone சரியான ஹாட் ஷிஃப்ட். லாஸ்ட் ஒன் சர்க்கிள்யா. GodLike கண்டமே இந்த லாஸ்ட் ஒன் சர்க்கிள் தான். அந்த லாங் ஃபார்ம் இங்கிலீஷ் அந்த GodLike அனாலிசிஸ் வீடியோ பார்த்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். சொல்லிருப்பேன் அதிலே. இந்த லாஸ்ட் ஒன் சர்க்கிள் தான் GodLike இருக்குறதிலே தலைவலியான சர்க்கிள். Close பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க bro. sometime bro. மாதேஸ்வரன் welcome to the stream. ஓ Furia vs 4 Thrives அவ்வளவுதான். Furia சைலன்ஸ் மாட்னாரியா? ஓ 4 Thrives சம கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்காங்க bro. Peak consistency bro. How many matches finished? This last match bro. You see a buggy, aim for the tires. You hit the right one of those front OG versus Yula. That vehicle spinning out. Yep. எனக்கு 480p தான். எனக்கு 480p. என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? Donut you want at an event like this. TT க்கு பெஸ்ட் லாஸ்ட் லியன்ஸ் தான், பட் play there to open it up from them. The first elim goes the way of IQ. It's 4 Thrives to open it up. With a nice initial pick. Close பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுவீங்களா guys? Dive out through the window. The mantle giving free time to damage here from 4 Thrives again. 40 synergy நல்லா இருக்கு. Clean as well. Positioning சூப்பரா இருக்கு. Looking for the follow up off the nade. Decision சூப்பரா எடுக்கறாங்க. எந்த டைமிங், third party டைமிங், ஸ்பிளிட்ஸ், back and forth are positioning எல்லாமே நல்லா இருக்கு. 4 Thrives கிட்ட Chief, but Chief getting a couple OG கிட்ட positioning நல்லா இருக்கு. ஆனா both these teams just இது choke பண்ணிராங்க ஃபுல்லா. bro explain format. சிம்பிளா சொல்றேன். 32 டீம் பிரிச்சு 5 to 16 டீம். குரூப் A ல 16 டீம், குரூப் B ல 16 டீம். ஒரு குரூப்புக்கு ஒரு நாளைக்கு 6 மேட்ச், ஆக மொத்தம் 2 நாள் 12 மேட்ச். இந்த 12 மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு குரூப்லயும் வந்து அந்தந்த குரூப்போட டாப் 5 வந்து டைரக்டா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிடுவாங்க. குரூப் A 12 மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டாப் 5 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ், குரூப் B 12 மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா டாப் 5 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்.
பாட்டம் 3 வந்து A group B groupல இருக்கிறவங்க 12 மேட்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. புரியுதா? சோ ரெண்டு குரூப்லயுமே பாட்டம் 3 இருக்கு. பாட்டம் 3 எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. ரிமைனிங் நடுவுல இருக்கிற 16 டீம்ஸ் இந்த குரூப்ல ஒரு 8 டீம் அந்த குரூப்ல ஒரு 8 டீம் இந்த டீம் அப்படியே போயிட்டு இது விளையாடுவாங்க. சர்வைவல் ஸ்டேஜ் விளையாடுவாங்க. But we might get that nice urban finish. At least that's what it's looking like so far. சேம் 480. என்ன சொல்றீங்க எல்லாம்? BMSG யார் வின் பண்ணுவாங்களோ அவங்க ஸ்ட்ரைட்டா நேபாள் போய்டலாம். BMIC பிராக்டீஸ் மாதிரி எடுத்துக்கணும். We force some Moxie playing this backline assault. If they run into RRQ, could be an opportunity to take the fight to them. Aurora, if they can set up as well, make Nigma Galaxy பாருங்க அழகா வராங்க சர்க்கிள்ல. Aurora என்ன கேட்டா இன்னும் கூட உள்ளே பெனிட்ரேட் ஆயிருக்கலாம் பட் எதுக்கு விட்டாங்கன்னு தெரியல. லாஸ்ட் டைம் goes to PMWC, so we all think it's first time, so pressure make mistakes, but there is also some mistake and not taking fight your opinion. Not going to be like that for when it comes to the side as I said, Galaxy, they're a little bit late OG is good with their positioning, so they are focusing on that. That's for sure. ஆனா வந்து ஃபயர் பவர் வைஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா other teams are meanwhile Flash trying to get on the rotation. அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் பயங்கரமா இருக்கு ஃபயர் பவர். அரோரால 3 global MVP டாப் ஜியோலே ரொம்ப பழைய கதை ப்ரோ. DK been good for the occasional duel here in close combat. என்ன கைண்ட் ஆஃப் மேப் புடா இது? இப்படி காட்றாங்க சவுண்டவே இல்லாம. Heads out the way of TTG. உள்ள அர்பன் ஜோனுக்கு எப்படி காட்றாங்க பாருங்களா. ஃபர்ஸ்ட் டைம் எவர் பார்க்கறேன் நானே. ஐபேட் வியூ போயிடுச்சு. இப்போ 480p தான் வருது. என்ன சொல்றீங்க? Lucky to even be alive here. Very low on HP. எனக்குலாம் வருதே bro. advanced 1080p வருதே bro எனக்கு. YouTube காரங்க ஏதோ சதி பண்றாங்க guys. Yeah, our player knocked. I believe they should OG this match prediction. That res here. Let's see what happens though. நம்மளுக்கு 1080p வருது. And all these squads, I'll tell you what. எல்லாம் டேட்டா சேவர் போட்டுருக்கீங்களா பாருங்க ஏதாவது. Little slight peaceful contract. Sometimes you have some teams that are dead center that just say, "Hey, you guys look that way, we'll look this way and fight each other later on." Nigma Galaxy circle entry கொடுக்கறாங்க. Orangutan பாத்துட்டாங்க. ஐயோ இவனுங்க வேற பிரைம்ல இருக்கானுங்களே. Nigma Galaxy again late in the zone. They're going to have to No 1080p for me. 1080p லாம் வருது ஸ்ரீபாய். என்ன பாதி பேருக்கு வருது பாதி பேருக்கு வரல. 1080p is coming. They've just been kind of hunting, right? வெளிய போயிட்டு வந்தது 480p தான் வருது. நமக்கு 1080p வருது. எஸ் ப்ரோ 480p only getting 1080p. ஏன் மாத்தி சொல்றீங்க? ஏய் விளையாடுறீங்களா? Slow. They've opted to approach this one. 1080p வரல ரைட். 1080p வருது பாதி பேர் வரல. எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க गाइस, கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க गाइस. Some viewers think international lobby same as a plastic lobby. Aurora just trying to get the read on that. Team logos black and white la change பண்ணி வச்சிருக்காங்க லூசி பசங்க. ஆமா நல்லாவே இல்லையா? Let's see if they can do it. அதுவும் வந்து ஹைலைட் என்னன்னா அந்த black கலர்ல வர்றது எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அது black and white கிடையாது. only white அது. Change data saver to high quality. Data saver ல இருந்து high quality மாத்துவீங்களா நண்பர்களே? On the rest of these teams here, they are sitting in that cut. Exit ஆகிட்டு வந்தா 180p வருது. sorry 1080p வருது. right exit ஆயிட்டு வருவீங்களா guys? 3 at the end of tomorrow are eliminated. Their keys, their dreams are going to get crushed. 1080p வருது ஆனா வரலையா? international scrims பாத்தீங்களா bro? OG and GodLike which played in Nepal. நான் ஃபாலோ பண்ணல bro. ஹானஸ்டா சொல்றேன் ஃபாலோ பண்றேன். A little bit more of a central zone here. So நான் வந்து ஒரு 15 நாள் வந்து இதாயிட்டு இருந்தேன். மென்டல் ஆயிட்டு இருந்தேன். Nigma Galaxy உள்ள இறங்குறாங்கப்பா அப்படியே கொஞ்சமா. யாரா இந்த சைடு கோட்டா? வா கோட் வாய்ட் ஜோனை புடிச்சு பெரட்டா போறாங்க போல. கோட் சைடு மட்டும் ரிட்ஜ் வந்துச்சு. சாரி ஜோன் வந்துச்சு. அர்பன் ஜோன் இல்லாம கோட் சைடு ஜோன் எடுத்துச்சுனா கோட் தான் ஃபினிஷர்ஸ் எடுத்துருவாங்க. சிடி அடிக்குறாங்களோ இல்லையோ. எனக்கே இங்க 1080p வருதியா? என்னையா சொல்றீங்க? Under talking last place, just they end up high picture quality னு ஒன்னு இருக்கு பாருங்க, அது வைங்க. They're pretty dead center here, so this is their time to shine here. And there's Gaming Stars, right, catching Ayala there. என்னன்னா கேமல்லாம் இருக்கு மேட்ச்ல. எத்தனை வருஷமாப்பா நீ இது கேம் பார்க்கல நீனே? You saw that one coming. அதெல்லாம் ஆதி காலத்துல இருந்துச்சுல, இல்லையா என்ன அது? எப்பவும் இருக்கு கேமல்லாம். எடுக்கிறது இல்ல யாரும். Up a little bit more here. As they are very split. ஏன் bro OG GodLike ஒரே குரூப்ல இல்ல? குரூப் எப்படி பிரிப்பாங்க bro? அதெல்லாம் மோஸ்ட்லி இதுதான் bro. Meanwhile though Furia, குலுக்கல் முறையில் எடுப்பதுதான். bro top is playing. yes bro ஹரிசெல்வம்.
நம்ம டீம் எங்க bro நம்ம டீம் எங்க இருந்தா bro நானும் தேடிட்டு இருக்கேன் already dead center so it's literally just நம்ம டீம் இது வரையும் நடந்த ஒரு 5 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம்ல ஒரு 5 நிமிஷம் காட்டிருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயம் போல over on the ridge side. It's RRQ up close towards Go. Oh, force as he set up for 20,000 k வருது bro. Joe in the back line diving out of the vehicle but he takes the fight straight to them. DBS doing wow force நான் வந்து for the first time ever goat இப்படி பாக்குறேன் goat Nigma Galaxy completely unexpected goat கூட வந்து நான் 50-50 தான் இருந்தேன் Nigma Galaxy சத்தியமா எதிர்பார்க்கல he did not expect to push that quickly the rest of goat unfortunately not APG ல டாப் bro APG டாப் தான் bro இப்ப அரோரால விளையாடுறாரு nice nade that one definitely stung ஹார்ஸ் தானே இருக்கும் கேமல் கொண்டு வந்துட்டாங்களா இதுல இறங்கல்ல ஹார்ஸ் மிராமர்ல கேமல் is in the mix looking to punish RRQ for taking out their teammate but you're gonna have to do it the hard way here because RRQ they got the smokes up they got the support and the same exact way but shut down from a nade of Killer Fuchs Joe man low on HP though Fuchs can't afford Killer Joe தெரியும் Moxie தெரியும் Force தெரியும் Fuchs man இப்பதான் பாக்குறேன் நீதான் நோட்டீஸ் பண்றேன் that's the spam on the first take Killer Joe அடிப்பாரா அந்த ஒரு 1v2 அடிச்சு விட்டார் அவ்வளவுதான் கோட்டுக்கு 3 ஃபினிஷஸ் Force எலன்ட்டாங்க அப்ப ரேங்கிங் வெச்சு பிரிக்க மாட்டாங்களா குலுக்கல் முறையில் தான் பிரிப்பாங்கல That's going to put a little bit more points on that leaderboard. Puts them up to 51. They did lose one player in the process. அப்படிதான் பிரிச்சாங்க இல்லையா? இல்லையா? On top of the leaderboards, man, that gives you a Group lot more split நடக்கல இந்த முறை. To do what you got to do. But man, we got pretty much a true Los Leones finish here. This is going to be interesting. We're going into the last second. Urban combat embodied, bud. It's going to be a very different encounter from what we've seen on some of our final fights throughout today. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க subscribe பண்ண பாத்தீங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க bell button click பண்ணி all apps பண்ணிக்கோங்க once again take shots over அப்படியே உங்க நண்பர்களா லைவ் லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்க என்னை போல ஒருவன் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு சொல்றேன் bro looks like Maniac should be able to reset that one with Rolex deep in the back line towards the Nigma Galaxy அந்த இடத்துல லோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அட போங்க bro கடுப்பா இருக்கு மேட்ச் பார்க்கவே ஓஜி ஆடவே மாட்டறாங்கயா காண்டாவுது So game starting one. They're gonna have 3 on the edge of the circle. Goat team are gonna have to start pushing on. Alula, Aurora, ULF, Reject, sorry, RJC, TTG, Furia, Goat, Nigma Galaxy. எங்க இருக்காங்க ஓஜி? But yeah, every time you have a Los Leones finish here, there's so much cover that I am not going to be shocked that we see this literally go until the final. இல்ல bro, views பார்த்து ரெண்டு இந்தியன் டீம் டிஃபரண்ட் குரூப்ல போட்டாங்க. அது என்னமோ உண்மை இருக்கலாம் உண்மையா இருக்கலாம் the coach can POV there as well for Geekay. He's watching. Now he's looking at the camera. Those eyes எங்க bro ஓஜி அதான் தேடுறேன் நானும் பாட்ல போட்டு பிரிச்சாங்க அதான் ஃபுல் கல்ச்சிட்டாங்க கீழ இருக்காங்க சவுத் சைடு இருக்காங்களா ஸ்மால் டாட் மாதிரி எல்லாரும் ஒரே வீட்ல இருக்காங்க அப்படியே You can see right now looking at the leader left bottom corner okay left bottom corner very well today இவங்க ஹோல்ட் பண்ணிருந்தாங்களே அந்த NGX அந்த சைடா we'll have 6 more matches tomorrow that's going to be it for group A Nigma Galaxy okay NGX பக்கத்துல லெஃப்ட்ல டன் I am not surprised that we're seeing a lot of teams play this Sri bro இப்போ ரோஸ்மேரி எல்லாம் எந்த டீம் ரோஸ்மேரி எல்லாமே ஆல்ட்ரிகோ தான் bro அவங்க டீம்ல வந்து மோனா அதுக்கு அடுத்து வந்து இன்னொரு பிளேயர் இருப்பாங்களே யாரு ஆல்வா மோனா ஆல்வா இவங்க ரெண்டு பேரையும் அனுப்பிட்டாங்க ஜக்ஸிய உள்ள எடுத்தாங்க இன்னொரு பிளேயர் யாரையோ எடுத்தாங்க யாருன்னு மறந்துட்டேன் நான் குயிக்கா போடுங்க chatல No reason to run unnecessary risks but for Moxie he might not have a choice in that matter. Opening a finding the weakened knee. Back up being called for. Yo, Soul என்ன கதை டீம் காப்ளின் வர டீம் வருது. அவங்க 5th மேன் உட்கார வச்சாங்க அதனால டெம்பரரியா டீம் காப்ளின் போட்டு அவங்க விளையாட்டு இருக்காங்க. With the headshot delivering and tops all that's left 1v2 versus Rosemary Altrigo not qualified. Yep. அவங்களுக்கு பதிலா RRQ வந்தாங்க. I say you know what I don't know if I want any of this. He hops in that buggy and he's going to be இண்டோல இருந்து ரெண்டு டீம் இருக்கா என்ன? in this next zone to hopefully extend his tournament life just a little bit longer for his team. Where is GodLike? Krypton already in there irukkaru bro. Playing their card. Quick Lula getting hit heavy. Jimmy and Top's actually caught to give away a 3-point over to Enigma there as they will hit that one on the drive-by.
எத்தனை ஜிம்மியா இருக்காங்க? cheeky elim on the board. The Alliance Jimmy Aura. They can start to build off the back of that. They've been given a lot of space since they got into the zone. It was a slow rotate, but they've been India teams international ல வந்தா struggle ஆறாங்க. But Mavi மட்டும் contest up towards them. We see the zone condense in. It could change things. Flower H with a good elevated angle as well towards the window side for AGAL. OG orange rock அந்த டைம் bro அப்ப இருந்த ஸ்கில் செட் வர இப்ப இருக்கிற ஸ்கில் செட் வர bro. We're going to find out where this next zone goes, and when that happens we are definitely going to see some eliminations. So let's just see, will it go up to that north? நமக்கு international exposure இல்ல bro. அப்ப 3 வருஷம் அடி வாங்க தான் செய்வோம். In the air of this room. தான் ஆல்ரெடி டீம்ல இருக்காரு. BGMI ல எப்படி TT காமிக்க மாட்டாங்களா ஸ்வீட் your own medicine to OG. Even Aula going to have to start making அது taste your own medicine இல்ல. Aurora sitting in a great spot. இவரே என்னமோ வந்து நான் கண்ட்ரோல் ரூம்ல இருக்கிற மாதிரி வந்து என்கிட்ட சொல்றாரு taste your own medicine. ஓகே அவர் ஜெனரலா சொல்றாரு. ரைட் எல்லாரும் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்றாங்க வேர்ல்ட் கப்ல? Honor bro. Honor 7 Pro நினைக்கிறேன். ஏதோ ஒரு வார்த்தை வரும் Honor Magicா என்னன்னு தெரியல. Honor Magic 7 7 Pro அதான். Action இல்லாம இருக்கும்பா நம்ம நாடுதான். சைனாக்காரன் நம்மளோட பாவம் அட்லீஸ்ட் அந்த ரீஜன்ல இருந்து ஏஜாவது போட்டு அடிக்கிறாங்க கொஞ்சம். ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் பொளந்தான். அலையன்ஸ்னு நினைக்கிறேன். அதான் ஆல் அலையன்ஸ் அவங்க நடுவுல சைனஸோட டீம்ல ஆட்டு இருந்தார் தானே அவரு. 1v1 வரையா ப்ரோ? கேமே இல்ல ப்ரோ என்கிட்ட. எங்க 1v1 கூப்பிட்டு என்ன பண்ண போறேன்? ஹானர்னு ஒரு போனா கோட்டடா இருக்கும் போல ப்ரோ அந்த போன். நம்ம ஊர்ல தான் விக்கிறது இல்ல. Right, now's the time to tell your team, all right, zone goes here, we're going in that direction. And oh man, Aula running out the building there. That you can't do that. The Kadir City grid started to get loud as we can hear the crowd giving their energy over towards Garden எப்ப ப்ரோ மேட்ச் நாளானிக்கு? இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ப்ரோ பாயிண்ட் வரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க. It's some nice shots. இருங்க இப்பதான் சர்க்கிளுக்கு எட்ஜ்ல வந்துட்டாங்க. ஆனா அவங்க இருக்கிற மோசமான ஸ்பாட் ப்ரோ சத்தியமா. Between OG and Nigma on the other side. The most மோசமான ஸ்பாட்ல இருக்காங்க அவங்க. You expose yourself, they could get some quick shots off and we know they're good from range. Yeah, you know what, sometimes the best defense. பாகிஸ்தானுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் போல. ஆமா ப்ரோ 430 குளோபலா நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க போல. And it looks like Falak is looking to do just that. Oh my, they almost 1-2-3'd him right there. You can just see that they were like, all right, 1 2 3. OG என்னையா மிஸ்டேக் சாப்பிட்டு இருக்காங்க. அவளே எலிமினேட் ஆயிடுவாங்க கொஞ்ச நேரத்துல. OG இந்த மேட்ச்லாம் அவங்க சர்வே பண்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். எப்படிப்பட்ட ஒரு பொசிஷன்ல இருக்காங்க பாருங்க. And this is where they really play their best with some good high ground. They are going to make ரைட்ல நிக்மா கேலக்ஸி, தலைக்கு மேல வந்து அரோரா. கஷ்டம்யா. யோ என் ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் Honor 8C தான்யா. இதுக்கு முன்னாடி 500 லைக்ஸ் வந்திருக்கானா? வந்திருக்கு 500 லைக்ஸ் வந்திருக்கு. 600 வரையும் போயிருக்கோம் நம்ம. லாஸ்ட் மேட்ச் அப்போ SriOP ஆமா ப்ரோ. லெட்ஸ் see come on. ஏய் போர் அடிக்குறாங்க ப்ரோ இவங்க. எனக்கு காண்டாவுது ப்ரோ. come on OG ஒண்ணா செத்துருங்க இல்லனா ஏறி அடிங்க. இல்லனா வந்து ஏதாவது பண்ணுங்க. உட்கார்ந்து சரி ஓகே சர்க்கிள் ஷிஃப்ட் ஆகட்டும் பார்க்கலாம். அரோராவை தான் புஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் गाइस. அரோராவை புஷ் பண்ணும்போது அழகா நிக்மா கேலக்ஸி பக்கத்து பில்டிங்ல இருந்து அடிப்பாப்ல. ஓ நிக்மா கேலக்ஸி வந்து OG பின்ன ஏறும்போதே அடிப்பாங்க. ஓகே ஓகே. அரோராவை அடிக்காம இப்ப உங்களால உள்ள போக முடியாது. ஒண்ணே ரைட்ல வந்து நிக்மா கேலக்ஸி சைடு புஷ் பண்ணனும். இவங்களுக்கே சர்க்கிள் இல்ல. என்ன பண்ணுவாங்க? சிவா காய் RJC KRX என்ன பண்ணுவாங்க? KRX க்கு லட் ஆப்பர்சூனிட்டி given the fact. ஓகே நிக்மா கேலக்ஸில 4 man standing strong but zone இல்ல அவங்களுக்கு. சோ அதனால KRX இந்த ஸ்பாட்ல மட்டும் zone எடுத்துறாங்கன்னா செம ஆப்பர்சூனிட்டி அவங்களுக்கு. And now Benny said how about some of that? Ooh, that one definitely was a warning sign. Let's see what KRX could do. Tomorrow also watch party there. 10 நாள் watch party இருக்கு bro. In a good position, looking to definitely add to that. But X-Force rejects. It's Baby all by himself trying to make something happen.
Hey man, this is 4 frags as well, dealing with an outside encounter just adjacent to the zone with Furia taking the fight to them, but Furia being dethroned. Oh, OG வந்துட்டாங்க. எப்படா அரோரா வந்து அந்த லெஃப்ட் காம்பவுண்ட் விட்டு வந்துட்டாங்களா? அவங்க லெஃப்ட்ல காம்பவுண்ட் ஓகே. ULF இருக்காங்களா ப்ரோ இங்க? நிக்மா கேலக்ஸி எப்படி ரைட் சைடு மூவ் பண்றவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிக்மா கேலக்ஸி கோட் கில்லர் ஜோ வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. அர்பன் ஜோன் எழுதிச்சு இல்லனா கோட்டுக்கு வந்து நல்ல ஃபினிஷ் கிடைச்சிருக்கும். They had a good run today. But it's 4 frags that are still going, still fighting, and it seems like they're confident to attempt to push up. மொத்தத்துல அடி விழுறது கன்ஃபார்ம். பாப்போம் ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம போன மேட்சே 4th ரேங்க்ஸும் ULF ஃபைட் எடுக்கும்போதே அதான் நினைச்சோம். ஆனா பார்த்தா OG சர்வே பண்ணிட்டாங்க கடைசில. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபைட் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இது பிரெடிக்ட் பண்ண முடியுமா? 4th ரேங்க்ஸ்க்கு பயமே இல்ல. 8 ஃபினிஷ் ஆகும் இந்த மேட்ச் கூட. The 3 fingers on one hand remaining here for 4 frags. அவ்வளவுதான். நிக்மா கேலக்ஸி வந்து ஓஜியை பார்த்தாங்க அப்படின்னா ஓஜியோட சோலி முடிஞ்சு. தொட்டா செஞ்சிருவேன்ற மாதிரி பார்த்தா முடிச்சிருவாங்க அவங்க. Here we go. The nades are starting to ring out. Satan's going to try to get this connection here onto OG. பின்னாடி இருந்து அடிக்குதுயா? In the back, going to have to go down with this team. ஏஜியா பின்னாடி இருந்து அடிக்குது. ஏகேஓபி கூப்ஸ் நாக் அஸ்டாரு. அவ்வளவுதான் நிக்மா கேலக்ஸி ஓஜியை பார்த்தாங்க. நாக் வாங்க போறாரு ஏகேஓபி. தேவையில்லாத ஓ ஆட்டங்கி போட்டாரியா நேட. ஃபினிஷர் செக்யூர் பண்ணிட்டாரு ராஃப்து. நைஸ். ஓஜி இப்ப இவங்கள பாத்துறாங்க. நிக்மா கேலக்ஸிய பாத்துறாங்க. ஆட்டங்கியோட நேடு கேம் மேட்ச மாத்திச்சு. ஓ லாட் நாக் நினைக்கிறேன். 1 HP ப்ரோ. ஓ லாக். அடி ஓ. ஓஜி ஜிஜி ஃபைனலி ஒரு 4-4 ஃபைட் எந்த மேன் லாஸும் இல்லாம. ஆனா மேல ULF இருக்காங்க, அரோரா இருக்காங்க. என்ன பண்ணுவாங்க ஓஜி? ULFும் அரோராவும் ஃபைட் எடுக்க விட்டு தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுவாங்களா? And Doc, what's he going to do about that? Orangutan starting to get on fire. Bro, in comment bro, இருங்க bro, நிறைய கமெண்ட் நான் படிக்கல guys. இது மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, மும்மரமா போயிட்டு இருக்கீங்க. எல்லாம் மேட்ச் பாருங்க குயிக்கா. They ain't stopping Jukes. They single-handedly run straight through everything that's put up by DRX. ULF ல கால்சிய வந்து அடிச்சிடலாம். ஆனா வந்து அவர் காம்பவுண்டுக்கு இந்த சைடு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். So I'm not trying. அவ்வளவுதான் ULF அடிக்குறாங்க. ஐயோ அரோரா மட்டும் இப்ப ப்ளீட் ஆனாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஓஜி ஈஸியா அடிக்கலாம்யா இங்க. That's how you do it. ULF camp அடிச்சாரியா பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ண போறாரு. Getting that elimination. These guys ain't messing around. Now you got Wolf Esports. வால் இருக்கு. பாப்போம். ஏற முடியாது ஓஜினால அந்த வால். சோ அதனால இவர் பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ண வாய்ப்பு இல்ல. When will it be sprung? But oh, 224 gets the knock on to Doc. Come on guys, let's go guys. Let's go for 550 likes நண்பர்களே. 7 more likes needed for 550 likes. Subscribe பண்ணாம பாத்துட்டு இருக்கவங்க subscribe பண்ணிக்கோங்க. bell button la click பண்ணி all press பண்ணிக்கோங்க. 4th race 10 finishes. GG. வா ஏஜியும் முடிச்சிட்டாங்க அவங்க. ஓகே நாக் தான் வச்சிருக்காங்க ரைட். ஏஜி வந்து ஈஸ்டர்ன் சைடுல இருந்து பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. 4th raceல T24 நாக். ஏய் யாரை அடிக்குறாங்க ULF? அந்த கவர்ல யார் ப்ரோ அடிக்குறாங்க? Let's see if they can. AGAL. No. Top 6 வந்துட்டாங்க गाइस OG. They still have their whole squad up. இன்னிக்குள்ள டாப் 8 முடிச்சா நாளைக்கு டாப் 5 ஒரு ஹோப் இருக்கு. Is about to go into nothing. We got a whole bunch of teams still remaining. Who's going to win this one? It's all about who can hit those shots. Who's got that clutch factor? We're about to find out. CD ஓட முடிச்சான். OG இந்த மேட்ச் CD எடுத்தாங்க அப்படினா ஜார்ட் 24 low. Looking for the pick-up play to save things here. IQ with an aid in his hand, but Maple's got one of his own. Good chuck on it, could be blind. Oh, big connection from Maple. Oh, Siriana nade bro. Uzaifa kila kudistaru. Oh, kila kudikla symmetry kudistaru. Is in trouble. It's all up to Uzaifa by himself. Gonna have to make a play. He gets one. Can he do the drop? Geek ote help tangya. 40 eliminated. Is still alive, and that is it for Thrives. Go down. OG la ஆட்டங்கி நாக். அருண் இந்த சைடு வந்துட்டாங்க. இப்ப கால்சிய மட்டும் முடிச்சிட்டா OG கொஞ்சம் பிரீத்திங் ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஆனா OG ஜோன் எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். Hey, top say goodbye to GK as they go down as well. Ragnarok's time as well as there's the shot over onto Aurora. And he jump.
in the final moments. எப்படியா? With the last chicken dinner in the day, Barry. Let's go. What? Make some noise. Bro. OG. Atanki, hats off, man. Hats off, bro. An incredible game. சூப்பர்யா சூப்பர்யா. சொன்னேனா ஓஜி ஒரு சிடியோட முடிச்சா நல்லா இருக்கும். ஜாட். கோட்டட் chicken dinner bro. சத்தியமா. As the crowd gets fired up. You've been wonderful. சத்தியமா எதிர்பார்க்கல guys. ஓஜி ஃபயர். Come on guys, let's go for 7k subscribers. லைவ் பார்க்கறவங்க subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. ரிவர்ஸ் ஜெண்டாவா அண்ணா கரெக்ட்டா கண்டுபிடிச்சீங்க bro. கமெண்ட் 40 பொளந்துட்டு இருக்காங்க. அவ்வளவுதான் ஓஜி. ஆக மொத்தத்துல அடி விழுறது கன்ஃபார்ம். பார்த்தா அடிச்சாங்க bro. Calendars here because we're seeing 3 teams go home after that. Jard. As I told you, OG good in Miramar. எப்பவும் D+ தான் லாஸ்ட் Miramar கம்பேக் கொடுப்பாங்க. நீ நம்ம OG டின்னர். Come on guys, திருப்பி பாப்போமா? மீண்டும் பாப்போமா? இருங்கயா. என்னடா நடந்துச்சு இப்போ அவங்களுக்கே புரியல. பாத்துட்டு நம்ம திருப்பி பாப்போம். Finally, I wonder what the finals will be like. These guys are looking good. Man, it's insane. சத்தியமா எதிர்பார்க்கலையா நானு. சத்தியமா சொல்றேன் நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல bro. Everybody's bringing the hype. That's what I love to see. You got the OG cheers as well. OG செருப்பாலே நான் அடித்த மொமெண்ட். வாவ் OG சூப்பர் பீக் Not an easy game. ஜி. ஆனா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இந்த இடத்துல விஷயம் என்னன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே ஏத்த மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு. அரோராவுமே வந்து இந்த சைடு வந்துட்டான் காம்பவுண்டுக்கு இந்த பக்கம். ஓஜியை ஃபோக்கஸ் பண்ணாம நிக்மா கேலக்ஸி வந்து அட்டங்கி ஓபனிங் வச்சாரு. அட்டங்கியோட அந்த கன்வர்ஷன் தான் மேட்டர். ஜி ஒராங்குடன் ஃபயர். Absolutely bossed it. Fire on guys, vertical fire on guys. Chat la, let's go people. Storylines we've had today. Let's have a little bit of a look back at the replay. வாங்க replay வந்து என்ன நம்ம ரீவைண்ட் பண்ணிட்டு பாப்போம். Unfortunately grouping Aurora, OG, Ulf and Nigma Galaxy all on top of one another with pot shots being fired out. இங்க தான் மேட்சே டர்ன் ஆக ஆரம்பிச்சது guys. இந்த ஸ்பாட்ல தான் மேட்சே டர்ன். வாங்க இந்த ஃபைட்ட நான் 4v4 பிரேக் டவுன் பண்ணலாம். என்ன நடந்துச்சுன்னு கூப்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி எலிமினேட் ஆயிட்டாரு. ஓகேவா? சோ இங்க ஹைலைட்டே வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆட்டங்கி வந்து நேடு புடிச்சது. ஆட்டங்கி நேடு புடிச்சிட்டு நேடு போட்டு அவரு கவருக்கு போயிட்டாரு. ஓகேவா? ரவுஃப் வந்து கரெக்டா இந்த ஸ்பாட்ல அவரு நேடு போடுறதுக்காக வெளியில எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டு வந்தாப்ல. ஏகேஓபி இந்த ஸ்பாட்ல இருந்து இப்படி ஓடும்போது லிட்டரல் 1 HP அவரு. ஆனா சம்பவம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டங்கியோட நேடு வந்து ராவுக்கு பர்ஃபெக்டா கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. அது போக திருப்பியும் லாடுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் டு பேக் 2 பிளேயர்ஸ் நேடு போட்டாங்க. சாட்டனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சிட்டாங்க. நிக்மா கேலக்ஸி வந்து கம்ப்ளீட்டா எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ஓஜி இந்த ஸ்பாட்ல. did. It's going to be all about the utility here. Oh my gosh, a little bit of a rainbow shot there from Satan. That nade looks good, but Rafa நாளைக்கு ரோண்டோ மட்டும் வெரியா ஆடிட்டா we have a chance. ஆமா நாளைக்கு ரோண்டோ will be the best. அதாவது எப்படி சொல்றது? நாளைக்கு ரோண்டோ will be the most important match for OG for qualification. நாளைக்கு OG ஒரு மேட்ச் வந்து ரோண்டோல நல்லா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு மத்ததெல்லாம் ஆவரேஜா விளையாண்டாலே OG குவாலிஃபை. நிக்மா கேலக்ஸி ஜிஜி எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்கப்பா பர்ஃபெக்ட்டா. பக்கா 4v4யா. 3v4 டெக்னிக்கலி. டாட் HP. ஆமா ஏகே லிட்டரலி டாட் HP அந்த இடத்துல. இதுல இன்னொன்னு எது ஏகே அதாவது ஓஜிக்கு வந்து இன்னொன்னு எது அட்வான்டேஜ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஓஜிக்கு எது இன்னொன்னு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த டைம்ல இந்த ஸ்பாட்ல அரோரா இருக்காங்கல்ல. அரோரா வந்து லெஃப்ட்ல ரன் பண்றாங்க. ரோட் கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க. இஃப் இன் கேஸ் அரோரா மட்டும் இங்க இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஓஜிக்கு வந்து எப்படி சொல்றது ஒரு இந்த ரிட்ஜ் ஏறது பயங்கர த்ரெட் ஆயிட்டு இருக்கும். இங்க அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் பொசிஷன் பண்ணிட்டு ஏதோ இந்த பொசிஷன்லாம் வந்து அவங்க எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அரோரா எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஓஜியால ஏறி இருக்கவே முடியாது. இந்த சைடு கிரினேட்ல மேபி டீல் பண்ணிருக்கலாம் 1 to 2. ஆனா வந்து சர்க்கிளும் ஓஜி சைடு கொஞ்சம் இழுத்துடுச்சு. அதே சமயத்துல ஓஜி பக்காவா வந்துட்டு எங்க அவங்க கீழே இருந்தாங்க ப்ரோ. எங்கேயோ இங்க இருந்தாங்க ப்ரோ. ஓஜி இங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓஜி. அப்புறம் வந்து இங்க வந்தாங்க.
இங்க இருந்து அப்புறம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா புஷ் பண்ணிட்டு இங்க வந்துட்டாங்க. இங்க இருந்து அப்படியே இந்த ரிட்ஜ் ஏறி வந்துட்டாங்க. வா 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 அப்சல்யூட் சினிமா கைஸ். Making it happen here. Now they're starting to make some noise. பயங்கரமா விளையாட்டாங்க. Onto these silos. Wolf Esports still in the mix with 2 players up. நல்ல வேளை கால்சி ஏதோ பார்ட்டி ஸ்பாயில் பண்ணல. 6 PM க்கு மேல நெட்வொர்க் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. நெட்வொர்க் ஃபுல்லா இருக்கு. ஆனா டேட்டா 3G மாதிரி இருக்கு. எனி சொல்யூஷன் மாத்திருங்க bro. நெட்வொர்க் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். Straight through everything that's put up by DRX. They look to the next team in TTG. ULF இருந்தது OGக்கு நல்ல அட்வான்டேஜ். ஆமா ULF அவங்க புஷ்ஷே பண்ணல. ULF இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அரோரா வந்து ஒரு பிளேயர் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு. எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல. அதனால தான் வந்து அரோரா ரோட் கிராஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சைலண்ட் சம்பவம். Come on chat, let's go for 560 likes, 5 more likes near for 560 likes. லைவ் பார்க்கறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டன்ல கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. பொறுமையா இருந்தா தட்டி தூக்கிட்டான் bro OG. பீக் லெவல் சம்பவம் ஆனா OG இந்த மேட்ச் இன்னொரு சைடு வந்து நம்ம 4th ரேஸும் பார்க்கணும். இன்னொரு சைடு ஏஜியும் பார்க்கணும். ரெண்டு டீம்ஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா விளையாண்டாங்க. ஆனா ஏஜிக்கு ஃபினிஷ் தான் வரல. 4th ரேஸ் ஆனா நிறைய ஃபினிஷஸ் எடுத்துறாங்க. T24 hits the deck. GK might try and advance from it, Jukes. Let's see if they can. AGAL. No, only one elimination here so far. They still have their whole squad up, but now they're starting to push. This is stage 9, folks. This zone is about to go into nothing. And we got a whole bunch of teams still remaining. Who's going to win this one? It's all about who can hit those shots. Who's got that clutch factor? Bro, see my prediction in comments, bro. Geek அந்த காம்பவுண்ட்ல இருந்திருக்காங்கயா உள்ள. நான் கீக்க நோட்டீஸே பண்ணல. நான் 4th ரேஸ் தான் பார்த்தேன் ஃபுல்லா. இது நேடு மேப்பிள் என்ன நேடியா? படால் ஒரு ரெண்டு ஹெட் தூக்கி விட்டுருச்சு. ரெண்டு பேருக்கு கரெக்டா நடுவுல போய் விழுந்துச்சு அந்த நேடு. பிரிஸ்டாங்கப்பா OG இந்த மேட்ச். ஐ மீன் சாரி 4th ரேஸ் இந்த மேட்ச். OG எவ்வளவு ஃபினிஷஸ் இந்த மேட்ச். ஹை ப்ரோ IG evil welcome to the stream brother. Akira welcome to the stream bro. Is still alive and that is இங்க தான் அரோரா ரோட் கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க ஸ்மோக் போட்டு. அது வந்து பயங்கர அட்வான்டேஜ் ஆயிடுச்சு OGக்கு. All by his lonesome, but Orangutan are looking too strong at this point. They got the firepower right now, Jukes. கால்சியோட ஃபினிஷும் நேட்ல எடுத்துறாங்கயா OG. அத நான் இப்பதான் பாக்குறேன். அவர் எப்படி எலிமினேட் ஆனாருன்னு எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு. GK வந்து ப்ளே ஜோன்லயே எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க. GGயா 10 frag'a 10 kill OG. Katkı sağlıyor. Yani Eren bizim eksik parçalarımızdan bir tanesiymiş. Hani Lego parçası gibi böyle boş olan yeri direkt doldurdu. OG interview எடுக்கலையா? Agresiflik gerekirse biz pusma diyoruz. Atanki 1v3 Aurora abiya. Yani her şeyden azar 40 என்ன bro overpowered இருக்கான். Not their best day but still in top. Herhangi bir pozisyonda Eren tamamlayabiliyor. O yüzden bizim için 4th race Longshim Red Force. Yeah, Eren is really precious for our team. Highly because he was kind of like the missing puzzle piece for our team because he is like both aggressive but also can play in a more like slow style. என்னடா OG நல்லா ஆடலனாலும் எனக்கு என்னவோ 4th race மாசா ஆடுனாங்க. நல்லா ஆடுனாலும் ஓகே so we're really happy. OG ரெண்டு மேட்ச் தான் நல்லா விளையாண்டாங்க. TT Faya welcome to Fayaz welcome to the stream bro. What a brilliant day it has been so far. We got கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றீங்க. தினமும் லைவ் இருக்கு. So let's round out day. இன்னைக்கு நம்ம YouTube பக் ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து 420 கிலோ வந்தது. எல்லாமே செட் ஆயிடும் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு. பாப்போம் YouTube பக்ஸ் எல்லாம் இல்லாம. Let's say points table போடுங்க. Last match and it's none other than OG. Because this team, I mean, what a turnaround. I gotta give them props. I was giving them a lot of not nice stuff earlier on, saying that this team was not being aggressive. But in that last one, Lace, they were definitely aggressive and they got the chicken dinner. Yes, this is exactly what I was saying. Finally, they admit the damage that they are creating and then they capitalize on it with not only a not a terrible, but a difficult push up the hill as well. But they were able to உண்மையிலே OG வந்து இந்த மேட்ச் சீடி எடுத்தது எதிர்பார்க்க முடியாத சீடி தெரியுமா? Everything was against them. ஆனா eventually அது மிட் ஜோன் வரையும் eventually எல்லாமே turned in the favor. அப்பா 20 பாயிண்ட் போன மேட்ச் bro. நான் என்னமோ 5 பாயிண்ட் 6 பாயிண்ட் தாங்க நினைச்சேன் bro. நானே like that they were doing
anything wrong in the original games. It's just that capitalization to push forward. It was Nigma Galaxy இது அடிச்சப்போ அங்க ஒரு 4 பாயிண்ட் வந்தது. ஓகேங்க, இவங்க ஒரு 6 பாயிண்ட் எடுத்துப்பாங்க ஃபினிஷ் பாயிண்ட் அப்படி நினைச்சா 10 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க bro. And right now they ended up getting 10, but it's the way that they ended up doing, Max, because we ended up seeing them just not only get a knock on Raul from Nigma Galaxy, we saw them finally being aggressive. Yeah, you know what? I'm not just going to say that's the best. Hi bro, Yokesh, welcome to the stream bro. Yep. That's also the case with PMGC included. This is the best so far we've ever seen of a fight from Orangutan globally ever. And I love to see the commitment to the play. இல்ல கிடையாது, இது வந்து பெஸ்ட் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி அந்த போன PMGC ல வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் ஒரு ஃபைட் எடுத்துப்பாங்க, ரெண்டு டீமை கிளியர் பண்ணிருப்பாங்க. அதுதான் பெஸ்ட். Chapter 2 of these kind of fights, Niptra. If they do so, hey, maybe first time we can see an Indian team in a global finals. Wouldn't that be something? I would love to see that. And going back to that play is like, I love that they made that push and committed to that push, because that fight in particular was really scary because they had a whole wall that was not going to be it was not easy for them because they GG behind it. So the Shreegopi na sonnala இந்த மேட்ச் finish எடுப்பாங்க, பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் வரும்னு, ஆனா டின்னரே போட்டாங்க. GG bro Magesh, good instincts. Sorry, instincts. There you go. OG, congratulations. Is one other thing for this squad too, as we're hyping them up here and well deserved, is how they were able to adjust throughout the day. Usually a squad is not able to do that, but the fact that they were able to do it is what we want to see. At the end of the day, we saw 4 Thrives as well being able to put up some points there. Let's see what that overall is going to be looking like for Group A Day 1, because 6 matches are done with, and it's no surprise. 6th position, yeah. Pride of Pakistan, baby. 4 Thrives Esports with 59 points sitting at நாளைக்கு OG க்கு ரோண்டோ மேப் மட்டும் கிளிக் ஆயிடுச்சு அப்படினா OG inside grand finals. நாளைக்கு 20 points in rondo match, மத்தது எல்லாமே average. 6 points, 7 points, 5 points. OG உள்ள போயிடுவாங்க grand finals உள்ள. Only 5 placement points away from the results of GOAT team. Bro, iGaming getting into these late game scenarios. அத சொன்னேனே, நெட்வொர்க் ப்ரொவைடரை மாத்திடுங்க. மில்சன் பிரின்ஸ் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். What happened to GodLike வந்து நாளானிக்கு தான் ப்ரோ மேட்சஸ். They would, and you know what? I love seeing this from them. நீங்க OG first position செத்துருவாங்கன்னு சொன்னீங்க. தேங்க்ஸ் அண்ணா. ப்ரோ சத்தியமா தான் ப்ரோ நினைச்சா பார்த்தா வந்து everything turned bro. They're really coming something into their own. They're looking very something is missing in chat. என்னது? Yes, it's not, you know, the click ஆகும் bro. that we saw in PMGOs. பாப்போம், நம்ம எதுவும் பேச கூடாது. நாளைக்கு OG க்கு கிளிக் ஆகாது. நான் அப்படி சொன்னா தான் அங்க ஏதாவது ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Let's use the reverse psychology guys. For day 2. And I mean, even at the end of today's match, let's go team OG. Crazy lead. Super ya. Hey, பரவாயில்லையா, ULF 20 finish எடுத்து வச்சிருக்கான். மேல அவன் அரோராவே 28 தான் வச்சிருக்கான். OG 26 finish வச்சிருக்கான். யார் சொன்னது இந்த டீம் பாசிவ் டீம் னே? ஆனா 4 மேட்ச் பாசிவா தான் விளையாடுறாங்க. அது நான் அக்ரி பண்ணிக்கிறேன். The downfall of Furia is also. Hey, 4 man standing strong இருந்தா நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டா விளையாடுறாங்கயா. No, don't talk about this one. Yeah, to be honest, big L taken by Furia today. அந்த மேட்ச் கூட பாத்தீங்களா? இரங்கல் மேட்ச்ல கூட அவங்க தேர்ட் பார்ட்டிக்கு போனாங்க. அட்டங்கியோ ஏகேஓபி கொஞ்சம் அந்த ஸ்பாட்ல ஸ்டக் ஆயிட்டாங்க. அது மட்டும் ஆகாம இருந்துச்சுனா OG வந்து அந்த இடத்துல ஏதாவது பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். A lot of teams around them, right? It's not that bad, but the வாயில சுகரை கொட்ட lackluster, so I need to see a step up. Same for team right bro. During PMI, I saw many. எனக்கு மட்டும் தான் நெட்வொர்க் இந்த மாதிரி ஆகுதா? ஏர்டெல் எங்க ஏரியால நல்லா இருக்கு. For them, but you know what? It's day 1. There's going to be a few hurdles along the way for these squads. So best reverse ஜெண்டர். நானும் நினைச்சேன் அரோரா கிட்ட 4 finish தந்துருவாங்கன்னு. ஆமா, நான் தான் வெஸ்ட் வந்தானே. Yeah, you don't want to be in the bottom 3 right now. We were able to see Alula, Thunder Talk, and finally a chicken dinner. And some hope. I said it halfway through the day. I'm gonna say it again. We have some hope. நாளைக்கு நல்லா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. Esports Rejects has been playing today. உண்மையாவே OG ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல தான் இருந்தாங்க. நிக்மா கேலக்ஸி ஒரு நோட் போட்டுருந்தா OG காலி, பட் நிக்மா கேலக்ஸி மிஸ் பண்ணிட்டான். அவன் லேட்டா பார்த்துட்டான் நிக்மா கேலக்ஸி. அவன் ஃபுல்லா ULF க்கு நேடு போட்டுருந்தான். கொஞ்சம் OG சைடு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிருந்தான். ஒரு 20 செகண்ட்ஸ் முன்னாடி OG சைடு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு நேடு போட்டுருந்தாங்க அப்படினா ஒரே நேட்ல 4 பேர் காலியா இருப்பாங்க. I was looking to them as one of my favorites of being a really interesting team in that they split a lot, and a lot of teams do not take the type of splits that they do. So I was really looking forward to them being able to take advantage of other teams by doing that, but we haven't seen that at all today, and I think we know why. Yeah, I mean, actually looking at some of the replays, I still cannot believe they said Huzaifa is like, yo, Huzaifa, go get him, and he went for it. Kind of worked out. He got I think some players of OG and the entirety of Ulf. I was genuinely surprised. OG copies TT strategy, bro. TT also qualify பண்ணனும்னா லாஸ்ட் மேட்ச் பாயிண்ட் எடுத்து குவாலிஃபை ஆவாங்க. OG யாருமே பார்க்கல ப்ரோ. லாஸ்ட்ல அதான் ஈஸியா அடிச்சிட்டாங்க. OG யாருமே பார்க்கலன்னு இல்ல, அவங்க இருந்த டெரெயின் அப்படி
இன்னொன்னு என்னன்னா ஓஜி யாரும் பார்க்கல அப்படினாலும் ஓஜினாலே யாரையும் பார்க்க முடியாது அந்த டெரென் அப்படி அவங்க இருந்தது பாதி சொல்லுவாரு எப்போ மேட்ச் 6 to 8 பாயிண்ட் இருந்தா மேட்ச் கிளிக் ஆகும்னா அது எப்போ நமக்கு ஆகிருக்கு அது எப்போ எவ்ரி மேட்ச் 6 to 8 பாயிண்ட் இருந்தா ஒரு மேட்ச் கிளிக் ஆகும் கன்சிஸ்டன்சி தான் ஆவரேஜ் the 7WG, the amazing casters, and the rest of the stuff. We'll see you tomorrow. Bro, இவங்கலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸே இல்லாம ஜாலியா பண்றாங்க bro. casting. Okay, well with that being said, இன்னைக்கானது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றிகரமா நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்க போகுது. ஓஜி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு சிடியும் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு ஹோப்பும் கொடுத்துட்டாங்க. நாளைக்கு மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓஜிக்கு ரோண்டோ மேப் கிளிக் ஆயிட்டு மற்ற எல்லா மேட்சஸுமே வந்து அவங்க ஒரு 5-6 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க அப்படின்னாலே ஓஜி இஸ் குவாலிஃபைட் ஃபார் த கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். இன் கிவன் தட் காட்லைக்கும் நல்லா விளையாடி காடலும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஐ வில் பி த ஹாப்பியஸ்ட் பர்சன். பயங்கரமா இருக்கும் நாளைக்கு. ஓகே, நாளைக்கு என்ன கதை அப்படின்றத வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். நான் வந்து லைட்டா ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கேட்டுக்கோங்க. 9:30க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் லைவ் வந்து கட் பண்றேன் கைஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது பேசணும் சொல்லணும் அப்படின்னா குயிக்கா சொல்லுங்க. இந்த மேட்ச் ஓஜியோட ரொட்டேஷன் பார்க்கலாம். மீன்வைல் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. நான் மீன்வைல் அந்த கேப்ல போயிட்டு ஓஜியோட ரொட்டேஷன் பார்த்துட்டு வரேன். நான் பயங்கரமா விளாண்டாங்க. ஐ திங்க் டிடி ஸ்ட்ராட்டஜியை காப்பி ரைட் வாங்க ஜஸ்ட் பண்ண. வெரி குட் டே அண்ட் அமேசிங் அனாலிசிஸ். தேங்க்யூ ஸ்ரீ ப்ரோ. இனிமேதான் ப்ரோ பண்ணணும். இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இதுவும் முடிச்சுட்டு தான் வரணும். ஆல் ஐ டிட் வாஸ் வாட்ச் பார்ட்டி டுடே. என்ஜாய் பண்ணப்பா நான் இன்னைக்கு மேட்சஸ் எல்லாத்தையும் ஆனஸ்டா. கமான் சாட், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பாக்குறவங்கலாம் லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. நாளைக்கும் வந்துருங்க கைஸ். சடனா மிஸ் ஆன வியூவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல. பலக்கப்புன்னு ஒண்ணு நடத்துனாங்களாயா? பலக்குக்கு தான் வந்து பயங்கரமா இது பண்ணுவாங்க போலயே, சப்போர்ட் போலயே. இவங்க பலக்கோட போட்டோவை மட்டும் போட்டிருக்காங்க. பலக் கப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு நடத்திருக்காங்க. அது சரி, மேப் ஃபீட் முடிச்சிட்டாங்களா? அதுக்குள்ள மேப் ஸ்ட்ரீம் இல்லையா ஸ்ரீ ப்ரோ? ப்ரோ பப்ஜி சேனல்ல இருக்கு பாருங்க, பப்ஜி மொபைல் சேனல். எப்படி ரொட்டேஷன் போட்டாங்க ஓஜி இந்த மேட்ச்? என்னடா இது? ஓகே, ஓஜி வந்து இந்த மேட்ச் எங்க இறங்கிருக்காங்கன்னா சான் மார்டின்ல இறங்கிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ சான் மார்டின்ல இறங்கிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அப்படியே பாட்டம் பண்ணிட்டாங்களா ஓஜி? சான் மார்டின்ல வந்து ஃபுல் லூட்டிங்ஸ் தான் ஓஜிக்கு. செம்மையா லூட் அடிச்சிருக்காங்க ஓஜி. சர்க்கிள் க்ளோஸ் ஆகிற வரை அவங்க எக்ஸிட்டே அடிக்கல. பக்கா லூட்டு ஓஜி கிட்ட. சர்க்கிள் வந்து ஹார்ட் ஷிஃப்ட் அடிச்சதுக்கு அப்புறமா அப்படியே ப்ளூ ஜோனோடவே வந்திருக்காங்கயா சவுத் ஜோனுக்கு, சவுத் சைடுக்கு. ஃபர்தரா வந்து உள்ள இழுக்குது அப்படின்ன உடனே இன்னும் ஃபர்தரா வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்துட்டாங்க ஓஜி. கீழே வந்துட்டு எட்ஜில் கொஞ்சம் மேப் கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்கப்பா ஓஜி. இந்த மேட்ச் ஸ்பிளிட்லாம் எடுத்திருக்காங்க கைஸ். அதுக்கு அடுத்து நிக்மா கேலக்சி போன இடம் இங்க எட்ஜ் கார்ட் பண்ணிருக்காங்க. மேப் ஸ்ட்ரீம் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது ஓஜி கொஞ்சம் எல்லாம் ஸ்கவுட் பண்ணிட்டு அல்யூலா வராங்க அப்படின்ன உடனே இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போயிட்டாங்க. 4 பேரும் ஒரே செட்டில்மெண்ட் உள்ள. ஜி. இதுக்கு அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கே தெரியும். நேரா மேல போனாங்க. அதுக்கடுத்து ரைட்டு சிலிண்டர் கிட்ட போயிட்டாங்க, கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க சிடிய. பரவாயில்ல, குட் ரொட்டேஷன். அது சும்மா கண்டக்ட் பண்ணது பீஸ்ட் சேனல்ல இருக்கும் ப்ரோ. ஓகே கமான் கைஸ், 80 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஏன் எல்லாம் சைலண்டா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? ஒரு லைக் இருந்தா 570 லைக்கு போயிருவோம் நம்ம. ஸோ அதனால எல்லாம் லைக்கை போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தம்ப்நெயில் எப்படி கைஸ் இருக்கு? எத்தனை பேர் தம்ப்நெயில் பாத்தீங்க? ஹவ் வாஸ் த தம்ப்நெயில்? சாரி, ஹவ் இஸ் த தம்ப்நெயில்? காட்லைக் மேட்ச் அப்ப ப்ரோ, நாளானிக்கு ப்ரோ, டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. அது சும்மா ஒரு கண்டக்ட் பண்ணது சேனல்ல இருக்கும் ப்ரோ. ரைட். நான் இப்போ போயிட்டு வந்து குயிக்கா வீடியோ மேக் பண்ணி போடணும். நான் இங்கிலீஷ் சேனல்ல போடலாமா? நாளைக்கு காலையில உட்காந்து சும்மா அப்படியே எடிட் பண்ணிட்டு இது போட்டுடலாமா?
குவாலிட்டி டெலிவர் பண்ண முடியாது இந்த அரை நாள்ல அனலைஸ் பண்ணி போடுறதெல்லாம். ஸோ அதுதான் பிரச்சனை. காட்லைக்கு எப்போ மேட்ச் ப்ரோ? நாளானிக்கு. அண்ணா அண்ணி ரிவீல் எப்போ? எனக்கு எப்போ ரிவீல் ஆறாங்களோ அந்த டைம்ல நான் உங்களுக்கு ரிவீல் பண்றேன். எனக்கே அண்ணி யாருன்னு தெரியாது. என்கிட்ட வந்து நக்கல் அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க. கமான் செட். ஓகே, நீங்க யாரும் கமெண்ட் அடிக்கிற மாதிரி தெரியல. நான் முடிச்சுக்கிறேன். நீங்க எப்போ என்ன தம்ப்நெயில்ல ஹார்ட்ல ஓஜின்னு பச்சை குத்தி இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணுங்க. எப்படியா ஓ ப்ரோ, சான்ஸே கிடையாது. இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்ப நான் போயிட்டு ஒரு போஸ்ட் போட்டு விட்டுருவா. என் ஓஜியோட எடுத்த பிஜேஎஸ் டைம்ல எடுத்த ஒரு போட்டோ இருக்கு. இந்த மேட்ச் மட்டும் ஓஜி டின்னர் எடுக்காட்டி மீம் போட்டிருப்பாங்க. சத்தியமா ப்ரோ சத்தியமா ப்ரோ. சரி, ஓகே கைஸ். ஸ்நாக்ஸ் கேமிங் லைவ் 157K லைக்ஸ். அவரு ஜாலி பண்றாருப்பா ஸ்நாக்ஸ் பையா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்நாக்ஸ் ப்ரோ வந்து பிளேயரா இருந்திருந்தா கூட வந்து இந்த அளவுக்கு டர்ன் அவுட் ஆயிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு. ஆனா இட் ஆல் ஒர்க்ட் அவுட் ஃபார் ஹிம். ஹோப்ஃபுல்லி ஃபார் மீ ஆல்சோ ஐ கெஸ். எனிவே லெட்ஸ் see. ஓகே, ஸோ கைஸ் வித் தட் பீயிங் செட் இன்னைக்கான லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கின்றேன். வாட் யூ சே? பை பை, குட் நைட். சாரி, வேற ஸ்கிரீன் போயிட்டேன், என்னென்னமோ ஸ்கிரீன் போறேன். ஸோ கைஸ் இன்னைக்கான டே வந்து ரொம்ப அற்புதமா போயிருந்துச்சு. நாளைக்கான ஸ்டோரி லைன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் பாருங்க. நாளைக்கு வந்து ஏகப்பட்ட டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. ஸோ அவங்களாம் சும்மா விட மாட்டாங்க. உல்ஃபு, ஃபியூரியா இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெறி கொண்டு விளையாடுவாங்க. எஸ்பெஷலி வந்து தண்டர் டாக். ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்மளால பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். கம்பேக் டேவா இருக்கும் தண்டர் டாக். பட் 7th பொசிஷன் 8th பொசிஷன் வருவாங்க. டாப் 5 கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கு. ரொம்ப அக்ரெசிவா விளையாட்டாங்க அப்படின்னா பார்ப்போம் என்னன்னு. ஸோ நாளை உங்களை அனைவரும் சந்திக்கிறேன். நாளைக்கு மறக்காம நம்மளோட சேனலுக்கு இந்த டைமுக்கு வந்துருங்க. இந்த டைமுக்குல 4 மணிக்கு வந்துருங்க. நானும் ஷார்ப்பா வந்துடுறேன். Until then, this is SriOP signing off from this live streaming. Thank you, take care, tata, bye bye, peace out and good night. Okay, peace out guys. W stream guys, உண்மையிலே ஆனா இருங்க, W stream after a really long time வரேன், லைவ் வரேன். அந்த லைவுக்கு வந்து வியூவர்ஷிப் எடுத்து கொடுத்துருக்கீங்க. 8000 வியூஸ். அபிஷியலி திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் viewed live stream in my entire 7 years of YouTube career. Thanks a lot for 8K views. Well, with that being said, நாளை உங்களை அனைவரும் சந்திக்கிறேன். Until then, this is SriOP signing off from this live streaming. நாளைக்கு பார்ப்போம் guys. Okay, peace out. மறக்காம வந்துருங்கப்பா எல்லாம். On fire, notes ignite, run higher, higher. Violin like lightning strike, drums of courage through the night. Piano keys, they sparkle bright, echoes in the endless light. Stars align the path untold, dreams of futures pure and bold. Magnificent courage rise, fast pacing pop in our eyes, building up to skies above. Rocking worlds with future love. Now we see trace like fleeting leaves, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds. Hopes we chase like fleeting beams, synced with modern sound machines, strumming chords and cosmic fields. Every note a shield it builds.